और ऑफ वीडर सहन मतलब गुड बाय, जो दुश्मनों को बोला जाता है। चलो मैं ठीक है। मजाक और कर रही हूँ दोस्तों। तो अगर आप किसी झगड़े में पड़ गए तो प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा। अच्छा तो चलिए ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि बच्चा है, बच्चे अगर मम्मी को बोलना है उसको मम्मी, तो कैसे बोलेगा? मम्मा। और क्या बोलेगा यहाँ बच्चा? जैसे बोलते हैं वैसे ही है, मामा ही बोलेगा उसको, मामा। और बेबी को बताओ, अगर द बेबी है तो क्या बोलेंगे? बेबी इज, बेबी मतलब बेबी होता है। द बेबी को क्या बोलेंगे दास जर्मन बेबी। में? दास बेबी मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है बेबी। हाँ। और मार्शन हमने देखा मतलब लड़की, तो देयर मार्शन। लड़के को दास देखा, मार्शन। हाँ दास मार्शन, माय बैड। और लड़के की बात करें तो जुंगे। तो वो बनेगा देर जुंगे। और सांगरन मतलब सिंगर। दी सांगरेन। और एक और चीज, हार्टली वेलकम, हेर्जलिश विलकॉमन, गुड बाय, ऑफ वीडर सेहन, बाय, चुस। फॉरगिव मी, ओ वेरजी ह्यूंग। वर्जी हुंक। चलो ठीक है यार, बहुत अच्छे वर्ड्स थे यार। ये अब नॉर्मली अपन भी ऐसे ही बोलेंगे, ऑफ विडर सेहन, वर्जी हुंक, हर्जलिश विलकॉम, कॉमन। चलो अब आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्योंकि हम अगला क्लास करने वाले हैं थोड़ा और इंफॉर्मेटिव, यानी कि जैसे कि हमने पिछले क्लास में बोला था कि ऑटोमैट्स के बारे में। ऑटोमैट्स मतलब मशीन्स, यानी कि अगर मैं किसी से कॉन्वर्स कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है और मशीन से कुछ पैसे लेने हैं, तो पैसों की मशीन को हम क्या बोलते हैं हिमांशु? गेल्ड ऑटोमाट मतलब राइट। एटीएम। हाँ, और वो होता है देर गेल्ड ऑटोमाट। तो अभी सबसे पहले छोटे छोटे सिंगुलर और प्लूरल हो जाए। जैसे कि अभी मेरे पास टेलीफोन है, सो दास टेलीफोन होता है। तो उसका अगर मैं प्लूरल लूं, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, चाहे हमारा सब्जेक्ट देर हो या दी हो या दास हो, जब हम उसका प्लूरल फॉर्म लेते हैं, उसका हमेशा पहले उसका आर्टिकल दी बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास है देर साफ्ट। साफ्ट मतलब जूस, सो उसका प्लूरल बनेगा दी साफ्टे। मतलब अगर मेरे पास है दास टैक्सी मतलब अ टैक्सी, उसका प्लूरल दी टैक्सीज। अगर मेरे पास है दास होटल, तो उसका प्लूरल होगा दी होटल्स। रेलवे स्टेशन पे ये सब चीजें होती होंगी, दो लड़के मिलते होंगे, हाँ, एक लड़का मिलता actually होगा, ये perfect। बात बोलते होंगे, चोर सिंगर भागता चोर होता भागता है। होगा। हाँ। और कोई मान लो शॉपकीपर बोले और कोई कुछ मांगे, शॉपकीपर बोले कि फॉरगिव मी, मेरे पास वो चीज नहीं है, तो वो और बोलेगा। शॉपकीपर को जब मैं क्या बोलेंगे? हाँ, शॉपकीपर को हम जब वर्क ऑफन। वर्क ऑफन। ओके, हाँ। कॉफरिन मतलब कॉफरिन सेल्स मतलब वुमेन। सेल्स वुमेन। अगर सेल्समैन हो तो वर्क ऑफन होगा। हाँ, वर्क ऑफन। तो चलिए अगर अब इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं, और यही हमारा रिवीजन भी होगा आज के शो का, तो रेलवे स्टेशन पे तुम क्या सीन देखती हो सबसे पहले? सबसे पहले रेलवे स्टेशन को तो क्या हम बोलते हो? मुझे नहीं पता। ओके, स्टेशन को हम बोलते हैं बैनहॉफ। और मेरे को ये पता है कि अगर मेन स्टेशन हो तो स्टेशन तो तुमने बोल दिया भानहॉफ मतलब रेलवे स्टेशन, और हॉफ होता है मतलब मेन, तो मेन रेलवे स्टेशन यानी कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तो बनेगा हॉफ्ट बैनहॉफ। हॉफ्ट बैनहॉफ। ठीक है, भाई। तो तुम न्यूज़पेपर की स्टॉल देखोगी तो तुम उसको बोलोगी ज़्यूटुंगन मतलब न्यूज़पेपर्स। और अगर फ्लावर्स के लिए देखोगी तो ब्लूमिन। ज़ाइटुन, ज़ाइटुंग होता है, वापस से जी जाई। हे भगवान, अरे यार वो SIE होता है जी, तो ये ZEI जाई कैसे हो जाता है? हिमांशु, मैंने जमा नहीं लिखा है, प्रोनाउंसिएशन जैसा है वैसे तुम्हें प्रोनाउंस करना पड़ेगा। चलो ठीक है दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि हमको आती नहीं है इतनी, पर हम थोड़ी थोड़ी क्या मिस्टेक करते हैं ताकि थोड़ा फनी हो सके और आप अपने आप को इससे भी रिलेट कर सकें। हाँ, तुमने अगर एक मिस्टेक कमिट किया हो तो तुम क्या बोलोगे? पार्डन मी। पार्डन मी, हाँ। तो उसमें जर्मन में क्या बोलोगे? आई डोंट नो। यूज कर सकते हैं उसको, वेरजी हंग। चलो ठीक है, तो फिर अगर हम अपन रेलवे स्टेशन पे ये देखते हैं कि एक लड़का मिलता है, एक लड़की मिलती है, और दोनों इतने जल्दी में तो सिर्फ अपना नाम बता पाते हैं, तो लड़की बोलेगी हालो इश हाइजे क्लाउडिया उन्दू मतलब हेलो मैं हूँ क्लॉडिया और तुम कौन हो? तो लड़का बोलेगा इश हाइजे क्लॉस चूज क्लॉडिया मतलब ये जल्दबाजी बता रहे हैं कि उसने बस सिर्फ अपना नाम बोला, इश हाइजे क्लॉस चूज क्लॉडिया मतलब गुड बाय क्लॉडिया। बंदे के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लड़कियों के लिए लड़के के पास टाइम नहीं है क्या यार। जब ट्रेन छूटती है ना तो ट्रेन वालों से पूछो कि क्या गुजरती है। और फिर उसके बाद अगर मान लो चोर दिख जाए, पुलिस वुमेन को चोर दिख जाए रेलवे स्टेशन पे, तो वो बोलेगी रुको। हॉल्ट हिमांशु, हॉल्ट। ओके। तो तुम अपने आप को पुलिस वुमेन बोल रही हो और मुझे चोर बोल रही हो? जी हाँ, आपने अगर ऐसे समझ लिया तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो तुम बोलोगी हॉल्ट
wie Wie heißen heißen Sie? Sie? Ich heiße हिमांशु मंगानी और ich अच्छा। heiße Vornamen हिमांशु, ich heiße Nachname, Nachnamen मंगानी। right? और अगर तुम बाद में मान लो कोई बेबी को देखती हो तो वो क्या बोलेगा, नॉर्मल मम्मा मम्मा जो बोलते हैं, तो उसमें तो कुछ है नहीं। बेबीज क्या जर्मन बोलेंगे यार, तो हाँ छोड़ो। यार। और मान लो अगर किसी एक लवर को देखती हो तुम रेलवे स्टेशन पे, वो उसको फूल ला के दिया, मतलब ब्लूमेन फ्लावर्स ला के दिया, तो वो लड़की कैसे बोलेगी उसको कि थैंक यू फॉर द Thank you for फ्लावर्स? the flowers, so बोलेगी danke für die Blumen। तो डांके मतलब थैंक यू, फॉर मतलब फॉर, दी ब्लूमेन क्योंकि The ब्लूमेन क्या है, flowers। फ्लावर्स है, तो इनमें हम दी Die यूज करेंगे, Blumen। तो दी ब्लूमेन। हाँ, मैंने आपको अभी अभी बोला है कि ब्लूमे मतलब फ्लावर, सो वो होगा डी ब्लूमे मतलब अ फ्लावर, डी ब्लूमेन मतलब बहुत सारे फूल। और अगर जैसे कि अभी रेलवे स्टेशन पे मान लो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और एक पैसेंजर बाय कर रहा है अपने दूसरे पर्सन को जो कि उसको सी ऑफ करने आया है, तो वो उसको कैसे बोलेगा? ऑफ वीडर सी हैन। ऑफ फीडर से हैं। और अगर मान लो कोई वेलकम कर रहा है, कोई ट्रेन आई है और वहाँ से कोई रिसीव करने आया है, तो वो बंदा कैसे बोलेगा? हार्टली वेलकम, हर्जलिश हेrzlich willkommen। वेलकॉमन। तो चलिए ठीक है, आज का हमारा शो यही था, और तो अब हम आपको गुड बाय कहने वाले हैं। अब हम गुड बाय आपको नहीं कहने वाले, हम तो सिर्फ आपको बाय कहने वाले, क्योंकि हम आपको वापस। ये शुरू हो गई फिर शुरू। से। अरे यार, मतलब जो सीखने सही से सीखते हैं ना। हाँ सही है, पर थोड़ा देखो होना चाहिए, यूं ऐसे मॉड्यूलेशन आने चाहिए। तुम ऐसे मत समझना कि मैं तुमको टोक रहा हूँ, तुम ऐसे समझना टोकना तुम ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो मैं इसको समझती नहीं हूँ। दोस्तों भाई, टोकने का पूरा हक है तुम्हारा। चलो बढ़िया काफी। मैं एक शब्द बोलूंगा तो तुम वापस से मेरे को डांटोगी, पर कोई बात नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ ताकि लिसनर्स को और मजा आए और वो समझ पाए। ठीक है श्राव्या? जी हाँ। तो अब बाय बोलना है तो चुस, ठीक है? गुड बाय बोलना है तो ऑफ फीडर से है, तो ऑफ फीडर से हैं। हम लोगों को तो आपको गुड बाय बोलने का कोई इरादा है नहीं। जी हाँ, हम जल्दी वापस आएंगे एक और एपिसोड के साथ। Ich bin Shravya। Ich bin हिमांशु मंघानी। Ihr zuhörte Learning German। मतलब आप सुन रहे थे लर्निंग जर्मन। Und dies ist VIT Community Radio 90.8 FM। मतलब ये है VIT Community Radio 90.8 FM। Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hello everybody। Dice is VIT Community Radio 90.8 FM। ये है VIT Community Radio 90.8 FM और आप सुन रहे हैं लर्निंग जर्मन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? Ihr zuhörte Learning German। और आगे Ich bin हिमांशु मंघानी। Und ich bin Shravya। मतलब मैं हूँ हिमांशु मंघानी और मैं हूँ श्राव्या। हम आपका हार्टली वेलकम करते हैं। हार्टली वेलकम को हम क्या बोलेंगे? Herzlich willkommen। Exactly। So herzlich willkommen zu Learning German। Heartily welcome to Learning German। Cool, das ist toll, that is great। ओके, तो हम आज क्या करने वाले हैं हिमांशु? आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वही नॉर्मल चीजें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि हम कैसे अपनी जर्मन को और अच्छी तरह से सुधार सकते हैं और अच्छी तरह से बोल सकते हैं। ठीक। लास्ट एपिसोड में हमने जैसे कि रेगुलर जो कुछ भी रेगुलर सेंटेंस हमने सीखे, इस बार भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो चलिए अच्छा। तुम मुझे कोई भी एक रैंडमली सेंटेंस बोल दो, मैंने जो अभी तक पढ़ा है उसके पीछे की ग्रामर बताऊंगा और बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। वो बर्लिन में रहता है। वो बर्लिन में रहता है। हाँ। तो बर्लिन को तो बर्लिन बोलेंगे, और वो मतलब तुम बोल रही हो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ठीक है ना? तो अगर मैं ही मानूं लड़का, तो ही को मैं बोलूंगा एर बर्लिन में रहता है, तो एर वोंट इन बर्लिन। टी लगा देंगे वोनन के जो रूट वर्ड है उसका ईएन हटा के टी लगा देंगे। वर्ब कॉन्जुगेशन ऑफ वोनन एर जी एस के केस से बनेगा वोंट। रूट वर्ड पे टी लगाएंगे, तो ठीक है।
Er wohnt in Berlin. चलो ठीक है, तुम अगर इसका हिंदी मतलब बताओ कि वो बर्लिन में रहता है. हाँ, पर अगर मैं बोलूँ Das ist ein Verkäufer, er wohnt in Berlin. ओके, तो das ist ein Verkäufer. Das मतलब that, is ein a Verkäufer, shopkeeper. So das ist ein Verkäufer, that is a shopkeeper. Er wohnt in Berlin. He lives in Berlin. ठीक वो है। बर्लिन में रहता है. और अगर मान लो अब मैं सेकंड वाला केस समझाता हूँ, खुद ही जर्मन में और एक खुद ही हिंदी में, तुम थर्ड केस समझाना खुद ही जर्मन में खुद ही हिंदी में. तो अगर मैं बोलूँ Das ist eine Reporterin, sie macht ein Interview, मतलब Das ist, that is, eine मतलब अ और रिपोर्टरिन है, आईएन लगा हुआ है, तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आइन जो ए है उसके पीछे ई लगा देंगे. तो Das ist eine Reporterin, sie macht ein Interview, मतलब she takes a interview. मार्क मतलब डू या टेक कुछ भी, तो जी मतलब शी, मार्क्ड मतलब टेक, आइन मतलब अ, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू. तो इंटरव्यू को इंटरव्यू ही बोलेंगे. ठीक है, तो अभी मैं तीसरा केस पे चलती हूँ. तीसरा एग्जाम्पल टू बी मोर प्रिसाइज. Das ist ein Baby. Das मतलब that, ist मतलब is, ein मतलब a, baby मतलब बेबी ही होता है. Es weint. एस मैंने आपको बोला है कि हम बेबी को ही या शी नहीं बोलते हैं, हम यूजुअली बेबी को इट के नाम से रेफर करते हैं. तो इट क्राइस मतलब एस, वाइंथ मतलब क्राइस. एस इज अलीन मतलब इट इज अलोन, वो अकेला है, वो बच्चा है. दास इज अब आइन बेबी, वो रो रहा है. एस वाइंथ, वो अकेला है. एस इज अलाइन. तो अब फोर्थ केस ले लेते हैं. Das sind Fußballfans, मतलब they are Fußballfans, मतलब that are Fußballfans. Das मतलब that और sind मतलब are Fußballfans. और हमने टू बी का मतलब देखा था कि सिंध बोलते हैं विर, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करी जाए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो हम फूसबॉल फैंस हैं, तो हम थर्ड पर्सन, ये सब चीजें क्या हुई, थर्ड पर्सन प्लूरल हुई. तो इसलिए बोलेंगे दा सिंध फूसबॉल फैंस जी विंकन. अब जी थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आता है, तो जी, और विंकन मतलब वेविंग. विंकन मतलब इंग्लिश वाला विंक नहीं है, सो विंकन मतलब वेविंग, मतलब वो हाथ हिला रहे हैं ऐसे कुछ. तो अगर मैं बोलना चाहूँ एक आदमी आ रहा है, so एक आदमी आया, सो अ मैन कम्स, दैट मींस ein Mann kommt. और अगर मैं बोलूँ एक लेडी गा रही है या गाती है, हाँ. तो लेडी के लिए बोलेंगे फ्राउ, और सिंगन रूट वर्ड हो गया. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसमें टी जोड़ देंगे ईएन हटाकर, तो सिंक्ड. और आइन होता है, बट फ्राउ क्या है, लड़की है, फ्राउ फेमिनिन है, तो ई जोड़ देंगे, तो आइन है, फ्राउ सिंग. जी हाँ. और अगर मैं बोलना चाहूँ कि अ गर्ल लाफ्स, गर्ल को हम बोलते हैं मार्शन. तो यहाँ पे जर्मन में गर्ल को न्यूट्रल डिस्क्राइब किया हुआ है, तो बनेगा दास मार्शन. तो मैं बोलूंगी अ गर्ल लाफ दास मार्शन. दास मार्शन के लिए हम अ के लिए आइन यूज करूंगी, पर ये दास है न्यूट्रल, तो आइन ही रहेगा, ई नहीं ऐड होगा. सो आइन मार्शन लाक्ट मतलब टू लाक. और अगर मैं बोलूँ पीपल कम एंड गो, तो पीपल बोलते हैं मेंशन, कॉमन, उंड गेहन. अब ये क्या थर्ड पर्सन प्लूरल है, मेंशन यानी पीपल, बहुत सारे थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, तो उस केस में कोई छेड़खानी नहीं है, रूट वर्ड को हमने वही रखा है, तो कॉमन उंड गेहन, पीपल कम एंड गो. अब इसका मतलब क्या हुआ, दी रिपोर्टर इन हेस्ट क्लारा लिंसे, मतलब द रिपोर्टर कॉल्ड क्लारा लिंसे. दी रिपोर्टर इज कॉल्ड क्लारा लिंसे. दाई बोला है, दास का मतलब होता है दैट. दाई नहीं बेटा, दी. हाँ वही. हाँ, दी रिपोर्टर इन हाइस क्लारा लिंसे. अगर इसका मतलब क्या हुआ, दी फुटबॉल फैंस कॉमन ऑस ड्यूशलैंड. हाँ, दी फुटबॉल फैंस मतलब द फुटबॉल फैंस, कॉमन मतलब टू कम, आउस मतलब फ्रॉम, ड्यूचलैंड मतलब जर्मनी. So, the football fans kommen aus Deutschland. The football fans come from Germany. और अगर मैं बोलूँ जैसे he is a policeman, तो मैं बोलूँगा er ist Polizist. हाँ, मतलब he is a policeman. He मतलब er, is मतलब ist, Polizist मतलब policeman. फिर es ist glücklich, मतलब it is happy. हाँ, it is happy. और अगर मैं बोलना चाहूँ कि sie sind Touristen, मतलब sie मतलब they all are टूरिस्ट्स. तो टूरिस्ट नॉर्मल हुआ, उसके अगर बाद में ई एन जुड़ा हुआ है तो वो प्लूरल टूरिस्ट्स हैं, मतलब टूरिस्ट्स हैं, और अगर आई एन जुड़ा हुआ है तो टूरिस्ट लड़की है. और अगर मैं बोलना चाहूँ कि सी इज
सैंगरिन मतलब शी इज अ सिंगर. अब सेकंड, ein man singt मतलब a man sing. Er lacht, he laughs. Er ist glücklich, he is happy. और दूसरा अगर eine Frau geht, sie winnt, sie ist allein. अच्छा ठीक है रुको, उसका मैं कन्वर्शन कर देती हूँ. तो वापस से सेंटेंस बोलो हिमांशु. Eine Frau geht, a lady go. ओके, अ लेडी गोस, Sie winnt, शी क्राइज, sie ist allein. शी इज अलोन. Cool. Ein Mädchen kommt, ओके, अ गर्ल कम्स. es singt. एस सिंग्ड मतलब शी सिंग्स. हाँ, पर अगर क्योंकि it sings, क्योंकि मार्शन क्या होता है, न्यूट्रल होता है. हाँ, यहाँ पे दास मार्शन होता है तो उसने एस यूज किया तो राइट. इट सिंग्स. Sie heißt Carmen. जी, शी इज कार्मेन. She is called as Carmen. उस लड़की का नाम है कार्मेन. Menschen kommen und gehen. मेंशन मतलब पीपल, सो पीपल कम एंड गो. Sie sind. टूरिस्टन, जी मतलब दे, जिन मतलब आर, टूरिस्टन मतलब टूरिस्ट. Sie winken. दे वेव. Gut, gut. Das ist toll. That is. दैट इज ग्रेट. ठीक है. आबेर, बट हमें और बहुत कुछ चीजें सीखनी है. हमें अभी बहुत कुछ चीजें सीखनी है. Touristen winken. ओके, टूरिस्टन विंकन मतलब टूरिस्ट वेव. तो टूरिस्टन प्लूरल है, विंकन रूट वर्ड है, तो प्लूरल के लिए कोई छेड़खानी नहीं. टूरिस्टन विंकन मतलब टूरिस्ट वेव. अगर मैं बोलना चाहूँ कि अ ट्रेन कम्स तो Ein Zug geht. गोज बोलोगी, कम्स के लिए तुम बोलोगी kommt. ein Martian laughed. A girl laughs. ओके, ein Mann winked. A man waved. waved. यहाँ पे मैन सिंगुलर है तो इसलिए हमने विंक्ड यूज किया. eine Frau weint. A girl cries. हाँ, और der Mann sagt auf Wiedersehen. ऑफ Wiedersehen तो रहा अपना फेवरेट वर्ड, दैट इज गुड बाय. तो यहाँ पे sagt मतलब टू से. सो der Mann sagt auf Wiedersehen. So the man says goodbye. Die Frau sagt auf Wiedersehen. लड़की ने बोला कि die Frau, the lady said goodbye. Der Mann und die Frau sind verliebt. मतलब the man and the lady are in love. Okay. Verliebt मतलब in love. Verliebt मतलब to be in love. ठीक है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि verliebt मतलब to be in love. हाँ. Ein Bahnhof मतलब a railway station. मैंने आपको पहले बोला था, लास्ट क्लास में ही बोला था कि Bahnhof मतलब a railway station. So ein Bahnhof a railway station. अब मैं वही रेलवे स्टेशन का वापस से आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कंसिडर करता हूँ. ठीक है. तुम बताओ इसकी पीछे क्या लॉजिक है इसको यूज करने का, और इसका हिंदी में मतलब बताओ. Ein Bahnhof. A railway station. Menschen kommen und gehen. Mention मतलब people, common come, und and gehen go. So people come and go. लोग आते और जाते हैं. Lachen und weinen. लाखिन मतलब हंसना, to laugh. und is and, और weinen मतलब रोना, to cry. So lachen und weinen हंसना और रोना. Ein Zug kommt. अभी अभी आपको बोला था ein Zug kommt, a train comes. Touristen, sie reason, sie winken. Touristen मतलब touristen, sie reason मतलब tourists are there. नहीं, touristen मतलब tourists. Okay, फिर जी रीजन मतलब दे ऑल ट्रैवल. हाँ, रीजन का मतलब है टू ट्रैवल. सो दे ट्रैवल. जी विंकन दे वेव. Ein Mädchen es lacht. ein Mädchen मतलब अ गर्ल. इट laughs. Eine Frau, ein Mann. eine Frau a lady. ein Mann a man. Er sagt auf Wiedersehen. Er sagt as usual. He says auf Wiedersehen, goodbye. Ein Kuss. a kiss. Aber sie winkt. अबेर अभी आपको बोला है अबेर मतलब बट. हाँ पर she cries मतलब पर वो रो रही है, तो she weint मतलब she cries. Where is their man? Where यानी कि who, is यानी कि is, their man, who is the man. Wie heißt die Frau? How is that lady called? So wie heißt die Frau. Wo wohnt wo wohnt sie? wohnt का मतलब क्या होता है हिमांशु? स्टे रुकना, रहना, लिव. तो वो मतलब वेयर, wohnt मतलब रुकना. हाँ. एर मतलब he. तो where he lives. और वो wohnt sie मतलब where she lives.
जी ist jung. Er जोंग ist का मतलब jung. होता है यंग. सो जी मतलब शी, इस्ट मतलब इज, जोंग मतलब यंग. शी इज यंग, एर इज जोंग, ही इज यंग. Sie sind verliebt. जी मतलब दे यहाँ पे, जिंद आर, verliebt in love. So they are in love. Sie sind verliebt. Der Mann winkt. Their man मतलब the man, winked wave. Die Frau geht. The lady goes. Menschen kommen und gehen. Mention मतलब people, common मतलब आना, und मतलब and, गहन मतलब जाना. Lachen und weinen. हंस रहे और रो रहे यार. Ein Bahnhof. A रेलवे स्टेशन. तो ठीक है, तो हमने इसमें जाना अ रेलवे स्टेशन. पीपल आते हैं और जाते हैं, हंसते हैं और रोते हैं. एक ट्रेन आती है, टूरिस्ट हैं जो ट्रैवल करते हैं और हाथ हिलाते हैं, मतलब बाय बाय करते हैं. एक लड़की है जो हंसती है, एक लड़का है और एक और लड़का कहता है गुड बाय, ऑफ वीडर सेहन. दोनों किस करते हैं, एक किस, आइन कुस. बट वो रोती है क्योंकि वो लड़का उससे दूर जा रहा है. तो मतलब आबर जी वीन. फिर क्या था, बस यही था रेलवे स्टेशन, दैट इज आइन बाहनहोफ. यार पूरा रेलवे स्टेशन का सीन दिखा दिया यार तूने तो. तुम बोलो ठीक अपना है, इंट्रोडक्शन. अगर ठीक है मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. इश हाइसर श्राव्या कर्रा. मतलब तुम हो श्राव्या कर्रा. आ, तुम्हारा इश- वोर नाम श्राव्या हो गया और नाक नाम कर्रा हो नाम गया. कर्रा हो गया. इश बिन आइना स्टूडेंट इन. तुम एक स्टूडेंट हो. हाँ. इश वोहना इन वेल्लोर. तुम वेल्लोर में रहती हो. इश आर्बाइटे इन वीआईटी कम्युनिटी रेडियो. तो तुम काम करती हो वीआईटी कम्युनिटी रेडियो में. इश योरा गन मुजी. तुम्हें म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है. जी हाँ. ठीक है, तो फिर अब एक और मान लो कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं उसी का ही जर्मन भी बताऊंगा और हिंदी भी बताऊंगा. तुम आंसर में अपना जर्मन बताओ और हिंदी बताओ. ठीक. तो वी हेज दू, हाउ आर यू कॉल्ड. वी हेस दू मतलब इश बिन श्राव्या, मेरा नाम श्राव्या है. वो वोन्स दू, तुम कहाँ रहती हो. मैं ये तो मैं क्या बोलूंगी. इश वोहना इन हैम्बर्ग. वान कांस दू, तुम कब आई. इश कॉमा बाल्ड, मैं जल्दी आई. आपको याद दिला दूं वापस से. बाल्ड मतलब जल्दी और स्पार्ट मतलब देर से. और अरबाइतेस दू, क्या तुम काम करती हो. या इश आर्बाइटे इन वीआईटी कम्युनिटी रेडियो. वास मार्क्स दू, तुम क्या काम करती हो. इश बिन आइना होस्ट इन वीआईटी कम्युनिटी रेडियो. बिस्ट दू ग्लूक्लिश, क्या तुम खुश हो वीआईटी कम्युनिटी रेडियो में. या इश बिन ग्लूक्लिश. सेम हेयर. तो चलिए ठीक है, हम वापस से रिवीजन करा देते हैं. अभी तक और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये कि पढ़ा था कि हर्जलिश विलकॉमन. हेर्सलिश विलकॉमन मतलब हार्टली वेलकम. फॉरगिव मी मतलब वेरजी हुंग. और चुस को बोलेंगे बाय और ऑफ वीडर सेहन को बोलेंगे गुड बाय. ओके. बिस्ट दू ग्लूक्लिश. या इश बिन ग्लूक्लिश. वास मार्क्स दू, इश आर्बाइटर. तुम काम करती हो. वॉन कॉम्स दू, तुम कब आई. इश कॉम बाल्ड. वो वोन्स दू, तुम कहाँ रहती हो. इश वोहना इन वेल्लोर. वी हेज दू, तुम कौन हो. इश हाइसर श्राव्या खरा. ओहो. इश होरे गन म्यूजिक. I like listening to music. Ich spiele gern Klavier. I like playing piano. Ich wohne in VIT. I live in VIT. Ich bin traurig. मैं बहुत दुखी हूँ. Ich bin glücklich. मैं बहुत खुश हूँ. Where are you? मैं कहाँ हूँ. ये क्या था. Where are you? इसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब तल्लीन हो जाना, मतलब मग्न हो जाना, कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चले कि तुम क्या कर रही हो. पता नहीं, मैं बस तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रही थी. तो हाँ, हो जाती है गलती कभी कभार. हाँ, फिर अब आगे. चुस हिमांशु, मैं बस. बहुत थक गई हूँ. तुम थक गई हो. नहीं, पर अभी थोड़ा और करेंगे, 2-3 मिनट तक और खींचेंगे और बोलेंगे. तो अगर मैं बोलूँ कि इश ट्रॉमा मतलब. तुम ट्रॉमा में चले गए. नहीं, आई ड्रीम. ओह हाँ, इश ट्रॉमे. भूल गई. इश ट्रॉमे. सो तुम क्या ड्रीम कर रहे हो हिमांशु. बस कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ कि स्पीकर्स के उस और जो लिसनर्स हैं वो अच्छी तरह से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और पहचान रहे होंगे जर्मन लैंग्वेज को, और अपनी गलतियों से सीख रहे होंगे, क्योंकि गलतियों से ही सीखते हैं तो इंसान आगे बढ़ता है. ज़ुकुन्फ्त का मतलब क्या होता है. ज़ुकुन्फ्त फ्यूचर. यस, मुझे याद है. वर्गान गेन हेट. क्या.
Vergan gain hey past. Ich bin Aline. Ish bin Aline. Aline मतलब alone. So Ish bin Aline, I am alone. Jan ist Aline. जान मतलब शायद उसका नाम है. वो उसका नाम जान है कि यान है? ठीक है, जो कुछ भी हो. इस्त मतलब इस, अलीन अलोन. सो यान या जान जो कोई भी हो, अलोन है, अकेला है. Ich schicke Blumen. इश शी ह ब्लूमन मतलब आई, शी ह मतलब सेंड, ब्लूमन मतलब फ्लावर्स. बढ़िया, काफी बढ़िया. और फिर याद है भाई, आई थिंक हमने ये पहले किया हुआ है ना हिमांशु? हाँ, ये कर रखे हैं, पर हम ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस कर रहे हाँ, हैं, जो क्योंकि देखो पहले किया हुआ था, पर अपन को भी पता नहीं था कि पास्ट को क्या बोलते हैं. लीबन लीबन का भी थोड़ा अंतर था, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि जीवीपी से चलता है. सो जो भी चलता है, ग्रामर, वोकैबुलरी हाँ और भाई, प्रैक्टिस. आ गई हमारी सिग्नेचर वापस. जीवीपी. तो was तो marks bist तो du glücklich? या ich bin glücklich. Gut, gut. Das ist toll. Das ist wunderbar. तो चलिए अब यहाँ पर हम विराम देते हैं, हमारा ये चैप्टर या ये आज का लेसन खत्म करते हैं. तो मैं हूँ हिमांशु मंघानी. Und ich bin Shravya. Dies ist VIT Community Radio und ihr Sorte Learning German. मतलब मैं हूँ हिमांशु मंघानी और ये थी श्राव्या कर्रा और आप सुन रहे थे लर्निंग जर्मन. और ये है आपका सबसे चहीता रेडियो VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM. Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hello everyone. You're listening to VIT Community Radio 90.8, the DIY show. And this is your host, Anjali Gopakumar. Are you one of those creative, crafty people who love making things? Do you ever feel like recreating the magic from a plastic cup or a used CD? Do you feel the need to decorate your room with as many colorful things possible, but with the minimalistic usage of materials? Well then, this is the right show for you. In this show, the DIY show, I'll bring to you simple and creative ideas on how to use up your time and make beautiful and useful items. I will be telling you how to make simple do-it-yourself items. Are you super interested now? Let's start then. On my first show, I will be telling you how to make a beautiful dream catcher. For those who don't know what a dream catcher is, it's a small hoop containing a horsehair mesh decorated with feathers and beads, believed by American Indians to give its owner good dreams. A little bit of interesting information. Dream catchers originated with the Ojibwe people, who wove these magical webs from willow hoops and sinew. The hoop represents the travel of geezes, the sun, through the sun and through the sky. At night, the hole in the center only lets Bavaji, good dreams, pass. Bavaji again, bad dreams, are trapped in the web and dispelled at the first light of the morning. So that is the story behind the dream catcher. Today, I will be telling you how to make one. First, what all materials do you require? 1. A bangle or anything circular, some feathers, some beads, a needle, a thick string or a ribbon, and a thin string. Now, how do you do it? First, take the thick thread or ribbon and wrap it securely around the bangle. Double secure the end. Next, the string is woven onto the hoop to create the dream catcher's web. It should be strong but thin. While weaving the first row, begin by tying one end of the string in a knot at the base of the hanging loop. Working clockwise, stretch the string to a spot a few inches down the hoop and loop it around the hoop. Stretch the string a few inches to the right and loop it around the hoop again. Continue making loops that are evenly spaced apart until you reach the beginning again. After that, take the end of the string
and weave it under the loop created between the first and second peaks. Make a hitch by using the thread to make a loop over the loose string. After making the first hitch, make another hitch at the thread between the second and third knots. Continue weaving the thread in this manner until you have made a hitch at the thread between every knot. Each hitch should fall at the exact midpoint of the thread between the knots. As you weave, the thread should be pulled slightly but not too tightly. After making the first row of hitches, continue weaving the thread between the new segments you have created and making a hitch in the middle of each one. The circle you weave will become smaller and smaller. As it becomes smaller, pull the thread tighter and tighter. And if you desire, you can add a few beads or gemstones to the dream catcher as you weave. Space them out randomly or create a pattern. When you've woven the web down to a tiny circle in the middle, tie the end of the thread over the place where you would have made the final hitch. Make a double knot to ensure it won't come undone. Pull it tightly and snip off the end. If you wish to add an ornamental feather or two, tie a new piece of string securely around the base of a feather. Tie the other end of the feather to the center of the dream catcher over one of the hitches in the center circle. Use a double knot to make sure it's secure. Snip off the dangle thread on either end. You can add beads to the string after one end has been tied to the base of the feather before you secure it to the dream catcher. And now, hang the dream catcher. Place the dream catcher near your bedroom window. With the first rays of sunlight, all bad thoughts that enter your mind during the night should disperse. Only good thoughts will be entering your mind for the day. But then again, these are just theories and stories. I honestly hope this show's been interesting. And I really hope you try your hand at making a dream catcher, because I promise you, it will be worth all the effort. It'll be that beautiful. Of course, today's show has just been about making a crafty showpiece. But in the coming shows, I'll tell you various ways to use all those useless things that have been lying around in your room for a very long time. Till the next time then, this is your host Anjali Gopakumar from the DIY show, signing out. And you're listening to VIT Community Radio. Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। आज का हमारा कार्यक्रम है शब्दों का रंगमंच। मैं हूं आपकी होस्ट विधु और मैं हूं आपकी को-होस्ट स्तुति। दोस्तों, ये कार्यक्रम उपन्यासों व कहानियों के संग्रह का समीक्षा है, यानी कि सरल शब्दों में बुक रिव्यू। और हमारा पहला अंक है पहाड़ों की खुशबू। स्तुति, अगर मैं तुम्हारे सामने दो किताब रखूं, एक उपन्यास और एक कहानियों का संग्रह, तो तुम क्या पढ़ना पसंद करोगी? आज की भागती दौड़ती जिंदगी को देखते हुए तो मैं छोटी कहानियों का संग्रह ही उठाऊंगी, क्योंकि पूरे एक उपन्यास को पढ़ पाना तो संभव नहीं, और एक बार में पढ़ा ना जाए तो उसमें मजा नहीं आता। बेशक, ऐसे में शिवानी की लोकप्रिय कहानियों के नाम का ये कथा बेहद आकर्षक है। दोस्तों, पद्मश्री गौरा पंत, जो शिवानी उपनाम से प्रसिद्ध हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं, और जैसा कि कहा जाता है, होनहार विद्वान के होठ चिकने पात शिवानी ने 12 साल की उम्र से ही लिखना आरंभ कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के मार्गदर्शन ने इनके हुनर में 4 चांद लगा दिया। शिवानी की कहानियां मूल रूप से नारी प्रधान होती हैं, और चूंकि इनका बचपन पहाड़ों में बीता है, इनकी कहानियों से, रचनाओं से पहाड़ी जीवन, वहाँ की संस्कृति और भाषा की बेहद खुशबू आती है। सबसे अच्छी बात यह है विधु कि ये पूरी बात सुनने में तो बड़ी ही जटिल लगती है, पर कहानी लिखी इतनी सरलता से गई है कि बात एकदम समझ आ जाती है। बेशक स्तुति, और तुम बात कर रही हो हमारी कहानी भिक्षुणी की। चंचल और खुले विचारों का होना अच्छी बात है, पर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि ये गुण अवगुण बनकर विवेक को नष्ट कर देता है। अधिक पाबंदी, कटाक्ष अक्सर ऐसे लोगों को स्थिर करने के बजाय उद्दंड बना देता है, जिसका परिणाम उन्हें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। अगली कहानी सौत, अंतरंगता घृणा की जननी होती है, इस सोच के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आज के नजरिए से मैं देखूं तो
कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं पर बोल नहीं पाते और बाद में फिर ऐसा लगता है कि हमने अपनों को उसके विषय में ना बताकर उन्हें आहत किया है, या फिर हम ये सोचकर नहीं बोलते कि कहीं वह दुखी या आहत ना हो जाए, बट बाद में समझ आता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी हमने और हमें उन्हें बता देना चाहिए था। वहीं अगली कहानी नथ, जहां एक तरफ पति पत्नी के अनोखे रिश्ते को उजागर करती है तो वहीं दूसरी तरफ उच्च कोटि की मानसिकता और इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। विधु, नथ कहानी का एक और पहलू है। थोता चना बाजे घना। बहुत अमीर आदमी अपनी निम्न दान की हुई भी चीजों को बहुत दिखाता है, पर एक गरीब बिना कुछ कहे अपनी सबसे कीमती चीज इंसानियत के नाते फौज को दान कर भी चुप रहता है। बेशक श्रुति, ये तो तुमने सही कहा। हमारी अगली कहानी है दोस्तों दो बहनें। दो बहनें पढ़कर ऐसा लगता है कि अगर आप कहते हो कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो तो एक बार फिर सोच लो, क्या पहचानते भी हो? जीवन इन दो बहनों को ऐसे दो राह पे लाके खड़ा करता है कि एक दूसरे के लिए मर मिट जाने वाली ये बहनें सदा के लिए विलग हो जाती हैं। गजदंत, एक प्रमुख पात्र के सामने दो रास्ते हैं, एक जो उसे निमी के ओर ले जाता है और दूसरा जो उसको एक सराखों पे पली बड़ी अमीर लड़की की ओर ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उसकी प्रेयसी है निमी, जो एक गरीब घर से ताल्लुकात रखती है, और दूसरा जो उसे कुरूप कर देने वाली गजदंत की ओर ले जाता है, पर वह बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। इस कहानी में दहेज प्रथा का नंगा नाच दिखाया गया है दोस्तों, और इसके व्यंग्यात्मक शैली की वजह से ये कहानी सीधा दिल पर चोट करती है। घोर व्यथा तो ये है कि ये पुरानी और कुत्सित प्रथा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, और सिर्फ छोटे ही घरों में नहीं, कहे जाने वाले बड़े घरानों में भी ये उतनी ही व्याप्त है। स्तुति, मैंने बहुत सी प्रेम कहानियां पढ़ी हैं, पर अक्सर ऐसी कहानियां किसी सपने की दुनिया जैसी लगती हैं। ये पहली कहानी है जो वास्तविकता के इतने करीब है, और मैं बात कर रही हूँ चलोगी चंद्रिका, हमारी आखिरी कहानी। बिल्कुल सही कहा विदु तुमने, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी इंसान किसी की छवि अपने मन में ऐसे बसा लेता है और वर्ष तक उसी छवि पर इतना विश्वास कर लेता है कि वास्तविकता जब सामने आती है तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी दुनिया ही लुट गई हो। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि ये कहानियां बड़े ही सरल भाव से आपके मन को झकझोर देंगी। मुद्दा गंभीर होने के बावजूद व्यंग्यात्मक शैली के इस्तेमाल से जिंदगी के अनोखे पहलुओं को बड़े ही दिलचस्प ढंग से पेश किया गया है। आशा है कि आप इस किताब को पढ़ना बेहद पसंद करेंगे। वीआईटी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ऊंची उड़ान के राही विधि के साथ। दोस्तों, जब भी हम किसी सफल व्यक्ति के बारे में कभी पढ़ते या सुनते हैं तो सभी में एक न एक बात कॉमन मिलती है। वह एक बात है उनकी लगन। जी हाँ, उन लोगों को किसी एक चीज की ऐसी लगन हो जाती है कि उन्हें फिर दुनिया में और कुछ नहीं सूझता, और अपनी उस लगन और मेहनत के बल पर वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे दुनिया उन्हें कभी भुला नहीं सकती। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ष 1883 इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के जीवन में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। क्यों न हो, इसी वर्ष उन्हें न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने के लिए एक शानदार पुल का निर्माण करने का विचार आया था, लेकिन विशेषज्ञों ने उनका यह विचार खारिज कर दिया। पूरी दुनिया उनके विचारों के खिलाफ थी, और कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि उन्हें इस योजना को ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन रॉबलिंग के इंट्यूशन ने उन्हें कह रखा था कि उनकी दृष्टि पुल के बारे में सही है। रॉबलिंग को उनके विचार के लिए केवल एक ही आदमी का समर्थन मिला, वो भी था उनका बेटा वॉशिंगटन। वॉशिंगटन भी एक इंजीनियर थे। उन्होंने एक साथ एक योजना तैयार की और आवश्यक टीम की भर्ती की। वे अच्छी तरह से इस मकसद के लिए तैयार थे। पुल निर्माण का काम शुरू किया गया, परंतु कार्यस्थल पर हुई एक दुर्घटना में रॉबलिंग की मृत्यु हो गई। आमतौर पर कोई और होता तो इस कार्य को छोड़ देता, लेकिन वॉशिंगटन जानते थे कि उनके पिता का सपना पूरा हो सकता है। पर किस्मत तो देखिए, वॉशिंगटन को मस्तिष्क क्षति का सामना करना पड़ा और वह स्थिर हो गए। वह इस हद तक घायल हो गए
कि ना तो वे चल सकते थे और ना ही बात कर सकते थे, यहाँ तक कि वे हिल भी नहीं सकते थे। एज यूजुअल विशेषज्ञों जिन्होंने पुल का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, उन्होंने दोनों को पागल और मूर्ख करार दिया। वॉशिंगटन अपनी सेवाओं का विस्तार करने की स्थिति में नहीं थे, पर निर्माण परियोजना को समाप्त करने के बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। वह अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट थे। अब वॉशिंगटन बातचीत करने के लिए अपनी पत्नी पर पूरी तरीके से निर्भर थे। उन्होंने बातचीत करने के लिए अपनी एक चलती उंगली का इस्तेमाल किया और अपनी बात समझाने की एक कोड प्रणाली विकसित की। शुरू में हर किसी को वह मूर्ख लगे, पर वॉशिंगटन ने हार नहीं मानी। अगले 13 सालों तक उनकी पत्नी ने उनके निर्देशों की व्याख्या की और इंजीनियर्स को समझाया। इंजीनियर उनके निर्देश पर काम करते गए और आखिरकार ब्रुकलिन ब्रिज हकीकत में बनकर तैयार हो गया। आज वह ब्रिज एक शानदार स्पेक्टेक्युलर लैंडमार्क के रूप में बाधाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायक ट्रू लाइफ स्टोरी के रूप में खड़ा है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि परिस्थितियों को अपनी शक्ति खत्म करने की अनुमति कभी मत दीजिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ आपकी होस्ट विधि को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आपका पसंदीदा शो ऊंची उड़ान की राही। Dear listeners, you had listened to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8. Thank you for listening. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழில். விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, சஷாந்த், விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இன்னைக்கு நாம விஐடி வேளாண் துறையில இருக்கும் புதிய திட்டத்தை பற்றிய சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடலை கேட்போம். இடம் உள்ளூர் சந்தையில் 2 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நடக்கும் உரையாடல். என்ன கலா இந்த பக்கம் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை சீதாக்கா, எங்கள் தோட்டத்து மாம்பழத்தை வெளி மார்க்கெட்டுக்கு வண்டி ஏற்றி விட்டு காய்கறி வாங்கலாமேன்னு சந்தைக்கு வந்தேன். ஆமாம், நீங்கள் ஏன் உங்கள் மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க? நானே உன்கிட்ட சொல்லான்னு தான் இருந்தேன். மகசூல் அதிகமாக வர ஆசைப்பட்டு உயிர் உரத்தை நிறைய வாங்கி போட்டேன். ஆனால் கடைசியில் பூவெல்லாம் கருகி மகசூலே வராமல் போயிடுச்சு. ஏதோ மிச்சம் இருக்க இந்த மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்த விலைக்கே வித்துட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன். அட என்னக்கா இப்படி சொல்கிற? நானும் தான் உயிர் உரத்தை போட்டேன், ஆனால் எனக்கு நிறைய மகசூல் வந்திருக்கே, உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வரல? என்னடி சொல்கிற? என் நிலமும் உன் நிலமும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. உன் நிலத்தில் இருக்க அதே மண்ணு தான் என் நிலத்துலையும் இருக்குது. அப்புறம் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது? சரி விடுக்கா, நம்மள மாதிரி இயற்கை விவசாயிகளுக்கு இது மாதிரி அடி அப்பப்போ விழ தான் செய்யும். அடுத்த முறை பார்த்துக்கலாம், விடுங்க. அதே சந்தையில் விவசாயம் தொடர்பான சந்தை கணக்கெடுப்பதற்காக வந்த வேளாண் துறை மாணவி செல்வி இந்த உரையாடலை கேட்கிறாள். வணக்கங்க, என் பேர் செல்வி. நான் விஐடி வேளாண் துறை மாணவி. நீங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். உங்களை மாதிரி விவசாயிகளுக்கு இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி தீர்வு கொடுக்க தான் எங்கள் விஐடி வேளாண் துறையில் ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த திட்டம் மூலயமா உங்களுக்கு தேவையான தீர்வை கொடுக்க முடியும்னு நம்புகிறேன். என்னம்மா சொல்கிற? இத்தனை வருஷமா விவசாயம் பண்ணுற எங்களுக்கே இது என்ன பிரச்சனை தெரியலம்மா. நீ இப்போதான் படிச்சுட்டு இருக்க, நீ எப்படிம்மா எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொடுக்க முடியும்? நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதாம்மா, ஆனால் எங்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் அவங்க துறையில் வல்லுநர்களாக இருக்காங்க. நான் உங்கள் பிரச்சனையை அவங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லி அவங்க சொல்கிற தீர்வை உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவேன். அப்படியா? இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே. அப்போது நான் என் நிலத்தில் இருக்க பிரச்சனைலாம் சொன்னால் எனக்கு உடனே தீர்வு வந்துடுமா? ஆமாம்மா, அதிகபட்சம் 2 நாளில் சொல்லிடுவாங்க. அப்படி அவங்களுக்கு தெரியலன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மற்ற விவசாய விஞ்ஞானிகள் கிட்ட கேட்டு அவங்க தீர்வை சொல்லுவாங்க. சரி சரி, அப்போது என் நிலத்தில் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன், என்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன், எழுதிக்கோமா. பல்கலைக்கழகத்துல மாணவி செல்விக்கும் அவளுடைய ஆசிரியருக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க செல்வி,
நான் உங்களை விவசாயிகளை சந்திச்சு அவங்களோட பிரச்சனைகளை கேட்க சொல்லியிருந்தேனே, கேட்டிங்களா? அதை பற்றி தான் சார் பேச வந்தேன். நான் நேற்று சந்தைக்கு போயிருந்தப்போ 2 இயற்கை விவசாயிகளை சந்தித்தேன். அவங்க 2 பேருமே இயற்கை முறையில் மாந்தோப்பு பராமரிக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தருக்கு மகசூல் அதிகமாக வந்திருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு கம்மியாக வந்திருக்கு. அப்படியா செல்வி? அவங்க நிலத்துல என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கேட்டிங்களா? அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் விசாரிச்சிங்களா? சார், நான் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கேட்டு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். எங்க கொடுங்க பார்ப்போம். இந்தாங்க சார். பூ கருகிருக்குன்னு போட்டிருக்கு, தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது, பூச்சியோ நோய் தாக்கலோ இல்லை. அப்படி பார்த்தா இது அநேகமாக பொட்டாசியம் அப்படி இல்லைன்னா நைட்ரஜன் அளவு அதிகமானதுனால வந்திருக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுமா, நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு நாளைக்கு உனக்கு தீர்வை சொல்கிறேன். சரிங்க சார். மறுநாள் ஆசிரியர் மாணவியிடம் விளக்கத்தை கொடுத்தார். செல்வி, நீ கொடுத்த விவரத்தெல்லாம் பார்த்தம்மா. நிலத்துல நைட்ரஜன் சத்து அதிகமானதுனால பூ கருகிருக்கு. நான் இந்த நோட்டில் விவரமாக எழுதியிருக்கேன், நீ படித்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சிடுமா. சரிங்க சார், நான் அவங்கள பார்த்து சொல்லிடுறேன். பின் மாணவி இயற்கை விவசாயியான சீதாவை சந்தித்தாள். வாமா செல்வி, நான் என் பிரச்சனைலாம் சொன்னனே, இதெல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சுச்சா? நானும் எங்கள் சார்கிட்ட போய் இது எல்லாத்தையும் சொன்னேன். அவரும் சில குறிப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதை உங்ககிட்ட சொல்லலான் தான் வந்தேன். முதல்ல நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒரே ஊரில் இருந்தாலும் வயலுக்கு வயல் மண்ணோட தன்மை மாறும். அதனால் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மண் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கணும். நீங்கள் உயிர் உரம் போடும்போது அது கூட ஜீவாமிர்தத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கீங்க. அதனால தான் நைட்ரஜனோட அளவு அதிகமாகி பூவெல்லாம் கருகிருக்கு. ஓ, இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் நான் கவனமாக இருக்கேம்மா. அப்படியே இந்த விஷயத்த அந்த கலாக்கிட்டையும் சொல்லி வைக்கிறேன். அப்போ தான் அவளும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பா. இந்தாங்க என் நம்பர். வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் இதே மாதிரி உங்களுக்கு உதவுறேன். நம்ம விஐடி வேளாண் துறையில் விவசாயிகள் இணைப்பு திட்டம், அதாவது ஃபார்மர்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஒவ்வொரு வேளாண் மாணவர்களையும் சீதா மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகள் கூட இணைக்கும் போது கள பிரச்சனைகளை பற்றி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுது மற்றும் விவசாயிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. இந்த இருவழி கற்றல் திட்டத்தில் விவசாயிகளை ஆசிரியர்களாகவும் விஐடி வேளாண் துறை அங்கீகரிக்குது. மீண்டும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில் நாளை சந்திப்போம். நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, சஷாந்த், விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. காரசாரம் விஐடி பண்பலையின் விவாத மேடை. ஆரோக்கியமான வாதங்களுடன், அன்றாட நிகழ்வுகளின் தரவுகளுடன் மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணையும் கருத்துக்களம். வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி காரசாரம். இன்றைய தலைப்பு அறிவியல் ஆக்கமா அழிவா. நிறைய பேர் பேசுறதுக்கு வந்திருக்கோம். நான் அழிவை பத்தி பேச போறேன். என்னுடைய பெயர் கவிஸ்ரீ. என்னோட பேர் ஜனனி. நான் ஆக்கத்தை பத்தி பேச போறேன். என்னோட பெயர் சுஷ்மிதா. மோனிகா. ஆக்கம் அறிவியல் நம்மளோட வேலையை எளிமைப்படுத்துது, நிறைய வேலையை செய்ய முடியுது, டைமையும் கம்மி பண்ணுது. உலகம் இப்ப நம்ம கைக்குள்ள அப்படின்ற இதுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ ஆக்கத்தை பத்தி பேசினவங்க சொன்னாங்க டைம் சேவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றதுனால நிறைய பேருக்கு வேலையின்மை ஆகுது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த படிப்பறிவு இல்லை, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா, கட்டிட வேலைகள் எடுத்தோம்னா அதை மண்ணு அந்த ஜல்லி கலக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் கல்லு தூக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் மிஷின்ஸ் வந்ததுனால அவங்களுக்கு அங்கே வேலை இல்லாததாயிடுச்சு. இப்போ சுஷ்மிதா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டைம் சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அது நானும் ஒத்துப்பேன். எப்படின்னா இப்போ நம்ம நிறைய வேலை செய்யறதுக்கு சிரமப்படுவோம். அது ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காகவே நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மிஷின்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க. இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதணும்னா நோட்டில் எழுதினாவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதுக்காக பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ மல்டிமீடியா யூஸ் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் அதெல்லாம் இன்ட்ராக்டிவாக படிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ மோனிகாவும் சுஷ்மிதாவும் சொன்னாங்க டைம் சேவ் பண்ண முடியுது. ஆனால் இதனால மனிதர்களை சோம்பேறி நிலை கொண்டு போகுது. எல்லாரும் விவசாயம் முன்னெல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணாங்க. ஆனால் இப்போ டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு தான் சொல்கிறாங்களே தவிர யாரும் விவசாயம் பண்ணுறதில்லை.
இதனால விவசாயம் பாதிப்படையுது. ஜனனி சொன்னாங்க விவசாயம் பாதிப்படையுதுன்னு. ஆனா வந்து விவசாயத்தை பண்றதுக்கும் நிறைய கருவிகள் வந்திருக்கு, அறுவடை பண்றதுக்கும் கருவி இருக்கு, நிறைய தொழிற்சாலைகள் திறக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வேலையும் கொடுக்க முடியுது. ஆக்கத்தை பத்தி பேசினவங்க சொன்னதுனால எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வருது. அவங்க அறிவியல் அப்படின்னு சொன்னதுனால இப்போ விவசாயம் எடுத்துட்டோம்னா அங்கேயும் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு தெருவில் வந்து 10 வீடு இருக்கு அப்படின்னா 10 வீட்லயுமே மோட்டர்ஸ் இருக்கும். ஒரு வீட்டுல வந்து மிஞ்சி போனா 5 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 முறை மோட்டர் போட்டாலே அவ்வளோ தண்ணி இறைப்பாங்க. எல்லா தண்ணியுமே வேஸ்ட். நிறைய தண்ணி, இப்போ ஒரு பங்கு தண்ணி இருக்குன்னா அதுல வந்து அரை பங்கு வேஸ்ட் தான் ஆகும். நிலத்தடி நீர் வந்து இதனால கம்மியாயிட்டு இருக்கு. சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க 30 அடிக்கு கீழே இருக்கிற தண்ணி தான் வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இப்பெல்லாம் 100 அடி 150 அடி தாண்டினாலும் தண்ணி வரத்தில்லை. அப்படி வந்தாலும் அந்த தண்ணி வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன், இந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுனால நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப்னாவே அது வந்து வசதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்க. அதனால இப்போ வெயிலில் நிறைய பேர் சாதாரணமாக சேல்ஸ்மேன்லாம் நிறைய வெயிலில் தான் சுற்றுற வேலையாக இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ வீட்டுக்கு வந்தோடனே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தோன்றது வந்து ஃபேன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். இப்போ மோனிகா சொன்னாங்க நிறைய ஃபேனு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால வந்து ஓசோன் லேயர்ல வந்து ஹோல்ஸ் விழுது. இதனால வந்து இயற்கையும் பாதிக்கப்படுது. ஓசோன் லேயர் ஹோல்ஸ் விழுறதுக்கான சிஎஃப்சி அப்படின்னு தான் சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ சிஎஃப்சி இல்லாத ஃப்ரிட்ஜஸும் நிறைய இருக்கு. நம்மளால வந்து நம்ம வந்து ஒரு பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம் வசதியா வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இல்லாமல் நம்மளால இருக்க முடியல. அதுக்கு வேணும்னா வந்து சயின்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. சுஷ்மிதா சொன்ன இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னால் வந்து ஏற்றுக்க முடியாது. ஏன்னா சிஎஃப்சி இல்லாம மிஷின்ஸ் வருது, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வருதுன்னா அது வந்து ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான். அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஏசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மூலியமா நிறைய விளைவுகள் வந்திருக்கு. இதனுடைய ஒரு முக்கியமான விளைவு என்னன்னா குளோபல் வார்மிங், பூமி வெப்பமடைதல். இப்போ வந்து நம்ம காலையில செய்யற வேலை மத்தியானம் செய்யற வேலை காலையில அப்படின்னா வந்து அன்றைய நாள் வந்து நாளா இருக்காது. அதே மாதிரி தான் பருவநிலை மாற்றமும். வெயில் காலத்துல மழை வரதும் மழை காலத்துல வந்து குளிர் வரதும் வந்து அசாத்தியமான விஷயம். நான் ஒரு ஆர்டிக்கலை படிச்சிருக்கேன். அப்ப என்னன்னா இந்த மாதிரி பூமி வெப்பமடைதனால ஹிமாலயா, எவரெஸ்ட் போன்ற பனி மலைகள்ல இருந்து பனி உருகுது. இந்த உருகிறதுனால வந்து ஒரு கட்டத்துல உலகம் முழுசுமே தண்ணியா தான் இருக்கும். தண்ணியால அப்ப வந்து நிறைய மக்கள் அழிஞ்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து வத்துறதுக்காகவே சூரியன் வந்து அதனுடைய வெப்பத்தை இன்னும் ஜாஸ்தியா வந்து காட்டும். அப்ப அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்தி தண்ணி இல்லாம நிறைய மக்கள் இறந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகுதோ அதனுடைய விளைவு கண்டிப்பா மக்களுடைய உயிரை பறிக்கிறதா தான் இருக்கும். இப்போ கவிஸ்ரீ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஹிமாலயாஸ்லாம் தண்ணி ஐஸ் உருகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஐஸ் உருகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொன்னதே அறிவியல் தான். இப்போ அதனால வந்து நிறைய உயிர்லாம் காப்பாற்றப்படுது. அதுக்கப்புறம் வயசானவங்கலாம் இப்போ ஸ்டெப்ஸில் ஏற முடியாது அவங்களால. இப்போ நான் படத்துக்கு போகிறாங்கன்னா இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோரில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்காக எஸ்கலேட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஷாப்பிங் மால்லேயும் இருக்காது. இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இப்போ ரீசெண்டாக வந்த இல்லை எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஒன்று என்னன்னா நெட்டு, செல்ஃபோன்ஸ். அதனால வந்து டீனேஜர்ஸ்க்கு தான் வந்து நிறைய பாதிப்பு இருக்குது. அவங்களுடைய மைண்டே வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுது. அவங்களுக்கு அப்போல்லாம் வந்து வெறும் ஸ்டடீஸ் இருக்கும். ஸ்டடீஸ் முடிஞ்சோன்னா அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வரும். இப்போ அந்த ஸ்டடீஸ் அந்த டீனேஜ் உள்ளேயே அவங்க வந்து கற்றுக்கக்கூடியாத விஷயங்கள் எல்லாம் கற்றுக்குறாங்க. டிவி சீரியல்ஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து சுற்றி இருக்கிற எல்லா சமுதாய வலைத்தளங்கள் தான் வந்து அவங்கள ஒரு கெட்ட பாதைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் தரது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. அதே டிவியில் நேஷனல் ஜியோகிராஃபி, டிஸ்கவரி நிறைய சேனல் வருது. அதில் வந்து அனிமல்ஸ் பற்றியும் நாட்டை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அது இல்லாமல் கூகுள் அப்படின்ற ஒரு சைட்டில் நம்ம வந்து என்ன வேணுமோ டைப் பண்ணால் எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கவும் முடியுது அந்த சயின்ஸோட இன்டர்நெட்னால தான். இப்போ மொபைல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள். ஆனால் இதனால வந்து டவர்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க. ஆனால் இதனால வந்து நம்ம உலகத்தில் வந்து குருவி இனமே அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது. இப்போ நிறைய குருவியே இல்லை நம்மக்கிட்ட. மொபைல்ஸ் எதுக்கு இருக்குன்னா வந்து நம்ம தூரம் இருக்கவங்க கிட்ட பேசுறதுக்காக தான். நம்ம வந்து வெளியூரில் இருக்காங்க, இப்போ நம்ம காலேஜ்க்கே வரோம், நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா வந்து எங்கே இருக்க என்ன பண்ணுறேன்னா மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். அதுக்காக தான் மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆக்கத்தை பற்றி பேசினவங்களுடைய ஒரு பாயிண்ட்டை குறிப்பிட்டு நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து இன்டர்நெட்டு, ஃபோனு அதெல்லாம் சொன்னாங்க. இப்போ வந்து இன்டர்நெட், ஃபோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரிலேஷன்ஷிப்பே கட் ஆகுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோன்னா நம்ம கிளாஸே எடுத்துக்கலாமே. மேம் சார் யாரோ வராங்க, பிபிடி லேப்டாப் கொண்டு வராங்க. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணிட்டு லேப்டாப் போட்டுட்டு அந்த பிபிடி போட்டுட்டு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அவ்வளோதான். பசங்க வந்து அவங்க பாட்டு ஒரு பக்கம் அவங்க செல்ஃபோன் நோண்டுவாங்க, பேசுறவங்க. ஆனால் அந்த காலத்துலலாம் என்னன்னா குருகுலம் அந்த ரேஞ்சிலே எடுத்துக்கலாம்னா கூட நம்ம பிபிடி வராதுக்கு முன்னாடியும் ஃபர்ஸ்ட் சாரும் மேமும் வருவாங்க, ஒரு க்ரீட்டிங் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா போன டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா, ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இது இருக்கும். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே கட் ஆகுது. இதுக்கு வேற எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா கூட ஒரு குடும்பம் 5 பேர் இருக்காங்கன்னா பேரண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறமா 2 சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க. இப்போ ஒரு டீனேஜ் இருந்தானா அங்க ஃபோன் வச்சுப்பான். அவங்க எல்லாரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க, இல்லை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவன் தனியாக ஃபோன் வச்சு நோண்டுவான். அதுக்கப்புறமா இல்லை ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க பேசுறதுக்கு, இல்லை டிவி பார்க்க போயிடுவாங்க.
அதனால அவங்களுடைய ஒரு மனுஷன் இல்லை ஒரு ஃபேமிலியோட ப்ரைவசியில் அந்த டெக்னாலஜி புழுந்து அது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வருது. இன்னொன்று என்னன்னா, நெட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்கத்தை பற்றி பேசினவங்க. என்னதான் நம்ம நெட்டில் புக்ஸ் படித்தாலும் ஒரு லைப்ரரி போயிட்டு புக் எடுத்து நம்ம அதை தொட்டு பார்க்குற அந்த ஃபீலிங் வந்து நம்ம புக்ஸில் வராது. இப்போ சென்னையில் ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸிபிஷனில் சொன்னாங்க, புக் எக்ஸிபிஷனில் நிறைய பெரியவங்களாம் வந்திருந்தாங்க. இப்போலாம் பசங்க எல்லாருமே புக்ஸை தான் படிக்கிறாங்க, யாருமே லைப்ரரிக்கே போகிறது இல்லை, லைப்ரரி புக் எடுத்து படிக்கிறதுல. அவங்களே சொன்னாங்க, இந்த புக் டச் பண்ணி அதை திருப்பி படிக்கிற அந்த அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்ம புக்கில் வராது. ரொம்ப நேரம் சிஸ்டமே நம்மளால பார்க்க முடியாது, அது நம்ம கண்ணுக்கும் கெட்டது. இதே நம்ம லைப்ரரியில் போயிட்டு அங்கே சைலண்டாக இருக்கிற அமைதியான ஒரு இடத்துல உட்காந்து புக் படிக்கிறது வந்து ஒரு இனிமையான அனுபவம் அது. இப்போ நம்ம வந்து புக்ஸ்னாவே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் லெட்டர்ஸ், அதனால படிக்க முடியாது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. அதுவே இன்டர்நெட்டில் கூகுளில் சர்ச் பண்ணோன்னா நீங்கள் ஃபாண்ட் சைஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம், அது உங்கள் இஷ்டம். டைமும் சேவ் ஆகும். இப்போ வந்து புக்ஸ்லாம் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும், தூக்குறதுக்கு கூட. அப்படி இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரே புக்கில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்காது. அதனால கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறையவும் கிடைக்கும், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியாதது கூட நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இப்போ மோனிகா சொன்னாங்க சிஸ்டம்லேயே படிக்கலாம் புக்ஸ் மூலிமா. ஆனால் அது வந்து அப்படி கிடையாது. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் வந்து சிஸ்டம் முன்னாடி நம்மளால உட்கார முடியாது. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா சிஸ்டம் முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ரேடியேஷனால அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டிசீஸ் வருது, ஸ்கின் டிசீஸ்லாம். பிபிடி யூஸ் பண்ணுறதால நம்மளோட விஷுவலாக படிக்கிறதோட விஷுவலாக பார்த்தா நம்ம சீக்கிரம் நம்ம மனசில் பதிஞ்சிரும். இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பாட்டு பார்க்குறோன்னா 2 நிமிஷத்தில் அந்த பாட்டு நம்ம மனப்பாடம் பண்ண முடியுது. அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு மைண்ட் செட் மாறி போச்சு. அதனால் பிபிடிஸ் பார்த்தோன்னா பசங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது புரிஞ்சிடும். இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கிறதுனால வந்து மக்கள் கண்ணோட்டமும் மாறிடுச்சு. அதாவது இப்போ ஒரு மிடில் கிளாஸ் இப்போ எங்கள் ரேஞ்சுக்கு இதுதான் முடியும் அப்படின்றத விட கண்டிப்பாக அதை வாங்கியே ஆகணும், அதை அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற வரியில் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய சமுதாயத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க. இப்போ 2006 வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு ஞாபகம் நடந்தது, பேப்பரில் படிச்சது. ஒரு காலனியில் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான், அவங்க கூட வந்து அவங்க ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்க, கொஞ்சம் பெரிய பசங்க, ஒரு டீனேஜர்ஸ் இருக்காங்க. நியூ இயர் அன்னைக்கு அந்த பையனை கடத்தி அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இது மாதிரி ₹1,00,000 வேணும்னு சொல்லி மிரட்டி அந்த பையனை கடைசியாக அவங்க பயந்து கொண்டுட்டு இருக்காங்க. அப்புறமா போலீஸ் வந்து பிடிச்சி என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, இது மாதிரி நாங்கள் வந்து இந்த நியூ இயருக்கு ஃபோன்லாம் வாங்கிடலான்னு இருந்தோம், லேப்டாப்ஸ்லாம் வாங்கலான்னு இருந்தோம், எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதை பார்க்க சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதை விட ஒரு உயிரினத்தை அந்த உணர்ச்சியே இல்லாமல் கொள்ளிடுறாங்க. அவங்க சுயநலம் பிடிச்சவங்களாம் மனுஷங்களை மாற்றது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. அதனுடைய அவங்க வந்து ஒரு வசதியான வாழ்க்கையை தான் வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அவங்க அப்படி வசதியான வாழ்க்கை வாழணும்னா அதுக்கு வந்து அவங்க முயற்சிகள் எடுக்கணும். அந்த முயற்சியும் வந்து நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தடுத்துருது. இது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்து ஒரு குவிஸ் காம்படிஷன் இருந்துச்சு. அது வந்து ஓவரால் எல்லா கண்ட்ரிக்கும், இந்தியாவும் அந்த ஃபைனல்ஸில் செலக்ட் ஆயிருந்தது. அப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க 13x5 என்னன்னு சொல்லிட்டு. எல்லா கண்ட்ரி பசங்களும் கால்குலேட்டர் டக்குன்னு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த கால்குலேட்டர் எடுக்கிற டைம்ல நம்ம இந்தியாக்காரங்க வந்து 75 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பசங்க. இதை பார்த்து எல்லாருக்கும் ஷாக்கு. என்னன்னு நம்ம கேட்டோம்னா, நம்ம வந்து கால்குலேட்டர் வச்சு எப்பவுமே மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் போடுறது இல்லை. ஸோ அந்த பசங்களுடைய மூளை அதே அளவு தான் கண்டிப்பாக ஐக்கியூ இருந்திருக்கும். ஆனால் அவங்கள வந்து கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி அவங்கள லேசி ஆக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க மூளையே அவங்க யூஸ் பண்ணவில்லை. ஒரு கால்குலேட்டர் எடுத்தோமா, நம்பர் போட்டோமா, ஆன்சர் வந்ததா, இதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க சயின்ஸ் வந்து என் மனுஷங்களோட இதுவை மாற்றுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே சயின்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்களே கண்டி இது ஆடம்பரமாக வாழணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஃபோனுன்றது இதுக்கு பேசுறதுக்காக மட்டும்தான் கண்டுபிடிச்சாங்களே கண்டி மற்றவங்களை கொலை பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் சயின்ஸ் சொல்லி. இப்போ ஒரு பொருள் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா இது இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வரமுறையே இல்லை. இப்போ ஃபோன் எடுத்தோம்னா நம்ம ஃபோன் மட்டுமா பேசுகிறோம், இல்லை மெசேஜ் மட்டுமா பண்ணுறோம், இல்லை நெட்டில் வந்து நம்ம படிக்கிறது மட்டுமா சர்ச் பண்ணுறோம், இதுக்கு தான் சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ப்ரோட்டோகால்ஸ் எதுவுமே ரூல்ஸ் எதுவுமே போட்டு வைக்கலையே. யூஸ் பண்ணுறவங்க கையில் இருக்குனாலும் அந்த ஃபெசிலிட்டி பண்ணது சயின்ஸ் தானே. ஸோ அழிவுக்கு கொண்டு போகிறது சயின்ஸ் தானே. இப்போ பழைய காலத்துலலாம் வந்து சிக்கன் பாக்ஸ், காலரா, அதனால நிறைய பேர் செத்துருக்காங்க. அதுக்காக அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே இப்போ வந்து நிறைய மெடிசன்ஸ், சிக்கன் குனியா அதெல்லாம் கூட இது பண்ணிடலாம், சரி பண்ணிடலாம். அப்புறம் இப்போ ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ண யூஸ் ஆகும். அது இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரோபோட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆனால் அது வந்து எதிராக கூட பயன்படுது. சின்ன சிப் அதில் மாறினா கூட சரி, அது வந்து உருவாக்கினவங்களுக்கு எதிராக பயன்படுது. இதனால வந்து பாதிப்பு தான் உலகத்துக்கு. இப்போ வந்து இவங்க சொன்னாங்க சயின்ஸ்னால வந்து நிறைய வேலை செய்ய முடியும், சீக்கிரமாக செய்ய முடியும், அதுக்கப்புறமா வந்து யூசஸ் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம கண்டிப்பாக இதை ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு சத்தான ஒரு குவாலிட்டியான உணவும் சரி சுற்றுச்சூழலும் சரி இப்போ இல்லவே இல்லை. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் எடுத்துட்டோம்னா அப்போல்லாம் வந்து உரம் போடுவாங்க, அது வந்து கொஞ்ச நாள் பாதுகாக்கணும், அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து அந்த உரத்துக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் போட்டு சரி பண்ணுவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ், அதாவது பூச்சிக்கொல்லி போட்டு நிலங்களெல்லாம் எல்லா பயிர்களையும் பூச்சிக்கொல்லி போட்டு பூச்சிகளாக வராமல் தடுத்துடுறாங்க. அதே அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸும் பெருகுது. ஆனால் அதில் இருக்கிற குவாலிட்டி கண்டிப்பாக இப்போ இல்லை. எது எடுத்தாலுமே அதில் வந்து குவாலிட்டி இல்லை, எல்லாத்துமே மாசு. இப்போது தண்ணின்னு எடுத்தாலும் அதுலேயும் மாசு வருது. அதுக்கப்புறமா நிலம் எடுத்தாலும் இது மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால
நிலத்தினுடைய அந்த விளைச்சல் தன்மையே குறைச்சிடுது. அதுக்கப்புறமா வந்து வாட்டர் பொல்யூஷன் சொன்னேன், அதாவது தண்ணி மாசுபடுதல். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் உதாரணமே நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பாலாறு எடுத்துக்கலாங்க. ஆம்பூர் சைட்லாம் பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்கமான ஷூ ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. அங்கேருந்து வர கழிவு நீர் மொத்தமாவே இந்த பாலாறுல பாஞ்சிருக்கு. எங்க தாத்தா காலத்துலலாம் சொல்லுவாங்க, பாலாறுல நிறைய தண்ணி போச்சு, பார்க்கறதுக்கே கண்ணுக்கு அவ்வளோ குளிர்ச்சியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இப்போ எங்கெங்க நம்ம தண்ணி பார்க்குறோம், அங்க வந்து மணலை கூட பார்க்க முடியல நம்மளால. அந்த அளவுக்கு அது அழிஞ்சு போயிருக்கு. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, அதை பேஸ் பண்ண பொருட்கள் தான். இந்த இடத்துலலாம் பயிர் விளையுமா அப்படின்ற நாடுலாம் இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ செழிப்பாக வளருது அந்த இடத்துலலாம் பயிர். அந்த அளவுக்கு சயின்ஸோட டெவலப்மெண்ட்னால துபாயிலாம் வந்து இப்போ நிறைய பயிர் விளைய வைக்கிறாங்க. எல்லாமே சயின்ஸ்னால தான். அது இல்லாமல் வந்து அப்போல்லாம் வந்து மழை பெய்யல அப்படின்ற வருத்தப்பட வேணாம். பொட்டாசியம் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து வானத்தில் போய் தூங்குனா வந்து செயற்கை மழை கூட பெய்ய வைக்க முடியும் சயின்ஸ்னால. இப்போ மோனிகா சொன்னாங்க ஆர்மியில் வந்து கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கன்னி வெடிலாம் யூஸ் பண்ணி காடுங்களை ஈஸியாக அழிச்சிடுறாங்க. ஈஸியாக அழிக்கிறதுனால மரம் நம்ம நாட்டில் இல்லாமல் போயிடுது. அது இல்லாமல் மரம் இல்லாததுனால மழையும் நம்ம பெய்ய மாட்டேங்குது ரொம்ப. இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்பேஸில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடிலாம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ ஆனால் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினால அங்கே என்ன நடக்குது, இப்போது அமெரிக்காவில் என்ன நடக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேணாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய பிளாஸ்ட் எல்லாம் கூட நடந்திருக்கு. இப்போ திடீர்னு ஆஃப் பண்ணாமல் போயிட்டாங்கன்னா, சரி ஆஃப் பண்ணலன்னா கூட நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும். அதனால அது தவிர்க்கிறதுக்காக இப்போ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எல்லாம் கூட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ மோனிகா சொன்னாங்க சேட்டிலைட்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இப்போ ஒரு 10 வருஷமாக ஒரு சேட்டிலைட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு வேலை செய்கிறாங்கன்னா, இப்போ அது கடைசியில் தோல்வியில் முடிஞ்சிச்சுன்னா இதனால் பணமும் லாஸு, அது இல்லாமல் வந்து டைமும் வேஸ்ட்டு தான். எந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுமே தோல்வியில் முடியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்ய மாட்டாங்க. அது இல்லாமல் இந்தியா வந்து இப்போ GSLV அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேட்டலைட் வந்து வெற்றிகரமாக வந்து விண்ணில் செலுத்திருக்கு. அதனால வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பயனும் இருக்குது. இப்போ வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எடுத்துட்டோம்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது. அதில் பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோம்னா சிஸ்டம்னு உட்காந்துட்டோம்னாலே எல்லாருமே வந்து இப்படி ஒரு சோம்பேறி ஆக்கிடுச்சு. இப்போ கொஞ்ச நேரம் நம்மளால லைட் இல்லைன்னா நம்மளால வந்து இருக்க முடியாது, கொஞ்ச நேரம் ஃபேன் இல்லைனா இருக்க முடியாது. நம்ம சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறத விட சயின்ஸ் வந்து நம்மள நிறைய யூஸ் பண்ணிக்குது. இப்போ நம்ம சயின்ஸ் நம்ம ஒரு நிமிஷம் இருக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு நம்மள வந்து அதனுடைய ஆக்கமாக்கிடுச்சு. அதனுடைய அழிவையும் நம்மளுக்கு வந்து சந்திக்கிற தைரியத்தையும் அது கொடுத்துருச்சு. நம்ம வந்து அதனால பாதிக்க அடைஞ்சா கூட பரவாயில்ல, ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம பாதிப்படைஞ்சிருவோம். நமக்கு அடுத்த வர ஜென்ரேஷன்ஸும் வந்து இதனால நிறைய பாதிப்படையுது. இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளே வந்து வாட்டர் பொல்யூஷனே எடுத்துக்கலாம், நம்ம ரேடியேஷனே எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய இயற்கையான பொருட்கள் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது, இயற்கையான உயிரினங்களும் அழிஞ்சிட்டே போகுது. இப்போ வேலை செய்கிறதுக்குன்னே இப்போ நான் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் அனுப்புகிறாங்க. இப்போ வந்து புதுசாக டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வீடியோ கால்லாம், அதனால இப்போ நம்ம தூரத்தில் இருக்கவங்களையும் பார்த்து பேசலாம். இப்போ எங்கேயாவது டக்குன்னு ட்ராவல் பண்ணால் நம்ம ஆன்லைனில் டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம். நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வாழ்க்கையிலே எடுத்துட்டோம்னா கூட, இப்போ என்னோட தம்பி இருக்கான், என்னோட கசின். அவன் வந்து ஒரு UKG தான் படிச்சுட்டு இருக்கான். அவன் வந்து டிவி முன்னாடி 5 மணி நேரமாவது உட்காருவான் குறைஞ்சபட்சம். அந்த 5 மணி நேரத்தில் என்ன பார்ப்பானா, அவன்கிட்ட ரிமோட் வாங்கக்கூடாது. அவன் மூஞ்சும் டிவியும் வந்து என்ன ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் வந்து கம்மியாக இருக்குமே, அவ்வளோ கிட்ட நின்று பார்ப்பான். அந்த போகும் அந்த நிற்கு எல்லாம் பார்க்காம அவனால் சாப்பிடவும் முடியாது, தூங்கவும் முடியாது, ஏன் படிக்க கூட மாட்டான். அவன் அது பார்க்கலன்னா பேசக்கூட மாட்டாங்க கிட்ட. இந்த வயசுலேயே வந்து அந்த அவனுடைய பேசுகிற அந்த தன்மையே குறைச்சிடுச்சு. எப்போ பார்த்தாலும் டிவி பார்க்குறான். ஸ்கூல்லேருந்து வந்தானோ இல்லையோ ஷூ பேக் எல்லாம் எதுவுமே கட்ட மாட்டான், நேராக போய் டிவி எடுத்துகிட்டு ரிமோட் எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரோக்ராம் பார்த்து உட்காந்துருப்பான். இதே வந்து இந்த சின்ன பசங்களும் சரி, இந்த டீனேஜர்ஸ் எவ்வளோ சீரியல்ஸ் வருது. சீரியல்ஸ் நம்மளுக்கே தெரியும் என்னென்ன சீரியல்ஸ் என்னென்ன சேனல்ல ஓடுதுன்னு. 6 மணிக்கு உட்காந்தோம்னா 10 மணிக்கு எழுந்துக்க மாட்டோம். இப்போ இருக்கிற டீனேஜர்ஸ் கூட அப்பெல்லாம் வந்து வயசானவங்க தான் சரி, அவங்களுக்கு வந்து வேலை எதுவும் செய்ய முடியாது சொல்லிட்டு அவங்க பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ சின்ன பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே டிவி முன்னாடி உட்காந்து அவங்களே மறந்துடுறாங்க. அவங்க வீட்டில் யார் திருடிட்டு போறா, யார் உள்ள வரா, யார் வெளியே போறா, அவங்களுக்கு டிவியே தூக்கின்னு போனா கூட அவங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு. இப்போ கவிஷி சொன்னாங்க டிவி பார்க்கறதுனால கண்ணு கெட்டு போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ பிளாஸ்மா டிவி, LCD, LED அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ் வச்சு டிவி தராங்க. நம்ம வந்து நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினால. இப்போ எடுத்துனால அதில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, நிறைய கெட்ட விளைவுகளை நம்மளுக்கு ஏற்படுது. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறோம், ஏதாவது ஹிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வைக்கணும். எல்லாத்தையும் நம்ம செய்கிற வேலை எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா நோட் பண்ணி வைக்க முடியாது. அதுக்காக இப்போ நம்ம செல்ஃபோன்ஸ் அதில் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஆப்ஸ் கூட இருக்குது. எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட இருக்குது. இப்போ மோனிகா சொல்கிறாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால வந்து அது யாருக்கு வேணால் சென்ட் பண்ணிடுறாங்க ஃபோட்டோஸு. அதெல்லாம் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் தான் வருதே தவிர எதுவும் வந்து அட்வான்டேஜ் அதில் கிடையாது. நியூஸில் படித்தேன், ஒரு கோவில் வந்து பழங்காலத்து கோவிலாக நேஷனல் ஹைவேஸ்க்காக அந்த கோவில் இடிக்கணும் அப்படின்ற இது வந்துச்சு. இப்போ சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணதுனால வந்து அந்த கோவிலை அப்படியே நகர்த்தி ஒரு 15 அடி தள்ளி வைக்க போகிறாங்க. இப்போ அந்த கோவிலை அது வந்து இடிச்சுட்டு கட்டினா 15 லட்சம் ஆகும். இப்போ அப்படியே நகர்த்தி வைக்கிறதுனால 5 லட்சத்தோட முடியுது. இதில் வந்து நம்ம சயின்ஸோட ஒரு இதுதான்.
இப்போ வந்து ஒரு சயின்ஸ் ரிசர்ச் சென்டர் அப்படி கட்டணும்னாலும் இல்லை ஏதாவது ஒரு வீடு கட்டணும்னாலும் ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டணும்னாலும் எவ்வளோ பெரிய நிலத்தை, அதுக்கப்புறமா அதனுடைய இயற்கை வளத்தை நம்ம அழிக்கிறோம். இப்போ ஒரு எப்பவுமே காலி இடம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டுற அளவுக்குலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்காது. காடு சைடு அந்த மரம் செடி கொடி வளர்ந்த இடத்த தான் வந்து அகற்றிட்டு வைப்பாங்க. ஸோ இதனால வந்து மனுஷனும் அழியிறான், அவனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸும் மாறுது. அப்புறமா வந்து குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே மரம் செடி கொடி எல்லாத்துக்குமே வந்து கெடுதல் விளைவிக்கிறது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த இப்போ நம்ம வெள்ளூரியே எடுத்துக்கலாமே, எவ்வளோ செடி கொடிகள்லாம் இருந்தது இந்த காட்பாடி சைட்லாம். அப்போ அதாவது எங்கள் அப்பா காலத்தில். இப்போ முழுக்க கட்டிடங்கள் தாங்க. கட்டிடம் வருது, ஃபேக்ட்ரிஸ் வருது, ஃபேக்ட்ரிஸ்னால பொல்யூஷன், கட்டிடங்கள் வந்ததுனால அது என்ன பண்ணுதுன்னா சம்மர் சீசன்ஸ் அதாவது வெயில் காலத்துலலாம் செவருங்க வந்து உள்வாங்கிக்குமா அந்த ஹீட்டை. அப்புறமா வந்து இப்போ கிட்ட வீடு கட்டுறாங்க, கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லை ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும். கிட்ட கட்டினாலும் 2 வீட்டு ஆளுங்க 2 பேருக்குமே தெரியாது, அது வேற விஷயம். இந்த கிட்ட கட்டுறதுனால இந்த சூரியனோட வெப்பம் உள்ள வாங்கிட்டு அது வந்து நைட்டில் தான் வந்து எப்பவுமே அந்த வெப்பத்தெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும். அப்போ வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த அனலை தாங்க முடியாது. அந்த அனலை தாங்க முடியாதனால ஏசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏசி யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓசோன் லேயரில் ஓட்டை விழுந்து குளோபல் வார்மிங்க்கு அது இட்டு செல்லுதுங்க. ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் சயின்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, எண்டிங் பாயிண்ட்டும் சயின்ஸ்லேருந்து தாங்க முடியுது. இப்போ ரோபோட்ஸ்ன்னு ஜனனி சொன்னாங்க. அதில் வந்து இப்போ எதுக்கு ரோபோட்ஸ் உருவாக்குறாங்கன்னா மனுஷங்களோட லைஃப் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான். அதில் வந்து ரோபோட்ஸில் வந்து நிறைய வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. AK-47 பீரங்கி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தூரத்தில் இருக்கவங்கள கூட பார்த்து சுடலாம். அதனால நம்ம நாட்டையும் காப்பாற்றலாம், நம்ம மனுஷங்களையும் காப்பாற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து மனுஷங்களுடைய கவனக்குறைவு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து ஃபேன் ஓடினே இருக்கு, ஃபேன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண மாட்டேன்றாங்க, காற்று வாங்கி வச்சாலும் தான் போயிடுறாங்க. அந்த கவனக்குறைவுனால வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது. இப்போ கவிஷ்டி சொன்னாங்க இந்த லைட் ஆன் பண்ணால் ஆஃப் பண்ணாமல் போயிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்காக கூட டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்விட்ச் ஆஃப் அண்ட் ஸ்விட்ச் ஆன் ஃபேன்ஸ் அண்ட் லைட்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து ரேடியேஷன் அப்படின்ற ஒன்று ரொம்ப 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 அபாயகரமானதுங்க. அது வந்து பார்க்க முடியாது, ஆனால் அதனுடைய விளைவுகள் வந்து அவ்வளோ கோரமா இருக்கும். ஒரு நிமிஷத்துல பல்லாயிரக்கணக்கான பேரை வந்து அது கொன்னுடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த ரேடியேஷன்னால என்னென்ன நோய்கள் வருதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த வார்த்தைகளே தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ நான் சொல்றேன் பாருங்க, கிலாய்ட்ஸ், நியூக்ளீமியா, கேன்சர், பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ்னா வந்து அது பிறக்கும் போதே அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த ரேடியேஷன் அஃபெக்ட் ஆகி வருது. வயிற்றுல இருக்கும் போதே அது வயிற்றுல கூட சௌகரியமா இல்லைங்க, அந்த நோயோட தான் இருக்கு. இங்கே சொன்னாங்க லுக்குமியா அந்த மாதிரி நோயெலாம், அதெல்லாம் வந்து இப்போ சரி பண்ணுறதுக்கும் மெடிசன் இருக்குது. நம்ம வந்து வாழறோன்னா நம்மளோட வாழ்க்கை தடத்தை மாற்றுறதுக்கும் நிறைய உயிர் வாழறதுக்கும் உதவுறது கண்டிப்பாக சயின்ஸாக தான் இருக்க முடியும். சயின்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்குதான், ஆனால் அதுக்கு காரணமே சயின்ஸ்லேருந்து தான் ரேடியேஷனே வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சா என்ன இருக்குது, இல்லைன்னா என்ன இருக்குது. சாதாரண மனுஷனோட வாழ்க்கையை அப்படியே திருப்பி போடுறது இந்த சயின்ஸ் தான். திருப்பி போடுறது வந்து நல்ல விஷயத்துல இல்லை, கெட்ட விஷயத்துல தான். அது வந்து ஆட்டோவில் போகிறான், பஸ்ஸில் போகிறாங்க, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, ஏசி எல்லாமே ஓகேங்க. அவனுடைய ப்ரைவசிக்குள்ள ஒரு டிவி, ஒரு உயிரே இல்லாத பொருள் அது வந்து நுழையுதுன்னா அது ஒத்துக்கவே முடியாது. இப்போ 2 ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை பேரண்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த பொண்ணு போயிடும், எனக்கு டிவி பார்க்கணும், நான் ஷோ பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த குடும்பத்தினுடைய அந்த சிச்சுவேஷனையே வந்து சயின்ஸ் வந்து அழிச்சிடுதுங்க. சயின்ஸ் இல்லைனா நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. டிவி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க. டிவி இல்லைனா எல்லாரும் வந்து எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு ஊருக்கு, இங்கே நீ பக்கத்து ஊருக்கு போனால் கூட 1 வாரம் கூட ஆகும். ஆனால் இப்போ நம்ம பஸ்ஸு அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால உடனே எங்கெங்கே நினைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் போக முடியுது. இவ்வளோ நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு ஒன்று தோணுது, இந்த மாதிரி இப்போ எப்படி காயின்ஸுக்கு 2 பக்கம் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் லைஃபுக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கும் அதில் வந்து சில அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. அது நம்ம வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிற விட அது நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கண்டிப்பாக இதை ஒத்துக்கிறோம். நானும் இதை ஒத்துக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தது காரசாரம் அறிவியல் ஆக்கமா அழிவா. இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. நன்றி. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 காரசாரம், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணைந்த கருத்துக்களம். விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, ஷஷாந்த். விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள்.
இன்னைக்கு நாம விஐடி வேளாண் துறையில இருக்கும் புதிய திட்டத்தை பற்றிய சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடலை கேட்போம். இடம் உள்ளூர் சந்தையில் 2 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நடக்கும் உரையாடல். என்ன கலா இந்த பக்கம் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை சீதாக்கா, எங்கள் தோட்டத்து மாம்பழத்தை வெளி மார்க்கெட்டுக்கு வண்டி ஏற்றி விட்டு காய்கறி வாங்கலாமேன்னு சந்தைக்கு வந்தேன். ஆமாம், நீங்கள் ஏன் உங்கள் மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க? நானே உன்கிட்ட சொல்லான்னு தான் இருந்தேன். மகசூல் அதிகமாக வர ஆசைப்பட்டு உயிர் உரத்தை நிறைய வாங்கி போட்டேன். ஆனால் கடைசியில் பூவெல்லாம் கருகி மகசூலே வராமல் போயிடுச்சு. ஏதோ மிச்சம் இருக்க இந்த மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்த விலைக்கே வித்துட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன். அட என்னக்கா இப்படி சொல்கிற? நானும் தான் உயிர் உரத்தை போட்டேன், ஆனால் எனக்கு நிறைய மகசூல் வந்திருக்கே, உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வரல? என்னடி சொல்கிற? என் நிலமும் உன் நிலமும் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது. உன் நிலத்தில் இருக்க அதே மண்ணு தான் என் நிலத்துலையும் இருக்குது. அப்புறம் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது? சரி விடுக்கா, நம்மள மாதிரி இயற்கை விவசாயிகளுக்கு இது மாதிரி அடி அப்பப்போ விழ தான் செய்யும். அடுத்த முறை பார்த்துக்கலாம், விடுங்க. அதே சந்தையில் விவசாயம் தொடர்பான சந்தை கணக்கெடுப்பதற்காக வந்த வேளாண் துறை மாணவி செல்வி இந்த உரையாடலை கேட்கிறாள். வணக்கங்க, என் பேர் செல்வி. நான் விஐடி வேளாண் துறை மாணவி. நீங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். உங்களை மாதிரி விவசாயிகளுக்கு இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி தீர்வு கொடுக்க தான் எங்கள் விஐடி வேளாண் துறையில் ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த திட்டம் மூலயமா உங்களுக்கு தேவையான தீர்வை கொடுக்க முடியும்னு நம்புகிறேன். என்னம்மா சொல்கிற? இத்தனை வருஷமா விவசாயம் பண்ணுற எங்களுக்கே இது என்ன பிரச்சனை தெரியலம்மா. நீ இப்போதான் படிச்சுட்டு இருக்க, நீ எப்படிம்மா எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொடுக்க முடியும்? நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதாம்மா. ஆனால் எங்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் அவங்க துறையில் வல்லுநர்களாக இருக்காங்க. நான் உங்கள் பிரச்சனையை அவங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லி அவங்க சொல்கிற தீர்வை உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவேன். அப்படியா? இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே. அப்போது நான் என் நிலத்தில் இருக்க பிரச்சனைலாம் சொன்னால் எனக்கு உடனே தீர்வு வந்துடுமா? ஆமாம்மா, அதிகபட்சம் 2 நாளில் சொல்லிடுவாங்க. அப்படி அவங்களுக்கு தெரியலன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மற்ற விவசாய விஞ்ஞானிகள் கிட்ட கேட்டு அவங்க தீர்வை சொல்லுவாங்க. சரி சரி, அப்போது என் நிலத்தில் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன், என்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன், எழுதிக்கோமா. பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவி செல்விக்கும் அவளுடைய ஆசிரியருக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க செல்வி, நான் உங்களை விவசாயிகளை சந்திச்சு அவங்களோட பிரச்சனைகளை கேட்க சொல்லியிருந்தேனே, கேட்டிங்களா? அதை பற்றி தான் சார் பேச வந்தேன். நான் நேற்று சந்தைக்கு போயிருந்தப்போ 2 இயற்கை விவசாயிகளை சந்தித்தேன். அவங்க 2 பேருமே இயற்கை முறையில் மாந்தோப்பு பராமரிக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தருக்கு மகசூல் அதிகமாக வந்திருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு கம்மியாக வந்திருக்கு. அப்படியா செல்வி? அவங்க நிலத்துல என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கேட்டிங்களா? அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் விசாரிச்சிங்களா? சார், நான் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கேட்டு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். எங்கே கொடுங்க பார்ப்போம். இந்தாங்க சார். பூ கருகிருக்குன்னு போட்டிருக்கு, தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது, பூச்சியோ நோய் தாக்கலோ இல்லை. அப்படி பார்த்தா இது அநேகமாக பொட்டாசியம் அப்படி இல்லைன்னா நைட்ரஜன் அளவு அதிகமானதுனால வந்திருக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுமா, நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு நாளைக்கு உனக்கு தீர்வை சொல்கிறேன். சரிங்க சார். மறுநாள் ஆசிரியர் மாணவியிடம் விளக்கத்தை கொடுத்தார். செல்வி, நீ கொடுத்த விவரத்தெல்லாம் பார்த்தம்மா. நிலத்துல நைட்ரஜன் சத்து அதிகமானதுனால பூ கருகிருக்கு. நான் இந்த நோட்டில் விவரமாக எழுதியிருக்கேன், நீ படித்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சிடுமா. சரிங்க சார், நான் அவங்கள பார்த்து சொல்லிடுறேன். பின் மாணவி இயற்கை விவசாயியான சீதாவை சந்தித்தாள். வாமா செல்வி, நான் என் பிரச்சனைலாம் சொன்னனே, இதெல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சிச்சா? நானும் எங்கள் சார்கிட்ட போய் இது எல்லாத்தையும் சொன்னேன். அவரும் சில குறிப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதை உங்ககிட்ட சொல்லலான் தான் வந்தேன். முதல்ல நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒரே ஊரில் இருந்தாலும் வயலுக்கு வயல் மண்ணோட தன்மை மாறும். அதனால் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மண் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கணும். நீங்கள் உயிர் உரம் போடும்போது அது கூட ஜீவாமிர்தத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கீங்க. அதனால தான் நைட்ரஜனோட அளவு அதிகமாகி பூவெல்லாம் கருகிருக்கு. ஓ, இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் நான் கவனமாக இருக்கமா. அப்படியே இந்த விஷயத்த அந்த கலாக்கிட்டையும் சொல்லி வைக்கிறேன். அப்போ தான் அவளும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பாள். இந்தாங்க என் நம்பர். வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் இதே மாதிரி உங்களுக்கு உதவுறேன். நம்ம விஐடி வேளாண் துறையில் விவசாயிகள் இணைப்பு திட்டம், அதாவது ஃபார்மர்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஒவ்வொரு வேளாண் மாணவர்களையும் சீதா மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகள் கூட இணைக்கும் போது கள பிரச்சனைகளை பற்றி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுது மற்றும் விவசாயிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. இந்த இருவழி கற்றல் திட்டத்தில் விவசாயிகளை ஆசிரியர்களாகவும் விஐடி வேளாண் துறை அங்கீகரிக்குது. மீண்டும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில் நாளை சந்திப்போம். நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, சஷாந்த், விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி.
விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழில் விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. Dear listeners, welcome to the Silver Lining Show in Vit Community Radio 90.8. The program to reach heights, a motivation to enhance the positivity in you. This is VIT Community Radio 90.8. This program is the Silver Lining Show with me, Manish Deo. We start off with an issue that doesn't appear to be a monster when one speaks of it, but it is as sinister and slowly but surely is spreading its tentacles amongst our population. It is stress. Modern life is full of struggles, hassles, and obstructions. Deadlines need to be met. Projects need to be submitted and work needs to be done. Someone near and dear to you needs your attention. You need to take care of an ailing relative. You need to perform better than last time. You need to achieve more. You want to realize your ambitions. You want to be great, but you still want to breathe in peace. You want to be happy, but you demand a lot from yourself. Sometimes you create some pressure for yourself to perform. Sometimes the pressure builds on you. For many people, stress has become so normal, so much a part of one's daily routine, so commonplace that it is hardly noticed. It has become a part of life. Stress is not always bad in itself. A little bit might prove to be beneficial in the long run, as a way to incite you to perform in your work, to finish your work well ahead of time. It can help you to perform well under pressure and even motivate you to do your best. When the body is constantly running in emergency mode, it takes a toll on your well-being, physical, mental, and though not always noticed, emotional. You may not know it when you transit from running in emergency mode to requiring intensive care. For a country like India, with a high percentage of youth and a growing population, the backbone of the country's development and its potential as a future superpower rests on the shoulders of this young workforce. The wave of change has already begun. Indians, especially young Indians, have made their mark felt on all fields of excellence across the world and in every sphere. What, however, is often unseen is that this workforce is afflicted by many conditions which are blamed on factors like lifestyle change and stress. For the best of the country and for the well-being of the personal self, one needs to protect oneself by recognizing the signs and symptoms of stress and taking steps to reduce the harmful effects. Before starting, it is important to understand what stress really is. When your body faces some threat, it produces many chemicals called hormones to deal with it. Your heart pounds faster, muscles tighten, breath quickens, and the senses become sharper. All these abilities help you either to face the threat and fight it, or to flee to safety and protect yourself. However, to every good thing is a limit. Beyond this, stress stops being helpful and causes major damage to your health, your mood, your productivity, your relationships, and your quality of life. Some general symptoms involve memory problems, inability to concentrate, constant worrying, poor judgment, seeing only the negative, and plenty of anxiety. The next stage involves emotional symptoms such as moodiness, short temper, irritability, agitation, and inability to relax, mild depression, feeling overwhelmed, and a sense of isolation, of loneliness, as if one is isolated. Emotions always affect a person's behavior. What happens inside the mind might find expression in the way you act, how you behave with others, how you treat your near and dear ones, and most importantly, how you treat yourself and how you act. Some behavioral symptoms include anorexia, or the feeling that one is eating too much and hence needs to cut down on food. It
It is the feeling that one does not want to eat anything, mostly also associated with a feeling of obesity, while it may not really be true. Another symptom is exactly the opposite, that is, overeating. Some people feel that eating will help to drown out all the other fears, put all the nasty aspects away while concentrating only one thing. It is an example of escapism. While a little bit of escapism might prove to be good, when overdone, it will lead to heavy issues such as obesity and even diabetes. Other behavioral symptoms involve too much sleeping or an entire lack of sleep, self-isolation from social company, low self-esteem issues, wasting of time, neglecting responsibility, nervous habits, and even overuse of drugs, alcohol, or cigarettes. It is, however, very important to know that most of these signs and symptoms can arise out of numerous other known medical ailments, while stress is always a contributing factor. If you notice yourself to exhibit some or many of these issues, it is always very wise to go and see a doctor and seek some medical help or at least a full evaluation. A doctor will always be able to help determine whether your problems are stress related or not. It is often said that the mind is the image of the body and vice versa, and when the mind is sick, so is the body. It is therefore only natural to think that when the mind is stressed out, the body would react. All the chemicals secreted inside to provide the so-called fight or flee powers wreak havoc on the body's well-being. Some physical symptoms involve nausea, a feeling of dizziness all the time, as if you cannot root yourself to one spot. Symptoms might also include occasional chest pain and rapid heartbeat. The pulse rate might be uncommonly high, although everything appears to be normal externally. Stress is also responsible for a reduction in overall immunity. Somehow the body is unable to track common illnesses like colds, and people with severe stress fall prey to cold almost every time during season change. Stress could also wreak havoc with your sensory and motor skills and your reflex actions. The body might move too fast or too slow in unlikely situations. Persons might walk very fast when there is no hurry at all, or walk so slow as if it is really the end of the world for them. Stress always affects the stomach greatly. In fact, it affects the entire digestive tract to a big extent. Diarrhea and constipation are two common problems associated with stress. The effects of chronic stress can be pretty severe. The human body is unable to resolve the difference between physical and psychological threats. As a result, your body gears up to meet any situation with as much aggression, be it something very dangerous or something very small in magnitude. The same changes are produced in the body for various stresses, such as, let's say, the stress of going to work or school and dealing with the traffic. Maybe reaching your destination on time or completing your assignment well within the time limit, maybe winning some race or competition, and so on. If you have gauged out that yes, your conditions are definitely related to stress, or that you need to put up with stress to get on with your work, you'd really do well to recognize how much you really can take. It is not something that others could recommend or limit. Stress is not really a quantitative substance that can be measured with instruments. Not directly at least. It is more of a qualitative phenomenon. This makes it even more difficult to find out how much stress would truly buckle a person. When added to the complication is the fact that this level can vary in great proportions among all human beings. All this stress, all this talk brings us to this one question that cannot be answered by anyone in this world but only by you. It is only you who are primarily affected, and you who can prevent its effects from harming you as well as affecting the people around you. This brings us to the big question of the day: how much stress is too much? Because of the fact that stress can be caused by numerous factors and can affect a person by as many ways, it is important to gauge one's own limit, how much a person can actually take without exploding.
As we have learned earlier, how much stress a person can take changes from one individual to another. We are all different people. Some people are naturally born fighters. They are warriors and can fearlessly take on opposing forces and emerge victors. It takes very hard and tough situations to crack such people. Then there are people who are not very good at tackling rough situations and who might crack at the slightest pressure. Some people are able to roll with the punches, while others might crumble in the face of far small obstacles or frustrations. There are even certain individuals who react very well to stress and in fact thrive on the excitement and challenge of a high-stress lifestyle. In the end, your ability to cope with stress depends on many factors such as the quality of your relationships, your general outlook on life, your emotional intelligence, and genetics. In the next episode, we shall deal precisely with the factors that influence our stress tolerance and how we can master them. If the youth of the country is able to deal with all these stress-causing factors, think of the efficiency with which we can work. The country's development will exceed all expectations. Best wishes to all of you facing stress. Fight it, win over it. Make sure that you follow our next episode to find out exactly how you can deal with stress. Love yourself. This is Manish Deo signing out, and you were listening to The Silver Lining Show, a ray of hope in dire situations, only on VIT Community Radio 90.8. Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. ஆடி வாடி எங்கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல. ஆடி வாடி எங்கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல. அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி ஒன்பதில சொல்லிட்டு போடி. அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி ஒன்பதில சொல்லிட்டு போடி. ஆடி வாடி 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 எங்கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல. பாட்டெடுத்து பாடி வாரேன் தெம்மாங்கு பாட்டு. நீ இளைய ராச பாட்ட கேளு அதிருது வேட்டு. நான் பாட்டெடுத்து பாடி வாரேன் தெம்மாங்கு பாட்டு. நீ இளைய ராச பாட்ட கேளு அதிருது வேட்டு. யாரு துணையும் இல்ல எனக்கு நிகரு யாரும் அல்ல. உடம்பு உடம்பு புள்ள என்னைய ஜெயிக்க எவனும் இல்ல. மோதி பாரு அடி பாடு நீ போட்ட போட்டி போடு. எனக்கான ஒரு கூட்டம் அடமேலம் கொட்டி ஆட்டம் போடு. வாடி அடி வாடி அடி வாடி என் கருத்த உள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல. ஆடி கண்ட மீனு கண்ணு ரெண்டும் இழுக்குது என்ன. உன் பல்வரிச முத்துச்சாரம் மயக்குவது என்ன. ஆடி கண்ட மீனு கண்ணு ரெண்டும் இழுக்குது என்ன. உன் பல்வரிச முத்துச்சாரம் மயக்குவது என்ன. உறிஞ்சு உதட்டுறைய என்னைய இதுக்கே முடிஞ்சு விட்டு.
ஆடி வாடி ஆடி வாடி என் கருத்த புள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல ரத்தினமே மச்சான பாரு என் மாமா வீட்டு மத்தாலாமே அதரவு கூறு என் அத்த பத்த ரத்தினமே மச்சான பாரு என் மாமா வீட்டு மத்தாலாமே அதரவு கூறு உன்னை விட்ட யாரும் இல்ல எனக்கு ஒட்டிக்கிற வாடி உள்ள கண்ணசைக்கும் நேரத்துல எனக்கு காதல் தீ மூட்டு உள்ள இதை தெரிஞ்சு கொஞ்சம் புரிஞ்சு இந்த மச்சான் சொல்ல கேளு இந்த உலகம் உள்ள வரைக்கும் நீ என்னோட தான் ஒட்டி வாழ வாடி என் கருத்த புள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல ஆடி வாடி என் கருத்த புள்ள 2 நாளாக உறக்கவல்ல அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி உன் பதில சொல்லிட்டு போடி அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி உன் பதில சொல்லிட்டு போடி அடி வாடி 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 என் கருத்த புள்ள. இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. சித்திரை கொள்ளும் நேரமிது சித்திரை பெண்ணே பாடல் தொடு இதழ்களை சேர்த்து கைகளை கோர்த்து காற்றினில் நுழைந்து பாடல் தொடு காதலில் மூழ்கும் காலமிது நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. தோகை விரித்தாடி இருள் போர்வை நிறம் மாறி வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ இளங்குயிலின் சதி சூடி மரநிழலில் கவி பாடி கான்மழையின் காலத்தில் குளிரேற்ற கண்ணிமையும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. நெடுங்கிளைகள் வளர்ந்தோடி பசு மரங்கள் சுமை கூடி பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைக்கரமும் பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைக்கரமும் சுடர் விழிகள் வழியோடி மிடரிடையே மொழி தேடி கண் அசைக்கும் நேரத்தில் களி கூட்டும் சிலை முகமும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள்
KP ஆனந்த். தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8. This song is presented by Spark X Music Band. This song is presented by Spark X Music Band. Hello everyone, this is Silena from VIT Community Radio 90.8 and it is story time and I am up with a story all written by myself, Atonement. Here is the preface. Vinodini, a young school-going girl, stays back home for it was a holiday. A strange man comes at Vinodini's doorsteps. Not a beggar, not an invitee either. What is that then that has brought him here? He has walked all the way barefoot up to her place. Strange, absolutely strange. The sole of his feet is sore with blisters. A person not striving by appearance, so much so that he couldn't afford himself a pair of slippers was further perplexing. To have not worn his slippers. Read the full story, know what the man has to say about his not wearing slippers. So here is the story. He came and rang our doorbell. Ma had her hands busy with her kitchen work. So I ran out to tend to the supposed guest. A clean white kurta and a not so clean pajama draped his lean and droopy shroud. Close cropped hair, grey and black randomly dispersed, had bushed around the edges of his pair of ears more than any other part of his head. High-powered glasses and all the sagging wrinkles apparently suggested that he was in his 60s or above. And shockingly enough, he was bare feet. Without wasting any more time in studying the strange stranger, I inquired of him about his identity and his purpose. I don't have slippers, Ma. That must have risen a lot of questions in your mind, right? He went on to add. I have been walking bare feet since quite some time now.
I'm going door to door and narrating my story. An abrupt pause. He began again. I had killed my wife long back. I was beating her as usual with my waist belt and then took out my slipper. I started thrashing her with it. She was groaning. My sadist beast was, however, not content with that. So I kept on weeping and lashing and smacking. And that was the last day I bit her. Nevertheless, I love my daughter. I had from her a lot. The slightest hint of her pain caused me intense agony. She has been tortured the same way at her in-laws' place. Now she is battling with death in the hospital. I didn't register any complaint against her in-laws yet. How could I? I wasn't punished either. My wife didn't have her parents to get her justice after her demise. God forbid. Nothing happens to my daughter. So, I have pledged not to wear slippers until my daughter gets well. And on barefoot, I'm going door to door and narrating my story. I can understand your presumption induced from my appearance. You probably thought that I must be here for begging alms of you. And yes, you were right. I have come here to beg, not to beg alms, to beg prayers, to beg blessings. With tears rolling down his cheeks and voice suffused with pain, in a trembling voice he groaned, "Ma, pray for my daughter. Please, I beg of you, pray for my daughter. I am a sinner. How could I pray for my daughter to be endowed with fortitude to endure the same pain I had caused my wife all these years back? He won't listen to my prayers. God won't listen. God won't. He won't." I stared blank. I still couldn't comprehend the scenario, and eliciting a reaction was not nearly possible. Ma came out running, all startled by the cry. Having no clue about what was going on, she got impatient and started inquiring me of what all had happened. I couldn't reply. I asked the man, who was on his knees at our doorsteps, to get up and leave. His face turned pale. Hopelessness had clouded it densely. I said, "Your daughter will be all right. I shall definitely pray for her. My mom will also pray. Why, Ma? Won't you?" Ma, with no preface to the story, ended it by nodding in affirmation. The man stretched his lips into a feeble smile, gestured a namaskar, and walked away. At the door, while Ma kept on inquiring me, I stared vacantly to see the man disappear from my sight. Thank you. வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கும் ரோசக்காரி, ரோசாப்பு சேலக்காரி, செந்தூர பொட்டுக்காரி, அந்த வட்ட நிலாவை தொட்டு பார்க்க ஆசையா, அவ பட்டு முகத்துல முத்தம் கொடுக்க ஆசையா, கண்ணால என்ன கொத்தி பின்னாத வளைய கட்டி, பன்னாட்டு கம்பெனி போல என்ன கொள்ளை அடிக்கிறியே, சுனாமிய போல வந்து எம் மனச சுருட்டுறியே, எம் மனச சுருட்டுறியே, எம் மனச சுருட்டுறியே. வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கும் ரோசக்காரி, ரோசா பூசேலக்காரி, செந்தூர பொட்டுக்காரி, அந்த வட்ட நிலாவை தொட்டு பார்க்க ஆசையா, அவ பட்டு முகத்துல முத்தம் கொடுக்க ஆசையா, கண்ணால என்ன கொத்தி பின்னாத வளைய கட்டி, பன்னாட்டு கம்பெனி போல என்ன
கொள்ளை அடிக்கிறியே சுனாமிய போல வந்து எம் மனச சுருட்டுறியே எம் மனச சுருட்டுறியே வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கும் ரோசக்காரி ரோசா பூசேலக்காரி செந்தூர பொட்டுக்காரி தென்றல் காற்றை தூதனுப்பி தோற்று போனாயாம் அது ஜன்னல் வழியே வருமே என்று காத்து கிடந்தாயாம் தென்றல் காற்றை தூதனுப்பி தோற்று போனாயா அது ஜன்னல் வழியே வருமே என்று காத்து கிடந்தாயாம் அடிபோடி பைத்தியக்காரி சரியான மறதிக்காரி அடிபோடி பைத்தியக்காரி சரியான மறதிக்காரி நெஞ்சுக்குள் நிலவ வச்சு தச்சவள் நீ தாண்டி ஏன் நெஞ்சுக்குள் நிலவ வச்சு தச்சவள் நீ தாண்டி அடி அஞ்சுதமே அடி ரஞ்சுதமே அடி அஞ்சுதமே ஏ ரஞ்சுதமே அந்த நிலவே நீ தாண்டி அந்த நிலவே நீ தாண்டி வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கும் ரோசக்காரி ரோசா பூசேலக்காரி செந்தூர பொட்டுக்காரி ஈராக்கில் நுழைஞ்ச அமெரிக்க படை போல் தோண்டி துருவுறியே அடி உன்னை தவிர நெஞ்சுக்குள் எவளையும் குடியே வச்சதில்ல ஈராக்கில் நுழைஞ்ச அமெரிக்க படை போல் தோண்டி துருவுறியே அடி உன்னை தவிர நெஞ்சுக்குள் எவளையும் குடியே வச்சதில்ல இதய கொள்ளை அடிச்சதனாலே இருவரும் சுத்தவாளிகளே போலி காதல் போல் நமக்கு முன்ஜாமீன் வேணாமே காதல் நீதி மன்ற தீர்ப்பை ஏற்போமே காதல் நீதி மன்ற தீர்ப்பை ஏற்போமே வாழும் வரை வாழ்ந்திடுவோம் வாழும் வரை வாழ்ந்திடுவோம் வாழ்க்கை சிறை கைதிகளாய் வாழும் வரை வாழ்ந்திடுவோம் வாழ்க்கை சிறை கைதிகளாய் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கும் ரோசக்காரி ரோசா பூசேலக்காரி செந்தூர பொட்டுக்காரி அந்த வட்ட நிலாவை தொட்டு பார்க்க ஆசையா அவ பட்டு முகத்துல முத்தம் கொடுக்க ஆசையா கண்ணால என்ன கொத்தி பின்னாத வளைய கட்டி பன்னாட்டு கம்பெனி போல என்ன கொள்ளை அடிக்கிறியே சுனாமிய போல வந்து எம் மனச சுருட்டுறியே எம் மனச சுருட்டுறியே எம் மனச சுருட்டுறியே எம் மனச சுருட்டுறியே थोड़ी आवारगी हल्की सी बंदगी चुटकी भर बेखुदी जरा सी गफलती थोड़ी आवारगी हल्की सी बंदगी चुटकी भर बेखुदी जरा सी गफलती यारों का जो साथ हो यारों का जो साथ हो कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक शहरों की गलियों में चने की फलियों में लहरों में झाग है जैसे सिगरी में आग है जैसे बुलंद है अपनी यारी हो गम चाहे दुश्वारी पड़ी जब किस्मत भारी बांट ली हिस्सेदारी चाहे शहर का हाला पिया बन के हम प्याला है रूठी प्रीतम जब जब मना लाया है तू तब तक वो फटफटी की सवारी सड़कों पे लहरी मारी जीने का मरकज यारी है मौजों की फुलवारी
कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक, कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक। இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். மதுரை மல்லி வாசம் உன்னை பார்த்தாலே பேசும், கொலுசு சத்தம் கேட்டு அந்த கோயில் மணியாடும். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். ஆத்துக்குள்ள ஊத்து தோண்டி விளையாடினோம், கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி நாம பசியாரினோம். பள்ளி கூட பாடம் மறந்து அடி வாங்கினோம், அம்மா அப்பா பேர சொல்லி கதை பேசினோம். காலம் போட்ட கோணம் அழிஞ்சு தசை மாறினோம். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடு. நொங்குரோத வண்டி ஓட்டி நான் ஓடினோம், மண்குதிரை மேல நின்று சதிராடினோம். அந்த நாலு நெஞ்சுக்குள்ள அலப்பாயுதே, நஞ்சு போன ஞாபகங்கள் மனமாளுதே. பாதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து விழிவாடுதே. கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். வெள்ளருக்கு வெட்டி வந்து பேயோட்டினோம், செங்கல் மேல பானை வச்சு தீ மூட்டினோம். அந்த நாலு நெஞ்சுக்குள்ள கடம் போடுதே, எந்த நாலு நீயும் வருவே விட தேடுதே. ஆசையெல்லாம் இதைய கேட்டு தினவாடுதே. கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். மதுரை மல்லி வாசம் உன்னை பார்த்தாலே பேசும், கொலுசு சத்தம் கேட்டு அந்த கோயில் மணியாடும். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம்
கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் எண்ணங்கள் தொடும் உயரம் விண்ணளவு நாம் அறிவோம். ஒன்று கூடி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. நாமெல்லாம் ஒரு குடும்பம், விஐடி நம் குடும்பம். உலகெங்கும் பரவி நிற்கும் விஐடி நம் குடும்பம். வேந்தரெனும் தலைமையின் கீழ் செயல்படும் ஒரு குடும்பம். வேந்தரெனும் தலைமையின் கீழ் செயல்படும் ஒரு குடும்பம். மனமகிழ்ந்து எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி. வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. பல வண்ண பாடல்கள் மயிலாடும் மாட்டங்கள். பளிச்சிடும் திறமைகள் ஒளிர்விடும் சிகரங்கள். அது தொடும் உயரங்கள் என்றென்றும் நிலைத்திடும். அது தொடும் உயரங்கள் என்றென்றும் நிலைத்திடும். விண்வியக்கும் ஒரு சொர்க்கம் இனி இங்கே அமைந்திடும் ஃபெஸ்டிவிட்டி. இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி. வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம். வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் எண்ணங்கள் தொடும் உயரம் விண்ணளவு நாம் அறிவோம். ஒன்று கூடி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. This song is presented by SparkX Music Band. கைமகள் பிறக்கின்றாள். தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. நல்லதோர் முதுமொழியா நற்காலை பொழுதினிலே தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. உள்ளமும் உடலும் வாழ்க்கையில் வளர்ந்திட கைமகள் பிறந்து விட்டாளே. கவலை கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் மறைந்திட கைமகள் பிறந்து விட்டாளே. நம்பிக்கை விதை
காற்றோடு அனுப்பிடு. நேரம் நல்ல நேரம், மாற்றம் புது மாற்றம், புது மனிதன் உன்னோடு உருவாகட்டும். மார்கழி விடை பெற்றால் தெய்வங்கள் பிறக்கின்றாள். தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. நல்லதோர் முதுமொழியாம் காலை பொழுதினிலே தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. உள்ளமும் உடலும் வாழ்க்கையில் மலர்ந்திட தைமகள் பிறந்து விட்டாளே. கவலை கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் மறைந்திட தைமகள் பிறந்து விட்டாளே. வேரோடு வேராக வளரும் பயிருக்குள் ஒன்றி வாழும் உழவனே. நம்பிக்கை விதைக்கின்றாய், கனிகளை விளைவித்து பிறர் வாழ உன் வாழ்வை தியாகம் செய்தாய். This song is presented by SparkX Music Band. மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி. மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி. மேகம் உருளுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி. மேகம் உருளுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி. மானங்கருக்குதடி காடு காலனி எங்கும் களையெடுக்க போற புள்ள. காடு காலனி எங்கும் களையெடுக்க போற புள்ள. என் மனச பறி கொடுத்து உனக்காக காத்திருந்தேன். என் மனச பறி கொடுத்து உனக்காக காத்திருந்தேன். காலங்கடத்தாதடி காலங்கடத்தாதடி. என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருக்கேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. காலங்கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. மானங்கருக்குதடி மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி. மானங்கருக்குதடி மனசெல்லாம் வெள்ளையடி கண்ணு ரெண்டும் ஜொலிக்குதடி. மனசெல்லாம் வெள்ளையடி கண்ணு ரெண்டும் ஜொலிக்குதடி. பச்சை கண்ணு நோகாம ஒன்ன பார்க்க தோணுதடி. பச்சை கண்ணு நோகாம ஒன்ன பார்க்க தோணுதடி. காலம் கடத்தாதடி காலம் கடத்தாதடி. என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. காலம் கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருக்கேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. மானங்கருக்குதடி மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி. மானங்கருக்குதடி மானாமதுரச்சந்த மறிக்கொழுந்து வாங்கி வாரேன். மானாமதுரச்சந்த மறிக்கொழுந்து வாங்கி வாரேன். தஞ்சாவூர் மேளம் வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். தஞ்சாவூர் மேளம் வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். மானாமதுரச்சந்த மறிக்கொழுந்து வாங்கி வாரேன். தஞ்சாவூர் மேளம் வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். காலம் கடத்தாதடி காலம் கடத்தாதடி. என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருக்கேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. காலம் கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. மானங்கருக்குதடி மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி. மேகம் ஊருளுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி. மாறி மழை பெய்யுதடி மாறி
பெய்யுதடி. மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான், தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். தூரிகை கொண்டு தீண்டியே தூக்கங்கள் குறைத்தாய். பூமகள் என்று என்னையே போர்வைக்குள் இழுத்தாய். நிலவோடும் நிலம் மீதும் என்னை ஏந்தியே நீலவானிலே நெஞ்சோடு சாய்ந்தாடும் தென்றலே. நம்மை கண்டு நட்சத்திரம் வெட்கப்பட்டு கண்மறைக்கு. மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். வானவில் வண்ணம் கூட்டியே வார்த்தைகள் வரைந்தாய். தேன் துளி என்று என்னையே நாக்கினுள் ஒலித்தாய். விழியோரம் நடை போடும் ஆசை மேகமே எந்தன் ஜீவனே, கரம் சேர்த்து நடமாடும் சொந்தமே. உன்னை போல மின்னல் கூட மின்னி மின்னி முத்தம் போடும். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான், தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் பவித்ரா. தயாரிப்பு விஐடி பண்பலை 90.8. My Bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. Hello VIT, you are listening to VIT Community Radio 90.8. And welcome to the brand new episode of My Bookshop, which introduces you to a program where we review some best-selling must-readable books. And we would like to inculcate a reading habit to our listeners, and by reviewing these best-selling books on our show, we wish to open the world of books to you all.
This is Anne. And I am Sanjana. And the book we are reviewing today is Kafka on the Shore by Haruki Murakami. Murakami's characters typically sojourn through tales sprinkled liberally with vaguely symbolic encounters and emissaries from the spirit world. The first person of his own tale, Kafka Tamura, begins by informing us, "On my 15th birthday, I'll run away from home, journey to a far-off town, and live in a corner of a small library." It sounds a little like a fairy tale, but it's no fairy tale, believe me, and yet it is. 15-year-old Kafka labors under the weight of an omen laid upon him by his father, a renowned Tokyo sculptor, who tells Kafka that he is destined to murder his father and sleep with his mother and sister. The weight of this Oedipal prophecy is particularly heavy for Kafka, abandoned by his mother and sister at the age of 3 and without a clue what they look like or where they live. So armed with his backpack, Walkman, and a childhood full of resentment, Kafka sets out from Tokyo to Takamatsu, a small town on the southern island of Shikoku, where he does indeed take up residence in a corner of a small library. Cut to Nakata, a pleasant old man who speaks kindly and politely to everyone he meets. A bizarre childhood accident left him learning disabled, unable to read or write. His needs, like his thoughts, are simple. He depends on a government subsidy, which he augments by finding lost cats. Nakata, it seems, has the curious ability to speak with cats. Black cats, striped cats, tabby cats. Nakata is particularly fond of a Siamese named Mimi, with impressive conversational skills and a proclivity for quoting Puccini operas. And with his government subsidy, Nakata has plenty of time to wander vacant lots, discoursing politely with the neighborhood strays. Propelled by forces beyond his understanding or ours, Nakata undertakes a journey that parallels Kafka's, geographically and metaphysically. In Murakami's colorful dreamscape, the two characters never meet, though their destinies are fully intertwined. As in earlier Murakami work, the surreal plays heavily into how events unfold in the human world. In Kafka on the Shore, Murakami's spiritual emissaries borrow from Western commercial icons. A black hat-wearing, black-booted Johnny Walker eviscerates live cats, ingests their still-beating hearts, and collects their souls for the making of flutes. Johnny Walker's karmic antithesis is a Japanese version of Colonel Sanders, complete with white suit, white goatee, and string tie. The Colonel's endeavors to restore order to the universe include pimping for a Hegel-quoting philosopher-prostitute. Murakami yet again proves his mastery at creating compellingly ordinary characters who move nonplussed through extraordinary realms and circumstances. Kafka on the Shore is at once humorous and revelatory, all the while engaging. Perhaps you like your storylines to occur squarely in the bounds of reality. You desire the traditionally comforting constructs of conflict and suspense. You want to know where the novel is going, or at least at the end, you'd like to feel confident about what it all means. Then Kafka on the Shore is not for you. But if you're looking for something to jar you from the bounds of your own reality, your own understanding, then look no further. A Haruki Murakami novel, like a Zen koan, is crafted for just such a purpose. Murakami answered over 1,000 questions from readers on a Japanese website, readers eager to know the true meaning behind it all. Truth be told, the reader can take from this their own meaning. Murakami suggests reading the book at least twice to form a better opinion for yourself. But it seems there are no right or wrong answers, and doesn't that make for a memorable read? Between the real world and the significance of dreams and alternate realities, I found my own meanings in Kafka on the Shore, and it retains the essence of what I love about Murakami. The compelling characters, the mystery, depictions of Japanese life, be it exciting or monotonous, and just that seamless writing style that the author probably finds easy but leaves the rest of us bewildered. A true masterpiece. Okay, pretty interesting. How did you get to know about this book, Sanjana? The author Murakami is very well known world over, and his fans have long been wanting for him to win a Nobel Prize in Literature, for they believe he deserves one, and so do I now. However, I came to know about him after his books featured on many best-selling reading lists. So I decided to give it a shot and read him. So, Sanjana, does this book appeal to you? And tell me, what was your favorite part? People, shadows, memories, and lives are all intertwined in this book and gives everything a sense of purpose. I adored the characters, particularly Nakata.
His truthful and simple character allowed the book to transition nicely and step away from the other strange events unfolding in the book. Miss Psyche's character left me perplexed and curious as to what really happened in her life to shape her and what was really going on inside her head. Kafka, I felt I could relate to the most, and I think he is meant to be this way. He is the center of the story and the pulling together of the whole philosophy that the novel represents. Kafka is supposed to represent a piece of us all. It's been almost a month since I finished this book, and I am still uncertain what else to say about it. I keep thinking about it. I could probably spend a year analyzing this book and still have questions. With that, I'm not going to say much more about it other than that I'm completely captivated by the novel, and there are some strong truths about life that I'm certain I will come back to. Now tell me, had you borrowed this book from a library or is it yours for keepsake? I had got this book as a birthday present from my mother. I must say it has definitely been one of my favorite birthday gifts so far. So, would you suggest this book to other readers and tell me why? I would suggest this book to a lot of people. However, one must note that as it deals with a lot of surrealistic and metaphysical elements, clear comprehension of major plot lines is open to interpretation. Readers who seek a definitive answer to the whys and hows may not be satisfied with this book. So, Sanjna, have you read other books by this author? No, I have not read other books by Murakami, although I am eager to read Norwegian Wood and 1Q84. Now, I will give you a captivating review of the book Only Time Will Tell by Jeffrey Archer. From the internationally best-selling author of Cain and Abel and A Prisoner of Birth comes Only Time Will Tell, the first in an ambitious new series that tells the story of one family across generations, across oceans, from heartbreak to triumph. Only Time Will Tell is the first part of the 5 in Clifton Chronicles by Jeffrey Archer. The book was published worldwide in 2011. It was launched by Jeffrey Archer himself at Bangalore, India in March 2011 as the beginning of a global book tour. The novel quickly became a bestseller, reaching #1 a day after its release. All the copies of books were sold out the day it was launched by Archer in India. The plot revolves around the main protagonist, Harry Clifton, spanning the time between 1920 and the beginning of the Second World War. The novel is set in Bristol, England from 1919 to 1940. Maisie, Harry's mother, who works as a waitress and screams and saves to send her son to school and give him a better life, whose sacrifices and the secret of Harry's parentage are the main focus of Only Time Will Tell. So Anne, when did you read this book and how did you come to know about it? I read it during my first year in VIT. It was suggested to me by one of my old schoolmates who read it that year. Based on my interest towards the stories which are set during the war times, she knew I would like it, hence I started reading it. Oh, that's interesting. So does that mean this book is based on a story that is purely related to a world war or something like that? Not purely based on World War. This novel is based on the Second World War. Actually, the story begins from 1920 till the time the Second World War begins, that is around 1940. Since you said that this story is based on the time before the World War, is it more related to the politics or drama or anything else? Actually, let me tell you, it's a mixture of all of it. That's what I like the most in this book. It has an emotional touch in it, showing a mother's sacrifices for her son, and also about the son's struggle to know more about his father, passed away in his childhood, along with the added pressure of succeeding in life. Wow, that does sound like an interesting story background. Could you tell us something about the kind of characters in this book? The novel actually centers on Harry Clifton, a young boy destined to follow in the footsteps of his father and uncle and work on the docks until a new world is opened up to him. Harry's mother, Maisie, is the next most important character who works really hard every day as a waitress to gather enough money to send her son to proper school. The other characters are also very interesting, like the old Jack Tar, who is a retired war veteran, then Hugo Barrington, son of Sir Walter, also the main antagonist in this book, creates obstacles in Harry's life.
Along with all of them, there are several other characters to support the story moving forward. So, can you just tell me a brief idea about what is the plot of this book? Harry has grown up thinking Arthur Clifton and his father and that he died in the war. Maisie knows the truth about Harry's parentage, and a few people know the truth about Arthur Clifton's death, but no one tells Harry anything. While Harry is off at school, befriending Giles Barrington, the son of the man who owns the shipping company where Harry's father and uncle work, and who knows what happened to Arthur Clifton. Maisie deals with countless personal tragedies and must make some tough decisions to continue Harry's schooling. At the same time, it looks as though England may go to war with Germany, and Harry must consider what this means for his future. So, how exactly did you feel after reading the book? I mean, was there any particular inspiration from the story? I think the way Geoffrey has shown the struggle of Maisie and Harry and how they fight against all odds to live a successful life is kind of very inspiring. In spite of losing his father at a very young age, Harry somehow makes his way through to a good school using his singing talent. Also, the emotional trauma Maisie has to go through to maintain Harry's education is really touching. So, have you read other books by Geoffrey Archer? Not exactly, Sanjana, but I have some plans too. So I guess this is enough for today's episode. Next week again we'll catch you up with another 2 interesting lovely books picked up from my bookshop. Meet you guys next week. Till then, bye and take care. From Vit Community Radio 90.8. My Bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. சோழராஜன் அவன் பேரன், இவன் செந்தமிழ்நாட்டின் வீரன். பெருமையோடு நான் சொல்வேன், நான் தமிழன். சாதனை செய்யும் வீரன், நான் உங்கள் அன்பு தோழன். பெருமையோடு நான் சொல்வேன், நான் தமிழன். ஆவை சொன்ன தமிழ் மொழியும் கம்பனாவன் கவி வரையும் என்றும் எங்கும் எங்கு காக்கும் தன்மான தமிழன் நான். என்றுமான குரல் வரையில் வீரமிசையின் வழியில் திமிரும் ஒன்று உலகம் என்று உய்யும் தமிழன் நான். தமிழா கணனி யுகத்தின் தலைவா, நீ நோபல் வெல்வது புதிதா. நாசாவின் தவ புதல்வா, நீ தமிழன். வானில் பறந்திடும் நண்பா, அணு ஆய்வின் வெற்றி தோழா. இஸ்ரோவின் தங்க மனிதா, நீ தமிழன். உலகம் சுற்றும் துணிவும் இணைய உலகின் நலமும் திறனும் பலமும் இணையும் தன்மான தமிழன் நீ. தேசம் மாறி போகும், திசைகள் கூட மாறும், என்றும் மாறாது வந்து போக வெற்றி தமிழன் நீ. தமிழா
உலக நாயகன் தமிழன், நாம் இசையின் புயலும் தமிழன். சினிமாவின் நிஜ கலைஞன் இவன் தமிழன். விளையாட்டில் இவன் வீரன், கடும் யுத்த களங்களின் சூரன். வர்த்தக உலகின் வேந்தன் இவன் தமிழன். திரகடல் பலவை கண்டதும் திருவியன் கோடி குவிந்தும் சொந்த மண்ணை மறவா தன்மான தமிழர். கோடி தமிழர் நினைவில் வெற்றி வருமே மடியில், தமிழில் பேசி தமிழில் வாழும் தமிழர் கூட்டம் தமிழா 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 தமிழா. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் நீரஜ் கோபால். பாடல் வரிகள் கணதீபன் ஞானகுமரன். வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாடா பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவ மெய்தி கொடுங்கூறு கிரையான பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதியாரோட வரிகளை செயல் மூலமா இந்த உலகையே கேள்வி கேட்டவங்க தாங்க நம்ம மலாலா. இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் மலாலா பத்தி தான் சொல்ல போறேன். 1997 ஜூலை மாசம் 7ஆம் தேதி நம்ம மலாலா இந்த பூமியில கால் பதிச்ச முதல் நாள். மலாலா பிறந்த போது அந்த ஊர்ல இருந்த மக்கள் அவ அம்மாவை பார்த்து பாவப்பட்டாங்களாம். ஏன்னா அவங்க ஊர்ல ஆண் குழந்தை பிறந்தா கொண்டாடுவாங்களாம். இதே பெண் குழந்தை பிறந்தா யார்கிட்டையும் தனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு கூட சொல்லாம மூடி மறைப்பாங்களாம். இவங்க பஷ்டூன்ஸ் பழங்குடியினரை சேர்ந்தவங்க. நம்ம மலாலாவோட அப்பா ஜியாவுதீன் நம்ம மலாலா பிறந்ததை இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடினாராம். அவரை பெண் குழந்தை பிறந்ததுக்கு போய் ஏன் இப்படி கொண்டாடுறேன்னு கேட்டப்போ அவ கண்ணை பார்த்த அந்த நொடி அவளை நான் நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், அவ இந்த உலகத்துல ஏதோ புதுசா பண்ணுவான்னு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொன்னாராம். மலாலாக்கு என்ன பேரு வைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போதான் அவங்க அப்பாக்கு மலாலாங்கிறவங்க ஆப்கானிஸ்தான் போர்ல அவங்க நாட்டு வீரர்கள் போர்ல வீழ்ந்ததை பார்த்து தன் முகத்தை மூடி இருந்த முகத்திரையை விலக்கி போர்க்களத்துக்குள்ள போனாங்களாம். என்னதான் அந்த போர்ல அவங்க குண்டடி பட்டு இறந்து போயிருந்தாலும் அவங்களோட தைரியமும் வார்த்தைகளும் வரலாற்றுல பதம் பதிச்சுது. இதனாலதான் மலாலான்னு பேரு வச்சிருக்காங்க. மிங்கோரா கிராமம் ஒரு அழகான இடமாம். அந்த ஊரை சுத்தி மலைகள் ராஜ்யமும் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நீர்வீழ்ச்சி முகக்கண்ணாடி போல மின்னுகிற ஏரிகளும் இருந்துதாம். இந்த ஊரே விழாக்காலம் போல எப்பவுமே இருக்குமாம். வெளிநாடுகள்ல இருந்து பல டூரிஸ்ட் வந்து இந்த ஊரை சுத்தி பாப்பாங்களாம். மலாலா பிறந்தப்போ அவங்க குடும்பம் ரொம்ப ஏழ்மையாத்தான் இருந்துதாம். அவங்க அப்பாவும் அவரோட தோழரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன பள்ளிக்கூடம் ஒண்ணு தொடங்கினாங்களாம். மலாலாக்கு அப்புறம் வீட்ல குஷலும் அட்டலும் பிறந்தாங்க. மலாலாவோட அப்பா ஜியாவுதீன் அவர் மனைவிய ரொம்ப மதிப்பாராம். அவங்க சொல்ற பல அறிவுரைகளையும் கேட்டுப்பாராம். பெண்கள்னாலே ஒதுக்கி வைக்கிற இந்த ஒரு கூட்டத்துக்குள்ள இப்படி ஒரு மனுஷரை பாக்குறது எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்குங்க. இத பார்த்த மலாலாவுக்கு அவங்க அப்பா ஒரு ஹீரோ மாதிரி தெரிஞ்சாரு. மலாலாவோட அப்பா அவளுக்கு மலாலாயோட கதைய சொல்லி சொல்லி வளர்த்ததுனால அவளுக்கு பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கிறது பிடிக்கல. மலாலாவோட அப்பாவும் மலாலாவை எப்பவுமே ஒரு பறவை மாதிரி ஃப்ரீயா பறக்க முடியும்னு சொல்வாராம். மலாலாவோட அம்மா டோர் பெகாய் தான் முதல்ல அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனாங்க. அந்த ஊரே அவங்கள வித்தியாசமா பார்த்துதான். ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க ஸ்கூலுக்கு போறதை விட்டுட்டாங்களாம். எப்படி படிச்சாலும் கடைசியில சமையல் செய்யறதும் வீட்டை சுத்தம் செய்யறதுதான் நிச்சயம். இதுக்கு எதுக்கு படிக்கணும்னு நின்னுட்டாங்களாம். ஆனா நம்ம மலாலாவோட அப்பா ஜியாவுதீனை பார்த்து அவரோட காதல் வயப்பட்டு அவர் கூட வாழ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ச்சே நம்மளும் படிச்சிருக்கலாம்னு தோணுச்சாம். அவங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பெண்களும் புர்கா போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம மலாலாக்கு புர்கா போட்டுக்கிறது பிடிக்கலையாம்.
அவங்க உறவுக்கார பையன் ஒருத்தன் மலாலா புர்கா போடாததை பார்த்து செமையா கோவப்பட்டு மலாலாவோட அப்பா கிட்ட அவ ஏன் புர்கா போடாம இருக்கான்னு கேட்டானாம். அதுக்கு அவரு, அவ என்னோட பொண்ணு, நீ உன் வேலையை மட்டும் பாருன்னு சொல்லிட்டாராம். அவங்க ஊர்ல பெண்களுக்கு நடந்த அநியாயங்களை பத்தி மத்தவங்க சொன்னதை கேட்ட மலாலாக்கு அதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்கல. அவ ஜேன் ஆஸ்டன் புக்ஸ படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பெண்கள் உயர்வானவங்கன்னு, பெண் கல்வி தேவைன்னு புரிஞ்சுது. பெண்களுக்கு நடந்த அநியாயங்களை அவ அப்பா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தப்போ அவங்க அப்பா ஜியாவுதீன், நீ இதெல்லாம் நினைச்சு கவலைப்படாத, நான் உன் ஃப்ரீடமை என்னைக்கும் பாதுகாப்பேன், நீ உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யின்னு சொன்னாராம். இதை கேட்ட நம்ம மலாலாக்கு வாழ்க்கையில புது நம்பிக்கையே வந்துருச்சாம். மலாலா கிட்ட ஒரு அழகான பொம்மை போன் இருந்தது. இந்த போன் அவ ஃப்ரெண்டு சஃபீனா திருடிட்டா. 2-3 நாள் கழிச்சு சஃபீனா அந்த போனை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருந்த போது மலாலாக்கு செமையா கோவம் வந்துருச்சு. ஆனா அத பத்தி கேட்டப்போ அவ, என் அப்பா பஜார்ல இருந்து எனக்கு வாங்கிட்டு வந்தாருன்னு சொல்லிட்டா. மலாலாக்கு அத நம்ப முடியல. அதனால சஃபீனா வீட்டுக்கு படிக்க போகும்போதெல்லாம் அவளோட பொம்மை நெக்லஸ், கம்பல்னு எல்லாத்தையும் திருடிட்டு வந்து வீட்டுல வச்சுட்டா. ஒரு நாள் அவங்க அம்மா அவ ரூம கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. மலாலா கிட்ட, நீ பண்ணினது தப்பு, சஃபீனா உன்னை விட சின்ன பொண்ணு, அவளுக்கு நீதான் முன்னுதாரணமா இருக்கணும்னு சொல்லி மலாலாவை சஃபீனா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வச்சாங்க. மலாலாக்கு அப்போதான் பஷ்டியூன்ஸ் பின் தொடர்ந்த பழிவாங்கும் எண்ணம் எவ்வளோ தப்புன்னு புரிஞ்சுது. அதுல இருந்து திருடுற பழக்கத்தை அடியோட விட்டுட்டா. அதுக்கப்புறம் அவ நகை போடுறதையும் விட்டுட்டா. நகையால தனக்கு அழகு சேரல, நகையை விட மேலான தன் குணத்தை போய் எதுக்கு நகைக்காக விடணும்னு நகை போடுற பழக்கத்தையே விட்டுட்டாங்களாம். நம்ம மலாலாவோட அப்பா ஜியாவுதீனுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு ஸ்கூல் கட்டி அதுல நிறைய பேருக்கு பாடம் சொல்லி தரணும்னு ஆசை. அதுலயும் முக்கியமா பெண் குழந்தைகள் கல்வி ரொம்ப முக்கியம்னு அவருக்கு தெரிஞ்சது. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே ஜியாவுதீன் தன் கூட பிறந்த சகோதரிகளை வீட்டுல நடத்தின விதம் அவருக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. ஆனா அவரால் அந்த வயசுல எதுவும் செய்ய முடியல. அதனால அவர் ஒரு லெவலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பள்ளி ஆரம்பிச்சு அதுல அவரால் எவ்வளோ மாணவர்களை சேர்த்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ பேரை சேர்த்துக்கிட்டாரு. மலாலாவோட அம்மாவும் பெண் கல்வி முக்கியத்தை உணர்ந்தவங்க. அதனால படிக்க முடியாத பல பெண் குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீயா தன் கணவரோட பள்ளியில சேர்த்துக்கிட்டாங்க. நம்ம மலாலாவோட அப்பா நடத்திட்டு வந்த ஸ்கூலுக்கு எதிர ஒரு முல்லா இருந்தாரு. அவருக்கு ஜியாவுதீன் ஸ்கூல் நடத்துறது கொஞ்சம் கூட பிடிக்கலையாம். அதனால அந்த ஸ்கூலை எப்படியாவது நிறுத்தணும்னு நினைச்சாரு. அதனால அந்த ஸ்கூல் இடம் தந்தவங்களை பார்த்து அவங்கள ஜியாவுதீன் கிட்ட இருந்து அந்த நிலத்தை திருப்பி வாங்குங்கன்னு சொன்னாரு. ஆனா அவங்க திரும்பி கேட்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால ஊர்ல இருக்கிற பெரியவங்களைய கூட்டிட்டு ஜியாவுதீன் வீட்டுக்கே போயிட்டாராம். உங்க பள்ளிக்கு முன்னாடி நிறைய ஆண்கள் இருக்காங்க, அவங்க ஸ்கூலுக்கு வர பெண் குழந்தைங்களை பாக்குற மாதிரி சூழ்நிலை அமையுது, இது ரொம்ப தப்புன்னு சொன்னாராம் அந்த முல்லா. அதுக்கு ஜியாவுதீன், இன்னொரு கேட் இருக்கு, அந்த பக்கம் வேணா பெண் குழந்தைங்களை வர வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டாரு. இத கேட்ட ஊர் பெரியவங்க, சரி இனிமே பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி கிளம்பிட்டாங்க. ஆனா முல்லா மட்டும் வெறுப்புல தான் போனாராம். ஏன்னா அந்த ஸ்கூலை மூட வைக்கணும்னு அவர் எடுத்த நடவடிக்கை அழிஞ்சிருச்சு. ஒவ்வொரு இடமா தாலிபான் நாட்டுக்குள்ள கைப்பற்ற ஆரம்பிச்சாங்க. தீவிரவாதிகளோட கோட்டை பெருசாக ஆரம்பிச்சுது. நம்ம மலாலாக்கு 10 வயசாமாப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் தாலிபான் தீவிரவாதிங்க ஸ்வாட் வாலிக்குள்ள நுழைஞ்சாங்க. ஆனா அவங்க யாருமே தாலிபான் மாதிரியே இல்லையா. மௌலானா ஃபசூல்லா டேரின்னு ஒரு சின்ன கிராமத்துல ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் ஆரம்பிச்சாராம். அது சட்டத்துக்கு விரோதமா இருந்தாலும் அவர் பேசின தேன் வார்த்தைகளை கண்டு பல பேர் அதை கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதுக்குள்ள நம்ம ஜியாவுதீன் நடத்தி வந்த ஸ்கூல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாச்சு. நிறைய பேர் ஃபசூல்லாக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஃபசூல்லா டிவி பாக்குறது, டான்ஸ் ஆடுறது, பாட்டு கேக்குறது எல்லா தெய்வத்துக்கு பிடிக்கல, அதனாலதான் பூகம்பம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி மக்களோட மனச மாத்த ஆரம்பிச்சாரு. கொஞ்ச நாள்லயே ஃபசூல்லாவோட ஆட்கள் டிவி, சிடி, டிவிடி எல்லாம் வீடு வீடா போய் எடுத்துட்டு வந்து எரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதனால நம்ம மலாலா அலமாரைக்குள்ள கொஞ்சமா சவுண்ட் வச்சு பாப்பாங்களாம். இப்படியே கொஞ்ச காலத்துல ஃபசூல்லா பெண் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போறது தப்புன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. எந்த பெண் குழந்தைலாம் ஸ்கூலுக்கு போகுதோ அது நரகத்துக்கு தான் போகும்னு சொன்னாரு. பெண்களை மார்க்கெட்ல பார்த்தா வீட்டுக்கு போக சொல்லியும் மிரட்டுவாங்களாம் தாலிபான்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்த வருஷம் ஈத் பண்டிகைக்கு யாரெல்லாம் தாலிபானுக்கு எதிரா நடந்துட்டு வந்தாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் வெட்டி கொன்னுட்டாங்களாம். ஈத் பண்டிகையப்போ மலாலாவை குடும்பத்தோட கார்ல போனப்போ தாலிபான் செக் பாயிண்ட்ல மலாலாவை பார்த்து ஒரு தாலிபான், நீ நம்ம எல்லாரையும் அசிங்கப்படுத்துற புர்கா போடாம இனிமே புர்கா போடுன்னு சொன்னானாம். இத கேட்ட மலாலாக்கு செம்மையா கோவம் வந்துருச்சாம். ஈத் முடிஞ்சு பள்ளிக்கு போனப்ப ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி. தாலிபான் ஸ்கூல் கேட்ல, உன் பள்ளி இஸ்லாமுக்கு எதிரா நடக்குது, இத நிறுத்தலனா உனக்கு பெரிய துன்பம் மட்டும் இல்லாம உன் குழந்தைங்க உனக்காக அழ வேண்டிய சூழ்நிலையும் ஏற்படும்னு எழுதியிருந்துதாம்.
உடனே ஜியாவுதீன் பள்ளி சீருடைகளை மாத்திட்டாராம். இப்படியே பல காலம் போயிருச்சு. பெனாசிருக்கும் தாலிபானுக்கும் பல சண்டைகள் நடந்தது. நாடே போர்க்களமா மாறிச்சு. பெனாசிரோட இறந்த செய்தி கேட்டப்போதான் மலாலாக்குள்ள ஒரு கேள்வி எழுந்தது. நான் ஏன் பெண்களோட உரிமைகளுக்காக போராடக்கூடாதுன்னு. மலாலாவோட படிப்பு தான் இவ்ளோ கஷ்டங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் நடுவுல அவளை நல்ல வழியில நடக்க வச்சுது. ஆனா அவளால ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம போட்டுக்கிட்டு பைய தூக்கிக்கிட்டு ஆனந்தமா நம்மள மாதிரி ஆடி பாடி ஸ்கூலுக்கு போக முடியல. கொஞ்சம் காலத்துல தாலிபானோட ஆதிக்கம் அதிகமா ஆக ஆரம்பிச்சுது. ஊர் பெரியவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி அமைச்சாங்க. அதுல நம்ம மலாலாவோட அப்பாவும் ஒருத்தராம். அவருதான் எல்லா மீட்டிங்லயும் பேசுவாராம். மலாலாவும் பல இன்டர்வியூ கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம். நிறைய இன்டர்வியூல பேச பேச அவளுக்கு தைரியம் வந்துதாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தைரியமா சப்போர்ட் பண்ற அப்பா யாருக்கு கிடைப்பாங்கன்னு தோணுச்சாம். ஃபசூல்லான்னு ஒரு நபர் எல்லாத்தையும் அழிக்கிறப்போ நான் ஏன் ஒரு பொண்ணு எல்லாத்தையும் நிறுத்த கூடாதுன்னு தோணுச்சாம். பல ஸ்கூல்ல குண்டு வச்சு அழிச்சிட்டாங்க. ஆனா நம்ம மலாலாவோட அப்பா ஜியாவுதீன் அவர் ஸ்கூல்ல கடைசி கிளாஸ் ரூம், கடைசி ஆசிரியர், கடைசி மாணவனோ மாணவியோ இருக்கும் வரைக்கும் ஸ்கூல் நடக்கும்னு உறுதியா இருந்தாரு. மலாலாக்கும் அவளோட அடித்தளமான படிப்பை அவகிட்ட இருந்து பறிக்க பாக்குறது பிடிக்கல. தாலிபானால அவங்க பேனாவையும் புத்தகத்தையும் அழிக்க முடிஞ்சதே தவிர எண்ணங்களை அழிக்க முடியல. பல மிரட்டல்கள் ஜியாவுதீனுக்கு வர ஆரம்பிச்சது. ஆனா எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் போராடிக்கிட்டே தான் இருந்தாரு. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் அப்துல் ஹை காக்கர் பிபிசியோட ரேடியோ கரஸ்பாண்டன்ட் ஜியாவுதீனுக்கு கால் பண்ணிருந்தாரு. ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரோ இல்ல ஒரு ஸ்கூலுக்கு போற பெண் குழந்தையோ தாலிபானோட கொடுமையான ஆட்சியில வாழறது எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டைரி எழுதி தர முடியுமான்னு கேட்டாரு. அதை நம்ம மலாலா ஏத்துக்கிட்டு அவளோட ஒவ்வொரு நரகமான நாட்களை போன் மூலியமா ஹை காக்கருக்கு சொன்னான். மலாலாவோட பேரை யூஸ் பண்ணா அவளுக்கு ஆபத்து வரும்னு அவளுக்கு குல் மக்காய்னு ஒரு பேரு கொடுத்தாங்க. அவளும் தைரியமா பேச ஆரம்பிச்சா. இந்த நேரத்துல 5000 பெண் குழந்தைங்களோட படிப்பை அழிச்சிட்டாங்க தாலிபான்க. ஆடம்னு ஒருத்தர் இவங்களோட இந்த நரக வாழ்க்கைய படம் பிடிச்சு உலகத்துக்கு காட்டணும்னு நினைச்சாரு. ஆனா அவர் ஒரு ஃபாரினர். அவரால வர முடியாததுனால இர்ஃபான் ஒருத்தரை அனுப்பிச்சாரு. மலாலாவும் அந்த படத்துல நடிச்சா. அதுக்கப்புறம் அவங்க மிங்கோரா நகரத்தை விட்டு சில மாதங்களுக்கு போயிட்டாங்க. திரும்பி வந்ததும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி ஸ்கூல் மறுபடியும் திறந்தது. இதுக்கப்புறம் பல தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் மலாலா தன் படிப்பை தொடர்ந்தா. அக்டோபர் மாசம் 2011ஆம் ஆண்டு மலாலாவும் இன்டர்நேஷனல் பீஸ் பிரைஸ் ஆஃப் கிட்ஸ் ரைட்ல 5 பேர்ல ஒருவரா பரிந்துரைக்கப்பட்டாங்க. 2001ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாசம் 20ஆம் தேதி பிரைம் மினிஸ்டர் பாகிஸ்தானோட முதல் நேஷனல் பீஸ் பிரைஸையும் செக்கையும் வழங்கினாரு. அப்போது எல்லா வருடமும் 18 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்க சாதனையாளர்களுக்கு மலாலா பிரைஸ் கொடுப்போம்னு தெரிவிச்சாங்க. இது எவ்வளோ பெரிய சாதனை! பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத நேரத்துல ஒரு பெண் குழந்தையோட பேர்ல பரிசு வழங்குவது. அக்டோபர் 8ஆம் தேதி மலாலாவோட எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. முதல் எக்ஸாம நல்லபடியா எழுதிட்டா மலாலா. 2வது எக்ஸாம் பாகிஸ்தானி ஸ்டடீஸ். அதையும் நல்லா படிச்சு எழுதி முடிச்சுட்டு சந்தோஷமா வேன்ல வீடு திரும்பிட்டு இருந்தாங்க. அப்போதான் திடீர்னு 2 பேர் யாரு மலாலான்னு கேட்டுட்டு அவ மேல 3 புல்லட்ட சுட்டுட்டாங்க. இந்த நியூஸ் மிங்கோரா முழுக்க பரவிருச்சு. இந்த விஷயம் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சதும் அவர் இருந்த மீட்டிங்ல பேசிட்டு உடனே கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டாரு. ஆனா மலாலாவை பேஷ்வர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஹெலிகாப்டர்ல தூக்கிட்டு போனாங்க. அவங்க அம்மாவும் தம்பியும் 4 மணி நேரம் கழிச்சுதான் வர முடிஞ்சது. கொலோனல் ஜுனைன்ற டாக்டர் தான் மலாலாவை ட்ரீட் பண்ணாரு. 1:30 மணிக்கு ஆபரேஷன் தொடங்கினாங்க. 5 மணி நேரம் ஆபரேஷன் போச்சாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சின்ன பொண்ணு அவளோட படிப்புக்காக போராடினதுக்கு அவ உயிருக்காக போராட வச்சுட்டாங்க தாலிபான்க. மலாலாவோட கண்டிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மோசமாயிட்டே போச்சு. அப்போ மந்திரி ரெஹ்மான் மாலிக் மலாலாவோட பாஸ்போர்ட்டை அவ அப்பா கிட்ட எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரு. ஜியாவுதீன் அதுக்கு நன்றி சொல்லி விட்டுட்டாரு. அந்த ராத்திரி மலாலாவோட அம்மா கிட்ட அந்த பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு இத அயல் நாட்டுக்கு போறதுக்கா இல்ல இந்த உலகத்தை விட்டே போறதுக்கான்னு தெரியலன்னு சொல்லி ஜியாவுதீன் அழுதாராம். இது எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். உலகம் பூரா தன் குழந்தையோட சக்தியும் அவ பிறப்புக்கான அர்த்தமும் தெரிய வரும்போது அவளோட இறப்பு அவளை தேடி வர்றது. அதுக்கப்புறம் மலாலாவை ராவல்பிண்டிக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. இந்த நியூஸ் தெரிஞ்சு நிறைய பேர் அவங்களோட எதிர்ப்பை தெரிவிச்சாங்க. இந்த நேரத்துல மலாலாவோட கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமான காரணத்தினால மலாலாவை அக்டோபர் 15ஆம் தேதி 5 மணிக்கு காலையில குவீன் எலிசபெத் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. அக்டோபர் 16ஆம் தேதி மலாலா திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வந்த நாள். மலாலா திரும்பி அவ ஊருக்கு வந்து பார்த்தப்போ எல்லாமே அமைதியா இருந்தது. எங்கேயும் குண்டு சத்தம் இல்ல, தாலிபான் இல்ல. எல்லாத்த விட முக்கியமா ஒவ்வொரு பெண் குழந்தையும் ஆண் குழந்தையும் பள்ளிக்கு போனதை கண்ட மலாலா ரொம்ப சந்தோஷமா அவ பொறப்புக்கான அர்த்தத்தை அல்லாஹ் புரிய வச்சதுக்கு நன்றி சொன்னா. இவ்வளவு பெரிய சாதனைக்கு நம்ம மலாலாக்கு கொடுத்த நோபல் பரிசே சின்னதுதாங்க. இந்த சின்ன வயசுல இவ்ளோ போராட்டத்தை சந்திச்ச மலாலா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு முன் உதாரணம்.
இதே மாதிரி பல மலாலாக்கள் உருவாகினாதான் இந்த பெண் சமுதாயம் முன்னுக்கு வரதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. அடுத்த நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்க அட்டானா. இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ விஐடி பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. Mixed Bag, a program with no boundaries, a bag which fits everything. Yes, it's the program which features the mixture of all titles. So, tighten your earplugs for the program with no boundaries. Welcome friends, this is Vit Community Radio 90.8 and you are listening to the program Wake Up Now. I am Siddharth Verma. Wake Up Now is a show in which we discuss about various social issues deep-rooted in our society, their causes, consequences, case studies, and their best probable solutions. In this episode, we are going to discuss about domestic violence. Domestic violence, also known as domestic abuse, spousal abuse, battering, family violence, dating abuse, and intimate partner violence, is a pattern of behavior in which involves the abuse of one or other person against another in an intimate relationship such as marriage, cohabitation, dating, or within the family. It can be experienced by persons in heterosexual or same-sex relationships. Forms of domestic violence include physical, emotional, verbal, economic, and sexual abuse, which can range from subtle coercive form of abuse to violent physical abuse that results in disfigurement or death. The World Health Organization reports that globally 38% of murders against women are committed by an intimate partner. Violence against women is highly prevalent in India. Almost 70% of women are victims of domestic violence. According to National Family Health Survey, 1 in 3 married adolescent girl has experienced physical violence from their husband. Survey of more than 83,000 women aged between 15 to 49 showed that 34% had suffered physical violence ranging from slapping, punching, and twisting of arm to severe assaults such as burning, choking, or attacks with weapons. Besides this, nearly 15% have experienced emotional and 9% sexual violence. The National Crime Records Bureau, NCRB, says a total of 244,270 incidents of crime against women were reported in country in the year 2012, compared with 228,650 incidents in the year 2011, which is an increase of 6.4%. It is difficult and potentially misleading to make a culture-based argument about the problems that women face in India because of the size and diversity of the country. There is no culture that is either exclusive Indian or covers the whole population residing within its borders. Generalizations that ignore even 1% of the population leave more than 10 million people out of the calculation. Thus, the situation of women varies within India, especially women from northeastern provinces as well as in the south tend to be in a better position. Their share of the female workforce, especially in the service sector, seems to be quite high. Moreover, they are considered to be more visible and active in the public sphere. Moreover, regression social codes that disproportionately penalize women are not unique to India and have been a social hurdle in all countries when it came to extending political, legal, and economic rights to women. Nevertheless, same number clearly indicate a large problem in Indian society's attitude of women at the macro level. According to the 2011 census, the sex ratio between the men and women indicates 940 women to 1,000 men, which is a definitely improvement over 2001 census, where the ratio was 933 women per 1,000 men. However, India still has one of the lowest sex ratios on the world, with approximately 35 million women missing. The highest number of missing women at the birth is in the northwestern states of Punjab, Rajasthan, and Haryana, etc. Research indicates that 12% of this gap is found at birth, which increased to 25% during childhood. Some of the widely regarded key explanations for these missing numbers
are sex-selective abortions and possible neglect of young girls during infancy, indicating a high preference of male child rather than the female child. The preference for boys is also evident in the gender gap in literacy rate in 2011 census, which shows that 82% of males and 65% of females are literate. The difference of 17% indicates that many Indian parents still believe that educating the sons take precedence over daughters while allocating family resources. Nevertheless, it is considerably improvement over previous census data, where the gap was 27% in the year 1981, 25% in the year 1991, and 22% in the year 2001. Much of the violence against Indian women is in the form of domestic violence, dowry deaths, acid attacks, honor killings, rape, abduction, and cruelty by husband and in-laws. One of the key challenges is dowry, a practice of the bride's family giving gifts of cash and the kind of groom and his family. In some cases, the groom's family mistreats the bride if the demands are not met. To protect women against this threat, the Indian government has enacted the Dowry Prohibition Act and Protection of Women from Domestic Violence Act and Cruelty under Section 498A of the Indian Penal Code. In the year 2012, according to the National Crime Records Bureau (NCRB), the dowry death or murder of women by groom or in-laws because of the unmet high dowry expectations constituted 3.4% of all crimes against women. In other words, last year in India, on an average, 22 women were killed per day because their families could not meet dowry demands. The NCRB statistics indicate that an Indian woman is most unsafe in her marital home, with 43.6% of all crimes against women being cruelty inflicted by her husband and relatives. These numbers do not include incidents of marital rape, as India does not recognize marital rape as offense. Of the 24,923 rape incidents in India in 2012, 98% of the offenders were known to the victim, which is higher than the global average of approximately 90%. This may also mean that children, boys and girls in India grow up in a situation where they see violence against a woman as a norm. To put a check on such activities, first time in the year 1983, domestic violence was recognized as a specific criminal offense by introducing of a Section 498A into the Indian Penal Code. This section deals with cruelty by a husband or his family towards a married woman. 4 types of cruelty are dealt with this law: conductivity that is likely to drive a woman to suicide, conduct which is likely to cause grave injury to the life, limb or health of the woman, harassment with the purpose of forcing the woman or her relative to give some property, harassment because the woman or her relatives is unable to yield demands for more money or does not give some property. The punishment is imprisonment for up to 3 years and a fine. The complaint against cruelty need not be lodged by the person herself. Any relative may also make the complaint on her behalf. Children who are exposed to domestic violence are at a greater risk for substance abuse, juvenile pregnancy, and criminal behavior, and those raised in homes without violence. Many studies have noted that children from violent homes exhibit signs of more aggressive behavior, such as bullying, and are up to 3 times more likely to be involved in fighting. Research has shown that prevention and early intervention efforts are effective in reducing domestic violence and child abuse behavior. By promoting a culture of respect and non-violence with the children and youth at an early age, the child welfare professionals hope to prevent future violent behaviors. There is a need to educate and empower youth to build lives and communities free from domestic and dating violence by offering safety tools and resources. In the next episode, we will be witnessing another social issue, analyzing its causes, consequences, and the part we can in its eradication from the society. This is Siddharth Verma, and you are listening to the program Wake Up Now, and this is VIT Community Radio. Dear listeners, this is Mixed Bag at VIT Community Radio 90.8. Meet you next time with another episode of Mixed Bag. விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி.
வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, சஷாந்த், விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இன்னைக்கு நாம விஐடி வேளாண் துறையில இருக்கும் புதிய திட்டத்தை பற்றிய சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடலை கேட்போம். இடம் உள்ளூர் சந்தையில் 2 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நடக்கும் உரையாடல். என்ன கலா இந்த பக்கம் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை சீதாக்கா, எங்கள் தோட்டத்து மாம்பழத்தை வெளி மார்க்கெட்டுக்கு வண்டி ஏற்றி விட்டு காய்கறி வாங்கலாமேன்னு சந்தைக்கு வந்தேன். ஆமாம், நீங்கள் ஏன் உங்கள் மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க? நானே உன்கிட்ட சொல்லான்னு தான் இருந்தேன். மகசூல் அதிகமாக வர ஆசைப்பட்டு உயிர் உரத்தை நிறைய வாங்கி போட்டேன். ஆனால் கடைசியில் பூவெல்லாம் கருகி மகசூலே வராமல் போயிடுச்சு. ஏதோ மிச்சம் இருக்க இந்த மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்த விலைக்கே வித்துட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன். அட, என்னக்கா இப்படி சொல்கிற? நானும் தான் உயிர் உரத்தை போட்டேன், ஆனால் எனக்கு நிறைய மகசூல் வந்திருக்கே, உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வரல? என்னடி சொல்கிற? என் நிலமும் உன் நிலமும் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது. உன் நிலத்தில் இருக்க அதே மண்ணு தான் என் நிலத்துலையும் இருக்குது. அப்புறம் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது? சரி விடுக்கா, நம்மள மாதிரி இயற்கை விவசாயிகளுக்கு இது மாதிரி அடி அப்பப்போ விழ தான் செய்யும். அடுத்த முறை பார்த்துக்கலாம், விடுங்க. அதே சந்தையில் விவசாயம் தொடர்பான சந்தை கணக்கெடுப்பதற்காக வந்த வேளாண் துறை மாணவி செல்வி இந்த உரையாடலை கேட்கிறாள். வணக்கங்க, என் பேர் செல்வி. நான் விஐடி வேளாண் துறை மாணவி. நீங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். உங்களை மாதிரி விவசாயிகளுக்கு இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி தீர்வு கொடுக்க தான் எங்கள் விஐடி வேளாண் துறையில் ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த திட்டம் மூலயமா உங்களுக்கு தேவையான தீர்வை கொடுக்க முடியும்னு நம்புகிறேன். என்னம்மா சொல்கிற? இத்தனை வருஷமா விவசாயம் பண்ணுற எங்களுக்கே இது என்ன பிரச்சனை தெரியலம்மா. நீ இப்போதான் படிச்சுட்டு இருக்க, நீ எப்படிம்மா எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொடுக்க முடியும்? நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதாம்மா. ஆனால் எங்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் அவங்க துறையில் வல்லுநர்களாக இருக்காங்க. நான் உங்கள் பிரச்சனையை அவங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லி அவங்க சொல்கிற தீர்வை உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவேன். அப்படியா? இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே. அப்போது நான் என் நிலத்தில் இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் சொன்னால் எனக்கு உடனே தீர்வு வந்துடுமா? ஆமாம்மா, அதிகபட்சம் 2 நாளில் சொல்லிடுவாங்க. அப்படி அவங்களுக்கு தெரியலன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மற்ற விவசாய விஞ்ஞானிகள் கிட்ட கேட்டு அவங்க தீர்வை சொல்லுவாங்க. சரி சரி, அப்போது என் நிலத்தில் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன், என்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன், எழுதிக்கோமா. பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவி செல்விக்கும் அவளுடைய ஆசிரியருக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க செல்வி, நான் உங்களை விவசாயிகளை சந்திச்சு அவங்களோட பிரச்சனைகளை கேட்க சொல்லியிருந்தேனே, கேட்டிங்களா? அதை பற்றி தான் சார் பேச வந்தேன். நான் நேற்று சந்தைக்கு போயிருந்தப்போ 2 இயற்கை விவசாயிகளை சந்தித்தேன். அவங்க 2 பேருமே இயற்கை முறையில் மாந்தோப்பு பராமரிக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தருக்கு மகசூல் அதிகமாக வந்திருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு கம்மியாக வந்திருக்கு. அப்படியா செல்வி? அவங்க நிலத்துல என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கேட்டிங்களா? அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் விசாரிச்சிங்களா? சார், நான் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கேட்டு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். எங்கே கொடுங்க பார்ப்போம். இந்தாங்க சார். பூ கருகிருக்குன்னு போட்டிருக்கு, தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது, பூச்சியோ நோய் தாக்கலோ இல்லை. அப்படி பார்த்தா இது அநேகமாக பொட்டாசியம் அப்படி இல்லைன்னா நைட்ரஜன் அளவு அதிகமானதுனால வந்திருக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுமா, நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு நாளைக்கு உனக்கு தீர்வை சொல்கிறேன். சரிங்க சார். மறுநாள் ஆசிரியர் மாணவியிடம் விளக்கத்தை கொடுத்தார். செல்வி, நீ கொடுத்த விவரத்தெல்லாம் பார்த்தம்மா. நிலத்துல நைட்ரஜன் சத்து அதிகமானதுனால பூ கருகிருக்கு. நான் இந்த நோட்டில் விவரமாக எழுதியிருக்கேன், நீ படித்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சிடுமா. சரிங்க சார், நான் அவங்கள பார்த்து சொல்லிடுறேன். பின் மாணவி இயற்கை விவசாயியான சீதாவை சந்தித்தாள். வாமா செல்வி, நான் என் பிரச்சனைலாம் சொன்னனே, இதெல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சுச்சா? நானும் எங்கள் சார்கிட்ட போய் இது எல்லாத்தையும் சொன்னேன். அவரும் சில குறிப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதை உங்ககிட்ட சொல்லலான் தான் வந்தேன். முதல்ல நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒரே ஊரில் இருந்தாலும் வயலுக்கு வயல் மண்ணோட தன்மை மாறும். அதனால் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மண் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கணும். நீங்கள் உயிர் உரம் போடும்போது அது கூட ஜீவாமிர்தத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கீங்க. அதனால தான் நைட்ரஜனோட அளவு அதிகமாகி பூவெல்லாம் கருகிருக்கு. ஓ, இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் நான் கவனமாக இருக்கேம்மா. அப்படியே இந்த விஷயத்த அந்த கலாக்கிட்டையும் சொல்லி வைக்கிறேன். அப்போ தான் அவளும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பாள். இந்தாங்க என் நம்பர். வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள். நான் இதே மாதிரி உங்களுக்கு உதவுறேன். நம்ம விஐடி வேளாண் துறையில் விவசாயிகள் இணைப்பு திட்டம், அதாவது ஃபார்மர்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஒவ்வொரு வேளாண் மாணவர்களையும் சீதா மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகள் கூட இணைக்கும் போது கள பிரச்சனைகளை பற்றி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுது மற்றும் விவசாயிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. இந்த இருவழி கற்றல் திட்டத்தில் விவசாயிகளை ஆசிரியர்களாகவும் விஐடி வேளாண் துறை அங்கீகரிக்குது.
மீண்டும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில் நாளை சந்திப்போம். நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, சஷாந்த். விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. Interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. Dear listeners, in today's Noble Lecture, we are going to listen to the lecture on Time and Space delivered by Dr. S. Balakrishnan, postdoctoral fellow in VIT University. Hello listeners, I am Dr. S. Balakrishnan. I welcome you all to today's program, Noble Lecture. Today, I am going to talk about space-time continuum. The inspiration got from this talk comes from my visit to my friend's home. My friend has a son who is at the age of 10. He is a very interesting character. I asked him to tell a joke and he cracked the following joke. A boy falls in love with a girl who is 2 years elder than him. The boy proposed his girl, but the girl says that she is elder than him, so she cannot marry. But boy replies so politely that he will wait for 2 years. Yes, everyone laughed after hearing this and back to our chatting. After a while, I started to recollect the joke and chewed the matter for a long time. Though it appears to be a fun statement said by a schoolboy, for me it starts to appear as more subtler than it is. Yes, the crux of the joke is about stationary time for that girl and moving time for that boy. Do we really have such a situation in nature? To put it technically, have you ever thought of time as a relative factor with respect to 2 different persons? Yes, I was kindled by this thought and started to work on it. I come up with some conclusion and studies. I am very glad to share some of the conclusions that I have arrived at. It is believed that time is evolving independently with respect to space. Even Sir Isaac Newton was driven by this thought, and laws of physics began to emerge based on this thought. Albert Einstein, by his ingenious intelligence, put forward the notion of space-time continuum, which tremendously changed our viewpoint on the fundamental aspect of science. Yes, now we have entirely a different perception about space and time. As the time passes in this lecture, you will aware of many untold understandings. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Let you know the meaning of space and time by illustrating the following situation. You must have seen a common lizard on the walls, and sometimes you must have witnessed how efficiently the lizard catches its prey, say, small insects. How to fix the position of your small insect on the wall? You just need a point. Yes, the point on the wall is 0-dimensional. The lizard, which moves in a straight line, is 1-dimensional. In other words, if you draw a straight line along x-axis or a y-axis, then it is a 1-dimensional. On the other hand, lizard, which has definite length and breadth, you require 2 straight lines, one along x-axis and one along y-axis, to fix its position. Then such things are known as 2-dimensional. Not only that, circle, triangle, square, rectangle, and so on are all famous examples for 2-dimensional. And to fix your position in the room, you require 3 straight lines along x-axis, y-axis, and z-axis. Why it is so? Because you have length, breadth, and width. Yes, you are a 3-dimensional object. To say it technically, dimensions are independent components of a coordinate system required to locate a point in certain defined space. Let me tell you space little later.
For example, on the globe, the latitude and longitude are two independent coordinates which together uniquely define a location. To define dimension loosely, we can say that the number of independent variables required to fix an object. Typically, three spatial dimensions, namely length, width, and height, are required to locate the position. Adding time as another dimension to the coordinate system has altered our viewpoint on the basics of entire science. In space-time, a coordinate grid that spans 3 plus 1 dimensions locates events rather than just points in space. This is why the coordinates specify where and when events occur. Therefore, in space-time coordinate system, we have 3 spatial points to find a point on a space and 1 temporal point to find the time at which the point is present. In cosmology, the concept of space-time combines space and time to a single abstract universe. To put it mathematically, it is a manifold consisting of events which are described by some type of coordinate system. Therefore, space-time, which is also termed as space-time continuum, is any mathematical model that combines space and time into a single interwoven continuum. The space-time of our universe is usually interpreted from a Euclidean space perspective. What is that Euclidean space? Which is nothing but space consisting of 3 dimensions and time as consisting of 1 dimension. By combining space and time into a single manifold, physicists have significantly simplified large number of physical theories as well as described in a more uniform way the workings of universe at both the supergalactic and subatomic levels. Until the beginning of 20th century, time was believed to be independent of motion, progressing at a fixed rate in all frames of reference. However, later experiments revealed that slows at speeds of reference related to another frame of reference. Such slowing, called time dilation, is explained very well in special theory of relativity. What is time dilation? Time dilation is an actual difference of elapsed time between two events as measured by observers either moving relative to each other or differently situated from gravitational masses. An accurate clock at rest with respect to one observer may be measured to a tick at a different rate when compared to a second observer's own equally accurate clocks. This effect arises neither from technical aspects of the clock nor from the fact that signals need time to propagate, but from the nature of space-time itself. To understand this bizarre concept, I would like to narrate the following situation. This is known as twin paradox. Twin paradox can be explained in the following way. Assume that there is a identical twin, one of whom makes a journey into space in a high-speed rocket and it appears puzzling because each twin sees the other twin traveling and so on. According to time dilation, each should find the other to have aged more slowly. However, this scenario can be explained with the standard framework of special theory of relativity. We know that Euclidean space notion tells us that space is 3-dimensional and time is 1-dimensional. In Euclidean space, the separation between 2 points measured by the distance between the 2 points. The distance is purely spatial and it is always positive. However, in space-time continuum, the separation between 2 events is measured by the invariant interval between 2 events, which takes into account not only the spatial separation between the events, but also their temporal separation. This is known as space-time interval. That is, the interval between 2 events defined in terms of difference in space and time coordinates. Certain types of worlds are the shortest path between any 2 events. Such paths are known as geodesics. The concept of geodesics become critical in general relativity since geodesic motion may thought of a pure motion in space-time that is free from any external influences. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Now, we are going to see 3 types of interval, namely time-like interval, space-like interval, and light-like interval. For 2 events separated by a time-like interval, enough time passes between them that could be a cause-effect relationship between the events. For a particle traveling through a space at less than the speed of light, any 2 events which occur to or by the particle must be separated by a time-like interval. Event pairs with time-like separation define a negative square space-time interval and may be said to occur in each other's future or past. There exists a frame of reference such that 2 events are observed to occur in the same spatial location
but there is no reference frame in which two events can occur at the same time. The measure of a time-like space-time interval is described by proper time. Time-like interval is nothing but the time elapsed in your exam hall or a classroom. You enter into a class at 8 a.m. and leave the class at 8:50. To add more, you write your exam and your teacher gives corrected paper in the next week. Same spatial coordinates but different time interval. What can you say about space-like interval? When a space-like interval separates two events, not enough time passes between their occurrences, but there is a casual relation. When a space-like interval separates two events, not enough time passes between their occurrences for the time to exist, a casual relationship crossing the spatial distance between the two events at the speed of light. Generally, the two events considered not to occur in each other's future are past. There exists a reference frame such that two events are observed to occur at the time, but there is no reference frame in which two events can occur in the same spatial location. For these space-like events paired with positive square space-time interval, the measurement of space-like separation is proper distance. Space-like interval is nothing but what you are doing in your hostel room and at the same time what is your friend doing in the basketball court. Same temporal coordinate but different spatial coordinates. When a space-like interval separates two events, not enough time passes between their occurrences for there to exist a casual relationship across the spatial distance between the two events at the speed of light. Generally, two events are considered not to occur in each other's future or past. There exists a reference frame such that two events are observed to occur at the same time, but there is no reference in which two events can occur in the same spatial location. For these space-like event pairs with a positive square space-time interval, the measurement of space-like separation is a proper distance. Space-like interval is nothing but what you are doing in your hostel room and at the same time what is your friend doing in the basketball court. Same temporal condition but different spatial coordinates. What can you say about light-line interval? In a light-like interval, the spatial distance between two events is exactly balanced by the time between the two events. The events define a square space-time interval of 0. Light-like interval are also known as null intervals. Events which occur to initiated by a photon along its path all have light-like separation. Given one event, all those events which follow a light-like intervals define a propagation of a light clone, and all the events which proceeded from a light-like interval define a second light line. Why time is so subtle? Time is really relative, and this is what Albert Einstein put forward to understand the concept of space-time continuum. You will get a message from Einstein by imagine the following situation. The word now is used with the sense of time being evolved right now. That is, what are you doing now? You are listening to this talk, your mother is cooking, your father is reading a newspaper. People in America are sleeping, and minor earthquakes are happening under the ocean, and volcanoes somewhere on earth erupts. All these events are taking place at the given instant of time now. They are spatially different, but timing is the same. All these events have its own consequences and snapshots of small in time interval combined together, and each event is happening right now and in the future as well. Assume that an alien is far away from us, is watching all these events taking place right now, meaning at this moment. If the alien starts to move in opposite direction, the past can be seen by him at the given time of now. If the alien moves towards us, the future can be seen at the given time now. How can we understand this subtle concept? Very simple, let us assume the following. If you consider the space and time as the length and width of a bread, you can slice it at any angle. That is, if you slice it in a straight line, you will get all the events happening right now. And if you change the angle of slicing, then at a given moment you can see what has happened in the past and what will happen in the future. Hence, time is relative parameter which is necessary to describe the event as suggested by Einstein. While spacetime can be viewed as a consequence of Einstein's special theory relativity, it was first explained mathematically by one of his teachers. Yes, his name is mathematician Hermann Minkowski. His concept of Minkowski space is the earliest treatment of space and time as two aspects of unified and essence of special theory of relativity. The idea of Minkowski space led to special theory of relativity being viewed in a more geometrical way. However, the most important contribution of Minkowski's geometrical viewpoint of spacetime turned out to be Einstein's later development of general theory of relativity.
The notion of time is very subtle, always fascinates the minds of scientists as well common man. In fact, the idea of time travel to the past and to the future becomes very famous as early as 1850s. The very first fascinating story based on time travel is penned by H.G. Wells. The novel Time Machine is a science fiction written by H.G. Wells and it was published in the year 1895. It is generally credited with the popularization of the concept of time travel using a vehicle that allows an operator to travel purposefully and selectively. The term time machine coined by Wells is now universally used to refer to such a vehicle. It has also indirectly inspired many more works of fiction in mania. Having described about space and time technically, I would like to find the connection of space and time with our own Indian mythology. Some of the saints portrayed in our great Indian epics, namely Ramayana and Mahabharata, seem to possess the power of time travel. That is to say, these saints can visualize the past and future events. Even the ancient Indian Vedas have also mentioned about the passage of time before and after the present event. Unless we are told the truth by these holy personalities described in our mythology, we cannot say anything. Let us construct a time machine and travel to the past to meet them, or travel to the future to see the semester results. Dear listeners, that was a noble lecture on time and space delivered by Dr. S. Balakrishnan, postdoctoral fellow in VIT University. I hope this lecture touched your thoughts with a noble notion. Tune into the Noble Lecture series of VIT Community Radio for another noble talk from eminent professors, researchers, and innovators from different fields. You are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழில் விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, ஷஷாந்த். விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இன்னைக்கு நாம விஐடி வேளாண் துறையில இருக்கும் புதிய திட்டத்தை பற்றிய சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடலை கேட்போம். இடம் உள்ளூர் சந்தையில் 2 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நடக்கும் உரையாடல். என்ன கலா இந்த பக்கம் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை சீதாக்கா, எங்கள் தோட்டத்து மாம்பழத்தை வெளி மார்க்கெட்டுக்கு வண்டி ஏற்றி விட்டு காய்கறி வாங்கலாமேன்னு சந்தைக்கு வந்தேன். ஆமாம், நீங்கள் ஏன் உங்கள் மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க? நானே உன்கிட்ட சொல்லான்னு தான் இருந்தேன். மகசூல் அதிகமாக வர ஆசைப்பட்டு உயிர் உரத்தை நிறைய வாங்கி போட்டேன். ஆனால் கடைசியில் பூவெல்லாம் கருகி மகசூலே வராமல் போயிடுச்சு. ஏதோ மிச்சம் இருக்க இந்த மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்த விலைக்கே வித்துட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன். அட என்னக்கா இப்படி சொல்கிற? நானும் தான் உயிர் உரத்தை போட்டேன், ஆனால் எனக்கு நிறைய மகசூல் வந்திருக்கே, உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வரல? என்னடி சொல்கிற? என் நிலமும் உன் நிலமும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. உன் நிலத்தில் இருக்க அதே மண்ணு தான் என் நிலத்துலையும் இருக்குது. அப்புறம் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது? சரி விடுக்கா, நம்மள மாதிரி இயற்கை விவசாயிகளுக்கு இது மாதிரி அடி அப்பப்போ விழ தான் செய்யும். அடுத்த முறை பார்த்துக்கலாம், விடுங்க. அதே சந்தையில் விவசாயம் தொடர்பான சந்தை கணக்கெடுப்பதற்காக வந்த வேளாண் துறை மாணவி செல்வி இந்த உரையாடலை கேட்கிறாள். வணக்கங்க, என் பேர் செல்வி. நான் விஐடி வேளாண் துறை மாணவி. நீங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். உங்களை மாதிரி விவசாயிகளுக்கு இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி தீர்வு கொடுக்க தான் எங்கள் விஐடி வேளாண் துறையில் ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த திட்டம் மூலயமா உங்களுக்கு தேவையான தீர்வை கொடுக்க முடியும்னு நம்புகிறேன். என்னம்மா சொல்கிற? இத்தனை வருஷமா விவசாயம் பண்ணுற எங்களுக்கே இது என்ன பிரச்சனை தெரியலம்மா. நீ இப்போதான் படிச்சுட்டு இருக்க, நீ எப்படிம்மா எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொடுக்க முடியும்? நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதாம்மா. ஆனால் எங்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் அவங்க துறையில் வல்லுநர்களாக இருக்காங்க. நான் உங்கள் பிரச்சனையை அவங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லி அவங்க சொல்கிற தீர்வை உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவேன். அப்படியா? இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே. அப்போது நான் என் நிலத்தில் இருக்க பிரச்சனைலாம் சொன்னால் எனக்கு உடனே தீர்வு வந்துடுமா? ஆமாம்மா, அதிகபட்சம் 2 நாளில் சொல்லிடுவாங்க. அப்படி அவங்களுக்கு தெரியலன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மற்ற விவசாய விஞ்ஞானிகள் கிட்ட கேட்டு அவங்க தீர்வை சொல்லுவாங்க.
சரி சரி, அப்போ என் நிலத்துல நான் என்னெல்லாம் பண்றேன், என்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு சொல்றேன், எழுதிக்கோமா. பல்கலைக்கழகத்துல மாணவி செல்விக்கும் அவளுடைய ஆசிரியருக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க செல்வி, நான் உங்களை விவசாயிகளை சந்திச்சு அவங்களோட பிரச்சனைகளை கேட்க சொல்லியிருந்தேனே, கேட்டிங்களா? அதை பற்றி தான் சார் பேச வந்தேன். நான் நேற்று சந்தைக்கு போயிருந்தப்போ 2 இயற்கை விவசாயிகளை சந்தித்தேன். அவங்க 2 பேருமே இயற்கை முறையில் மாந்தோப்பு பராமரிக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தருக்கு மகசூல் அதிகமாக வந்திருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு கம்மியாக வந்திருக்கு. அப்படியா செல்வி? அவங்க நிலத்துல என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கேட்டிங்களா? அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் விசாரிச்சிங்களா? சார், நான் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கேட்டு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். எங்கே கொடுங்க பார்ப்போம். இந்தாங்க சார். பூ கருகிருக்குன்னு போட்டிருக்கு, தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது, பூச்சியோ நோய் தாக்கலோ இல்லை. அப்படி பார்த்தா இது அநேகமாக பொட்டாசியம் அப்படி இல்லைன்னா நைட்ரஜன் அளவு அதிகமானதுனால வந்திருக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுமா, நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு நாளைக்கு உனக்கு தீர்வை சொல்கிறேன். சரிங்க சார். மறுநாள் ஆசிரியர் மாணவியிடம் விளக்கத்தை கொடுத்தார். செல்வி, நீ கொடுத்த விவரத்தெல்லாம் பார்த்தம்மா. நிலத்துல நைட்ரஜன் சத்து அதிகமானதுனால பூ கருகிருக்கு. நான் இந்த நோட்டில் விவரமாக எழுதியிருக்கேன், நீ படித்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சிடுமா. சரிங்க சார், நான் அவங்கள பார்த்து சொல்லிடுறேன். பின் மாணவி இயற்கை விவசாயியான சீதாவை சந்தித்தாள். வாமா செல்வி, நான் என் பிரச்சனைலாம் சொன்னனே, இதெல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சுச்சா? நானும் எங்கள் சார் கிட்ட போய் இது எல்லாத்தையும் சொன்னேன். அவரும் சில குறிப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதை உங்ககிட்ட சொல்லலான் தான் வந்தேன். முதல்ல நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒரே ஊரில் இருந்தாலும் வயலுக்கு வயல் மண்ணோட தன்மை மாறும். அதனால் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மண் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கணும். நீங்கள் உயிர் உரம் போடும்போது அது கூட ஜீவாமிர்தத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கீங்க. அதனால தான் நைட்ரஜனோட அளவு அதிகமாகி பூவெல்லாம் கருகிருக்கு. ஓ, இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் நான் கவனமாக இருக்கமா. அப்படியே இந்த விஷயத்த அந்த கலாக்கிட்டையும் சொல்லி வைக்கிறேன். அப்போ தான் அவளும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பா. இந்தாங்க என் நம்பர். வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் இதே மாதிரி உங்களுக்கு உதவுறேன். நம்ம விஐடி வேளாண் துறையில் விவசாயிகள் இணைப்பு திட்டம், அதாவது ஃபார்மர்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஒவ்வொரு வேளாண் மாணவர்களையும் சீதா மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகள் கூட இணைக்கும் போது கள பிரச்சனைகளை பற்றி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுது மற்றும் விவசாயிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. இந்த இருவழி கற்றல் திட்டத்தில் விவசாயிகளை ஆசிரியர்களாகவும் விஐடி வேளாண் துறை அங்கீகரிக்குது. மீண்டும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில் நாளை சந்திப்போம். நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, சஷாந்த், விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. தமிழ்ச்சுடர், வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒளி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய, சொல்லற்க சொல்லில் பயனில்லா சொல். நாவடக்கமின்மை என்றால் என்ன? திமிராக பேசுவது, யாரையும் எடுத்தெறிந்து பேசுவது. செல்வமும் செல்வாக்கும் இருக்கிறது என்பதால் பொய்யை கூட உண்மை என்று அடித்து பேசுவது. யாரும் எதுவும் செய்துவிட முடியாது என்று ஆணவமாக செருக்காக பேசுவது. உலகிலேயே உயர்ந்த நாகரிகம் பிறர் மனம் நோகும்படி பேசாது இருப்பதுதான். புலன்களை ஆட்டி படைப்பது மனம். மற்ற புலன்களை விட நாக்கு என்னும் புலனை நாம் கட்டுப்படுத்துவது என்று அளவிட்டு சொல்ல முடியாது. நண்பர்களை பகைவர்களாக்குவதும், நல்லவர்களிடமிருந்து நம்மை பிரிப்பதும், ஒழுக்கமற்றவர் என்று நம்மை ஊரார் ஒதுக்க காரணமாக இருப்பதும் ஆகிய பெரும் தொல்லைகளை தருவது நாவே. ஒருவன் எவ்வளவு உயர்ந்தவனாக இருந்தாலும் தகுதியற்ற சொற்களை பேசுவானாயின் அவரை மற்றவர்கள் எப்படி மதிப்பார்கள்? அவனுடைய அறிவின் மீதும் ஒழுக்கத்தின் மீதும் ஐயப்படுவார்கள். அவனுடைய தகுதியில்லாத சொற்கள் சூழ்ந்து இருப்போரையும் விலகி போகச் செய்யும். நாவை அடக்காவிட்டால் சொற்குற்றம் ஏற்பட்டு மிகுந்த துயரங்களை சந்திக்க நேரிடும். நாவினால் இவ்வளவு தீங்குகளை செய்ய முடியுமா? ஆமாம், அதனால் தீயை காட்டிலும் தீங்கு செய்ய முடியும். பொதுவாக வரலாறுகளையும் சரி, இலக்கியங்களையும் சரி புரட்டி பார்த்தால் தெரியும், சாதித்தவர்களும் அறிஞர்களும் அதிகம் பேசுவதில்லை என்று. திருக்குறள் 2 வரிகள், 7 சொற்கள். ஆனாலும் வாழ்க்கையில் உயர, வாழ்க்கையை மேம்படுத்த தேவையான செயலை இந்த 2 வரிகள் அடக்கி விடுகிறார் வள்ளுவர். அதாவது
ஒருவர் முழு மனதோடும் சந்தோஷத்தோடும் கூறிய இனிய சொற்கள் என்பது அவர் வாழும் பொழுதும் வாழ்ந்த பிறகும் அவருக்கு புகழை கொடுக்கும். ஆகவே சிறுமையான சொற்கள் என கோபம், பொறாமை போன்ற தீய சொற்களை குறிப்பிடுகிறார் வள்ளுவர். ஒரு வேலையில்லா பட்டதாரி எத்தனையோ நேர்முக தேர்வுகளுக்கு சென்றும் நாவடக்கமின்றி பதில் கூறியதால் எங்குமே வேலை கிடைக்காமல் போயிற்று. அவன் தந்தை அவனுக்கு எத்தனையோ முறை நாவடக்கத்தை பற்றி அறிவுரை அளித்தும் தேர்வு நேரத்தில் அவனையும் அறியாமல் ஏதாவது ஏடாக்குடமாக பதில் அளித்து விடுவான். இப்படியே நீண்ட நாட்களாக வேலை கிடைக்காததால் அவன் ஒரு நாள் தன்னை முழுவதுமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான். கேள்வி கேட்பவர் தாறுமாறாக கேள்வி கேட்டாலும் பொறுமையுடனும் பணிவுடனும் பதில் அளிக்க தீர்மானித்தான். சில நாட்களிலேயே ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து நேர்முக தேர்விற்கு அழைப்பு வந்தது. அவன் பயந்தபடியே தேர்வாளர் இடக்கு மடக்காக கேள்விகளை கேட்டார். என்னப்பா, பட்டம் பெற்று ஓராண்டு ஆகியுமா வேலை கிடைக்கவில்லை என்றார். ஆமாம் சார் என்று சொன்னான் அவன். இதற்கு முன் வேலை செய்த அனுபவம் உண்டா என்றார் அவர். இல்லை என்று அவன் கூற, அவரோ அனுபவம் இல்லாத உன்னை எப்படி வேலைக்கு சேர்த்து கொள்ள முடியும்? நீ அனுபவம் பெறவே 6 மாசம் ஆகும், அதுவரை நான் தண்ட சம்பளம் கொடுக்க வேண்டுமா என்றார். அவனோ முதல் 6 மாதம் சம்பளமின்றியே வேலை செய்ய தயாராக உள்ளேன் என்றான். அவன் அடக்கமான அதே சமயம் தன்னம்பிக்கையுடன் கூறிய பதில்கள் தேர்வாளருக்கு திருப்தியை உண்டாக்கியது. இருந்தாலும் அவன் பொறுமையை மேலும் சோதிக்க விரும்பினார். உன் திறமையின் மீதும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, நீ சொல்வதை நம்பி உனக்கு எவ்வாறு நான் வேலை கொடுக்க முடியும் என்று அவனை மேலும் சீண்டினார். அதுவரை பணியுடன் பதிலளித்த பட்டதாரி திடீரென பொறுமையை இழந்தான். உங்களை போன்ற ஒரு சாதாரணமான நபர் இந்த நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கும்போது திறமையுள்ள என்னால் வேலை செய்ய முடியாது என்று ஏன் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று முகத்தில் அடித்தாற்போட் கூறிவிட்டு அந்த அறையை விட்டு அவன் வெளியேறினான். ஒரு நிமிடம் பொறுமையை காக்காமல் நாவடக்கத்தை மறந்து அவன் பேசிய பேச்சு நல்ல வேலை கிடைக்காமல் செய்துவிட்டது. இதையே வள்ளுவர் ஒன்றானும் தீசொல் பொருட்பயன் உண்டாயின் நின்றாதா ஆகிவிடும் என்கிறார். அதாவது, ஒரு குடம் பாலில் துளி நஞ்சு போல் பேசும் சொற்களில் ஒரு சொல் தீய சொல்லானால் அதுவரை கூறிய நல்ல சொற்கள் பயனற்று போய்விடும். அடக்கம் என்ற தன்மை ஒருவனை தேவனுக்கு ஈடாக உயர்த்தும் என்பது வள்ளுவர் சொல்லிய வாக்கு. அந்த வகையில் அடக்கமுடையவனுக்கு எல்லா விதத்திலும் சிறப்பு என்று நாம் அறிகிறோம். ஒருவன் தன் நாவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாவடக்கம் என்றால் எந்த இடத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் என்று பகுத்தறியும் தன்மை. ஒருவனுக்கு மிகவும் அவசியம் நாவடக்கம். எதை எங்கே பேசுவது என்று தெரியாமல் பேசிவிட்டு பிறகு ஐயோ பேசிவிட்டோமே என்று வருத்தப்படுவதில் என்ன பயன்? ஆகையால் ஒரு மனிதன் நாவடக்கம் கொண்டவனாக இருத்தல் வேண்டும். அவன் பெருமை அடையவும் அதுவே வாய்ப்பாக அமையும். மாறாக நாவடக்கம் இல்லை என்றால் அவன் எல்லா விதத்திலும் துன்பப்படுவான். ஆகவே பிறருக்கு பயன்படும் சொற்களை பேசுங்கள். இதையே வள்ளுவர் சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லில் பயனில்லா சொல் என்கிறார். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் VAT பண்பலை 90.8. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த VIT வேளாண் துறை மற்றும் VIT சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 VITயின் சமுதாய வானொலி. தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, ஷஷாந்த். VIT வேளாண் துறை மாணவர்கள். இன்னைக்கு நாம VIT வேளாண் துறையில இருக்கும் புதிய திட்டத்தை பற்றிய சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடலை கேட்போம். இடம் உள்ளூர் சந்தையில் 2 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நடக்கும் உரையாடல். என்ன கலா இந்த பக்கம் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை சீதாக்கா, எங்கள் தோட்டத்து மாம்பழத்தை வெளி மார்க்கெட்டுக்கு வண்டி ஏற்றி விட்டு காய்கறி வாங்கலாமேன்னு சந்தைக்கு வந்தேன். ஆமாம், நீங்கள் ஏன் உங்கள் மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க? நானே உன்கிட்ட சொல்லான்னு தான் இருந்தேன். மகசூல் அதிகமாக வர ஆசைப்பட்டு உயிர் உரத்தை நிறைய வாங்கி போட்டேன். ஆனால் கடைசியில் பூவெல்லாம் கருகி மகசூலே வராமல் போயிடுச்சு. ஏதோ மிச்சம் இருக்க இந்த மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்த விலைக்கே வித்துட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன். அட என்னக்கா இப்படி சொல்கிற? நானும் தான் உயிர் உரத்தை போட்டேன், ஆனால் எனக்கு நிறைய மகசூல் வந்திருக்கே, உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வரல? என்னடி சொல்கிற? என் நிலமும் உன் நிலமும் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது. உன் நிலத்தில் இருக்க அதே மண்ணு தான் என் நிலத்துலையும் இருக்குது. அப்புறம் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது? சரி விடுக்கா,
நம்மள மாதிரி இயற்கை விவசாயிகளுக்கு இது மாதிரி அடி அப்பப்போ விழதான் செய்யும். அடுத்த முறை பார்த்துக்கலாம், விடுங்க. அதே சந்தையில் விவசாயம் தொடர்பான சந்தை கணக்கெடுப்பதற்காக வந்த வேளாண் துறை மாணவி செல்வி இந்த உரையாடலை கேட்கிறாள். வணக்கங்க, என் பேர் செல்வி. நான் விஐடி வேளாண் துறை மாணவி. நீங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். உங்களை மாதிரி விவசாயிகளுக்கு இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி தீர்வு கொடுக்க தான் எங்கள் விஐடி வேளாண் துறையில் ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த திட்டம் மூலயமா உங்களுக்கு தேவையான தீர்வை கொடுக்க முடியும்னு நம்புகிறேன். என்னம்மா சொல்கிற? இத்தனை வருஷமா விவசாயம் பண்ணுற எங்களுக்கே இது என்ன பிரச்சனை தெரியலம்மா. நீ இப்போதான் படிச்சுட்டு இருக்க, நீ எப்படிம்மா எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொடுக்க முடியும்? நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதாம்மா. ஆனால் எங்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் அவங்க துறையில் வல்லுநர்களாக இருக்காங்க. நான் உங்கள் பிரச்சனையை அவங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லி அவங்க சொல்கிற தீர்வை உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவேன். அப்படியா? இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே. அப்போது நான் என் நிலத்துல இருக்க பிரச்சனைலாம் சொன்னால் எனக்கு உடனே தீர்வு வந்துடுமா? ஆமாம்மா, அதிகபட்சம் 2 நாளில் சொல்லிடுவாங்க. அப்படி அவங்களுக்கு தெரியலன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மற்ற விவசாய விஞ்ஞானிகள் கிட்ட கேட்டு அவங்க தீர்வை சொல்லுவாங்க. சரி சரி, அப்போது என் நிலத்துல நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன், என்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன், எழுதிக்கோமா. பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவி செல்விக்கும் அவளுடைய ஆசிரியருக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க செல்வி, நான் உங்களை விவசாயிகளை சந்திச்சு அவங்களோட பிரச்சனைகளை கேட்க சொல்லியிருந்தேனே, கேட்டிங்களா? அதை பற்றி தான் சார் பேச வந்தேன். நான் நேற்று சந்தைக்கு போயிருந்தப்போ 2 இயற்கை விவசாயிகளை சந்தித்தேன். அவங்க 2 பேருமே இயற்கை முறையில் மாந்தோப்பு பராமரிக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தருக்கு மகசூல் அதிகமாக வந்திருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு கம்மியாக வந்திருக்கு. அப்படியா செல்வி? அவங்க நிலத்துல என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கேட்டிங்களா? அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் விசாரிச்சிங்களா? சார், நான் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கேட்டு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். எங்கே கொடுங்க பார்ப்போம். இந்தாங்க சார். பூ கருகிருக்குன்னு போட்டிருக்கு, தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது, பூச்சியோ நோய் தாக்கலோ இல்லை. அப்படி பார்த்தா இது அநேகமாக பொட்டாசியம் அப்படி இல்லைனா நைட்ரஜன் அளவு அதிகமானதுனால வந்திருக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுமா, நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு நாளைக்கு உனக்கு தீர்வை சொல்கிறேன். சரிங்க சார். மறுநாள் ஆசிரியர் மாணவியிடம் விளக்கத்தை கொடுத்தார். செல்வி, நீ கொடுத்த விவரத்தெல்லாம் பார்த்தம்மா. நிலத்துல நைட்ரஜன் சத்து அதிகமானதுனால பூ கருகிருக்கு. நான் இந்த நோட்டில் விவரமாக எழுதியிருக்கேன், நீ படித்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சிடுமா. சரிங்க சார், நான் அவங்கள பார்த்து சொல்லிடுறேன். பின் மாணவி இயற்கை விவசாயியான சீதாவை சந்தித்தாள். வாமா செல்வி, நான் என் பிரச்சனைலாம் சொன்னனே, இதெல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சிச்சா? நானும் எங்கள் சார்கிட்ட போய் இது எல்லாத்தையும் சொன்னேன். அவரும் சில குறிப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதை உங்ககிட்ட சொல்லலான் தான் வந்தேன். முதல்ல நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒரே ஊரில் இருந்தாலும் வயலுக்கு வயல் மண்ணோட தன்மை மாறும். அதனால் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மண் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கணும். நீங்கள் உயிர் உரம் போடும்போது அது கூட ஜீவாமிர்தத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கீங்க. அதனால தான் நைட்ரஜனோட அளவு அதிகமாகி பூவெல்லாம் கருகிருக்கு. ஓ, இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் நான் கவனமாக இருக்கமா. அப்படியே இந்த விஷயத்த அந்த கலாக்கிட்டையும் சொல்லி வைக்கிறேன். அப்போ தான் அவளும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பாள். இந்தாங்க என் நம்பர். வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் இதே மாதிரி உங்களுக்கு உதவுறேன். நம்ம விஐடி வேளாண் துறையில் விவசாயிகள் இணைப்பு திட்டம், அதாவது ஃபார்மர்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஒவ்வொரு வேளாண் மாணவர்களையும் சீதா மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகள் கூட இணைக்கும் போது கள பிரச்சனைகளை பற்றி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுது மற்றும் விவசாயிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. இந்த இருவழி கற்றல் திட்டத்தில் விவசாயிகளை ஆசிரியர்களாகவும் விஐடி வேளாண் துறை அங்கீகரிக்குது. மீண்டும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில் நாளை சந்திப்போம். நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, சஷாந்த், விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. And you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe and, of course, through the radio. But guys, this is your guide. Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay. Hello VIT
VIT. You're listening to VIT Community Radio 90.8. And this is your show Travel Bonanza with your host Ashika. So let's start with today's episode. This is known as a pilgrimage center. I'm sure you guys must have guessed it by now. It is the exotic Rishikesh. What people mostly do not know about Rishikesh is that it has got two parts. One is that it's a known pilgrimage center, and second, it is home to water sports. Yes, and has the most exotic features in India. And I'm not exaggerating, people. And the thing about it is most people don't know about the destination, and that makes it even more exquisite because that's what makes it all picture perfect. And when I'm talking about Rishikesh, I'm saying picture perfect because imagine blue waters, white sands, snowy peaks, starry skies, shooting stars, wild pine trees. It has it all. And I'm not exaggerating one bit about what I just said. It has it all, and that is what Rishikesh is all about. Most people do not know that it has the second part to the whole pilgrimage center. Most people just go to the pilgrimage destination for the temples, etc. And they do not bother exploring the other half, which is home to the beautiful rivers and the rapids. And the beauty can only be witnessed if you go there. And according to me, it is easily the best destination I have been to in India. So that's why this episode is going to be pretty special. So why is Rishikesh so picture perfect? First of all, when I'm saying there's no pollution, there is absolutely no pollution. Maybe because there are less cars and less population and it's a small place. And of course, they restrict the emissions. There are no industries permitted in that area at all. So basically, there's absolutely no pollution. And this means that, or probably that explains the starry skies. I am not kidding when I say when I look up in the night, middle of the night, when we went for camping in Rishikesh, the skies were spotted with stars everywhere you look. I've never seen so many stars in my entire life, and that is what I saw in Rishikesh. So that's starry skies. And first of all, in Rishikesh, the most exquisite part is that you can spot shooting stars every 15 minutes. When we went camping, I was a little bit upset that I missed a shooting star. And I turned the next moment and I actually saw a shooting star. So that's how frequent the shooting stars do come across in Rishikesh. The beautiful thing is probably everywhere, probably in the night sky, shooting stars do pass. But probably because of the pollution, we do not see them. Since Rishikesh is eradicated from the entire pollution which is seen in the other cities and other places, it is still visible. It is definitely a treat to the eyes in the middle of the night. So that explains the starry skies and the shooting stars. So what about the blue waters? When you say blue waters, the first thing you'd think about are the seas and the oceans. But Rishikesh is home to blue rivers just flowing across. And it is just beautiful to see that during the day. And of course in the night you hear the rivers gushing, and that itself is an amazing experience. So how are the rivers so clean? Okay, I think they're going to get a little bit dirty. So basically in Rishikesh, there are no toilets. There are absolutely no toilets, no bathrooms, nothing. So when you have to go to the toilet or bathroom, or when the nature is calling, you go the nature's way. So they dig up pits in your resort or wherever you are, and that is how you use the bathroom. So I guess that explains how Rishikesh's rivers are clean. So that is why none of the dirt or the load is left into the water bodies. And that is why till today, Rishikesh remains really pure, especially the waters. And of course, the white sands come across with that. And the snowy peaks is something that you would witness as you drive into Rishikesh. And wherever you stay along the banks, probably nearby, there would be snowy peaks depending on the season which you go in. And if you're lucky, if you're going trekking, you might even witness it up close. So that explains the snowy peaks, blue waters, white sands, starry skies, and shooting stars. And of course, you'll be surrounded by wild pine forests. It does sound marvelous, and not only does it sound marvelous, when you go there, you would be absolutely blown out of your mind. Trust me upon that. So let's get to the first segment of the episode. How to get there to this beautiful destination. Of course, since it's a pilgrimage center, it is pretty well connected. You can take the train, you can go by air, or you can go by bus.
But of course, there are a little bit glitches here and there, which I will tell you about. First of all, you can take the train, and the closest destination is Haridwar. Rishikesh is a bit isolated from any type of connection of trains or air. So thus you reach Haridwar, and from there you can take a bus or a taxi. And there are frequent trains to Haridwar because that is also an important pilgrimage center. It's just that Rishikesh's geographical location does not permit the railway networks to be happening there. So that is that. You can take the train first to Haridwar, and then you can take a bus or a taxi. The next, air travel. The nearest airport is probably the nearest big cities like Delhi or Chandigarh, but the closest city or the closest airport is in Dehradun. You could probably take a flight to Dehradun from any of the major cities, so it's a very well connected place Dehradun is. So from there you can again take a bus or a taxi. Now personally, I think the best way to get to Rishikesh is to drive. The drive is absolutely exotic because you're driving across these beautiful mountains, and it's an exquisite scenery. So you will definitely enjoy that. So if you're going to Rishikesh, somehow or the other you have to take the bus or the taxi to reach there, or whether you take the train or the flight. But personally, wherever you are, just take a long drive, and I'm sure you guys are going to enjoy it. So let's get to the main segment. What to do in Rishikesh. As I said, Rishikesh has got two parts. One is the pilgrimage center, which I do not intend to cover on this episode, but soon I shall. And the second part are the water sports or the river rafting. Of course, I'm not going to only talk about river rafting. There are various other things that you can do in Rishikesh. First of all, there's kayaking, paddling, flying fox, bungee jumping, rafting, cliff jumping. So these are all adrenaline rushing sports. And for people, for especially youngsters who want to go in a group and have a good time, this is the destination. It's filled, I could rather say it is like the king of water sports in India, undoubtedly, unanimously is what you'd agree with. So first thing is kayaking. So I'm sure people would know what is kayaking, right? So it's something like a banana boat, and it's for a single person, of course, and you're given a paddle, and it's very narrow, the entire boat. So then you go across, you paddle across the river with it. So you can go in the calm waters or you can go in the rapids, but of course the instructors do not allow you in the rapids with a kayak because you need to be a professional for that. Of course, maybe you can go in the small rapids, but I don't think that is advised. Probably in the calm waters you can go kayaking. Kayaking is a very popular sport in Rishikesh, and it is something that you definitely enjoy. I personally had a very good time. Now the next thing is paddling. Paddling is very simple. So probably you're given a tube and then you get into the tube. There could be double tubes or single tubes. So you just paddle with your hands across the calm river. Then the third thing, flying fox. This is super exciting. So probably you will be harnessed to a peak, and from there you would be let down. It is something like zip lining, or it is synonymous to zip lining. So you'll be let down from the peak all the way from one peak to another, or one peak to the other valley. So it is super exciting. You actually feel like you are flying, and it is an amazing experience because first of all you get to see the scenery, but that is not the thing probably you'd be focusing on, because this is adrenaline rush to the ultimate level. So you will actually be flying and the wind dashing through your face. It is a beautiful experience. So if you guys go to Rishikesh, you should try Flying Fox. And of course, Flying Fox is available in a lot of other destinations. But going across the river and almost skimming through the river is absolutely exquisite. And it only belongs to Rishikesh. So please try Flying Fox in Rishikesh. Then the fourth and the most important thing, actually the most important thing is rafting, which I would be getting into a little bit later. Now the most important thing, that doesn't make sense. The other important thing is bungee jumping. That is truly amazing, and a lot of people have that on their bucket list. Yes, of course, from a really high point, around 80 meters or more than that, as far as I've read, you'd be harnessed and you'd be let down almost into the water. So you'll be let down and probably you would touch the waters and then they take you back up. So that's how it goes. So basically you're just free jumping, but it's an ultimate experience. And free jumping into the rivers of Rishikesh, you won't be going into the rivers, of course. You'll be free jumping, and when you're almost there, the harness will stop, the rope will stop. So it is beautiful. So please, actually it's not even beautiful, it's just adrenaline rush all over. And before you bungee jump, you have to decide, like, this is like do or die situation. And it was in my bucket list and it was the best experience of my entire life.
So that's bungee jumping. So please do not miss bungee jumping in Rishikesh. The next and the most important thing about Rishikesh is the rafting. I'm sure most people have heard about rafting, and you might have gone even in other destinations, but whitewater rafting is super famous in Rishikesh. Rishikesh is known for its whitewater rafting. It was personally the best experience of my life. First of all, the gears. You're just given a helmet, and then you're given a big, it's a raft you can call it, which is probably inflated raft. So over there you're given gears, and there are absolutely no belts. So all you're given are helmets and paddles. This is mainly like a team sport. So if you guys go as a group, like especially from college or a group of friends, just go. It is amazing. So basically you have the raft, which is inflated, and then you have the paddles and you have the helmet. That is it. So you don't have belts as you go through the rapids. So you just have to wait till the guard rescues you, even if you end up falling into the rapid, which is very scary because most people die while river rafting due to a heart attack because of the sudden gush that they feel throughout themselves because they just dropped into the huge waves of the rivers. So that is the most common cause of death if you're going into rafting, but I'm not scaring you guys. That happens very, very, very rarely. In fact, even my friend fell into the waters, but nothing happened because you have this amazing lifeguard. So he would be going forward in a kayak. So he would be rushing through the huge waters and the huge waves of Rishikesh. And looking at him itself, you'd be amazed. That itself is part of the Rishikesh experience because I personally loved my lifeguard. He was amazing in the sense that he went through it seemed like whirlpools all around. The rapids look like whirlpools. So basically he was swirling through all of them. He was tumulting half the time, but he came out of it all fine. I'm guessing he's used to this day in and day out, but he definitely seemed to have a good time, and looking at him, we all have a good time. So don't worry if you fall into the waters because that itself is also another experience. And then the lifeguard will definitely save you. He saved my friend. So yeah, so talking about river rafting. River rafting is different from whitewater river rafting. Whitewater river rafting is more fierce and of course gives you more adrenaline rush because of the huge waves. So the huge waves in the rivers, we call them as rapids. These rapids have various grades. Grades in the sense they will determine how fierce the rapid is. So of course they won't allow everybody who goes whitewater river rafting to go into all the rapids. The rapids are graded based on the height of the waves, the fierceness of the waves, the drops as in, you have this sudden waterfall in the middle of the river, like that, those are the drops. So all that determine the grade of the rapid. Rapid is nothing but a portion of the river which is host to many little whirlpools or huge waves or fierce water gushing in and out and drops. So these rapids are pretty common through the rivers of Rishikesh and they're graded, as I said. So they're graded from 1, 2, 3, 4, 5, 6. And Rishikesh is home to rapids which range from 1 to 4. Before we go into the discussion about the rapids and the grades and all about the cliff jumping and further rafting and tumulting into the waters, let's give a short break and we'll be back on Travel Bonanza with their host Ashika. பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். Hello VIT, you're listening to VIT Community Radio 90.8. And this is your show Travel Bonanza with your host Ashika. So we are back after the break and we were talking about Rishikesh, the most exotic tourist destination in India. And before the break we were talking about various water sports. We started off with kayaking, paddling, flying fox, bungee jumping and of course rafting, which is the main segment of Rishikesh. So when we talk about rafting, we stopped with discussing about the rapids and the grades that they're divided into. So this is divided based on the international scale of river difficulty. And the grades, as I said before the break, range from 1, 2, 3, 4, 5, 6. But Rishikesh is home to 13 adventure-packed whitewater rapids. And these range from 1, 2, 3, 4. I'll first tell you about the grades of the rapids.
The first grade is fairly simple. It's basically for the non-swimmers or the kids or the first timers. So there's small waves, barely any rocks, so you can just raft and paddle through that rapid. So that is fairly simple. That is the grade 1 rapid, and anybody can go for it, even the faint-hearted people. Then the grade 2 rapid. It has some rough water, maybe some rocks, might require some basic maneuvering. The art of river rafting is that it's a team-based work. So it's a teamwork. So everybody has to paddle together, and the better your team is, the safer you'd cross through the rapid and probably have a better time. So grade 2 rapid has some rough water, maybe some rocks, and might require some skills, some basic paddling skills. The rapids that we went through most of the time were grade 3 rapids. These are actually called whitewater rapids. They are actually small waves, maybe like a small drop. Your raft will probably drop down into the water, so that is absolutely amazing. I loved the thrill of that. But then it has no considerable danger. So may require probably a significant maneuvering or a little more than basic paddling skills. But since we were all youngsters, and this happened when I was in my school before I graduated, so this was in 12th grade. Since we were all excited and we were all young, and we were, I think, maneuvering pretty well. So we had gone through most of the grade 3 rapids, and it was an amazing experience. In a short while, I will tell you about the various rapids that are present in Rishikesh and which I have been to and which I would probably recommend you all to go to. So grade 3 rapids are pretty popular in Rishikesh, and they give you the adrenaline rush that you've been looking for all your life. So that is there. Then you have the grade 4 rapid, which is again a whitewater rapid, and these are medium waves, maybe like rocks here and there, maybe like a considerable drop, not even a small drop, maybe a little more than that. And then you require probably sharp paddling skills that might be needed, because this is recommended probably a starting step for all the professionals. So grade 4 rapid, you need a professional along with you, and you need to make sure that you have proper paddling skills, not only as an individual, as a team. Then you have the grade 5 rapids. These are also whitewater rapids. They are large waves, large volumes. The rapids are huge. They would be almost as big as the room, which you're probably sitting in right now. So possibility of large rocks and hazards, and possibly of a large drop, which is like almost like a half of probably a big waterfall or something. And this definitely requires precise maneuvering and precise paddling skills. So this would not be recommended to non-professional people. Grade 5 rapids or probably grade 4 rapids and onwards are recommended only for professionals, and they are breathtakingly amazing. To come out of them alive itself feels like an achievement as you pass through the rapid. But trust me, it is worth it. And being in Rishikesh, there are only rapids till grade 4. So most of the other groups were allowed till grade 3, but since our group was maneuvering pretty well, I guess, and we were having a lot of fun, so the instructor took us to a grade 4 rapid. I will tell you about that in a short while. So I stopped with grade 5 rapid. Then there's of course the grade 6 rapid, which is the last one on the international scale of river difficulty. So the class 6 rapids are considered to be so dangerous that even professionals think twice before going upon it, and it could be fatal, God forbid. So grade 6 rapids are mostly forbidden in most of the places, but don't worry, Rishikesh has rapids only till grade 4. So let's talk about the rapids of Rishikesh. First of all, there are various rapids, like it's called, each rapid has a name by the way. Sweet 16, 1, Crossfire, the Wall, the Roller Coaster, the Golf Course. That's a few just to name. So about Sweet 16. This is a grade 1 rapid. It is small and very easy. So as I said, grade 1 rapids are for kids and non-swimmers and first timers, of course. They can easily raft down the Ganges. Grade 1 rapids are easy because they offer clear passage to rafters. Apart from a clear rafting passage, these river rapids are also devoid of any serious obstacles. So you don't have basically any big boulders or any drops in the rivers or the rapids. So it is pretty safe. And Sweet 16, as the name says, if you want to combine a genuine taste of adventure and lots of family fun, Sweet 16 is the rapid that you have to cross. So that's Sweet 16 for you guys. Then there's Crossfire. Sounds pretty deadly, doesn't it? This is a grade 3 rapid. So which means this is almost like medium waves, or rather small waves, but a small drop and probably boulders here and there, but no significant danger. So do not worry about that. And most of Rishikesh's rapids, as I stated, are grade 3 rapids. So Crossfire, this is a grade 3 rapid.
It comes along with serious obstacles including multiple high and irregular waves and rocks, of course. Though passages are clear, they are narrow, creating difficulty for the rafter. But of course, expertise is needed to enjoy this whitewater rafting. But you would definitely have a good time going through this. And we went through Crossfire and it was a lot of fun because there's one wave coming from the right side and another wave coming from the other side. So to go past that and go past both the waves, it is an amazing obstacle, and I almost died before that. And I did not know that I would get past it alive. And when we passed through Crossfire, I fell, but luckily I did not fall into the rapid. I fell into the raft. But I'm not trying to scare you guys or anything. As I told you guys, the lifeguard is pretty awesome. So he would save you no matter what. All you need to do is not panic and hold the rope which is along the raft. So that is pretty easy to do. And I had mentioned about my friend also who fell into the rapid. He fell into a grade 4 rapid, which I will get into a little bit later. So Crossfire is probably a rapid that you guys should try, and it would probably be the first rapid that you guys come across after the grade 1 and the grade 2 rapids. And it's absolutely amazing because you have 2 like medium-sized waves and boulders and drops here and there, and it is absolutely amazing. So Crossfire is something that you guys might have to witness. And then you have the Wall. This is another popular Ganga rapid, and it falls into grade 4. Actually, you know what? I'm going to save up the Wall for a little bit later. So I'm going to talk about roller coaster before that. This is another grade 3 rapid. They are longer with like probably high and irregular waves. So they're pretty huge waves. And it's a little more scarier than Crossfire, and which means it's a little more adrenaline rush, right? So that's going to be even more amazing if you're going with friends. And there are serious obstacles like dangerous rocks and boiling eddies. The passages are difficult to scout, but maneuvering along them requires a little bit of accuracy and power, but you will make it through. And the boatman must have expertise, while the raft and the rafting gear should be of superior quality, because you would be given helmets and you won't be given belts, but then you would be given paddles. But make sure your life jacket and your headgear is secured. And if you have an expert person right in the front of the raft and your team is maneuvering well, this is a rapid that you would definitely have so much fun. We went through the roller coaster and it was the best time of my life when I came out alive. So that was about roller coaster. Then you have the golf course. This is the grade 3 rapid, but it almost falls into grade 4 because that is how fierce it is. If you are an adrenaline junkie and well versed with the techniques of adrenaline pumping while river rafting, golf course is just waiting for you. It is definitely something that you should not miss. And even if your guide does not allow you, please just force him into it, because golf course is something that defines Rishikesh's whitewater rafting. So you have golf course, and before you start to run into the rapid, make sure you have adequate expertise and are equipped with all the rafting gear and of superior quality, of course. And trust me, you're going to have a very, very, very good time. Golf course defines Rishikesh's rafting. Now for the rapid that you guys have all been waiting for, and which I've probably given a small introduction before, the Wall. This is a grade 4 rapid, which means it is pretty fierce. And as the name says, it is a huge obstacle. So if you want to really feel that adrenaline rush and enjoy your expedition at the same time, this rapid is made just for you. And of course, not everybody will allow you. In our group, the group of people that we went, only our group was allowed to go to the Wall, which is the grade 4 rapid. And before you start to sail along this river rapid, do consult your instructor, because this requires proper maneuvering, as I said, and a little bit of experience is necessary. We were first timers, but I don't know how our instructor allowed, but it was an amazing experience. I first hesitated to go into the rapid, but then since everybody was hooting and everybody was excited, and in that moment we all just went through and we were just happy to be back alive. And in this rapid, I don't think anybody fell into the water. So it just might be your lucky day. But trust me, when you get out of it, the feeling that you have, it is like crossing out everything on your bucket list. So the Wall is a rapid that you guys should try going. It is amazing and is super incredible. And it is the ultimate level of adrenaline rush, which I've been going on and on and on. So that's about river rafting. So that's all about the rapids and the grades. We went river rafting. It was absolutely amazing because after all the rapids and after we were so glad to be alive,
there were the calm waters after that. So in that, when we were rafting through it slowly, paddling, and we let the river take us along with it because it was slowly moving without any waves, then the instructor suddenly toppled our raft. That was an amazing experience because we did not expect that at all. So we were all in under the raft and we were swimming along the slow, calm river. Of course, this is after the rapids. So yeah, they toppled the raft and we were swimming till an area where there was cliff jumping available. So the next thing I'm going to talk about is cliff jumping. That is also an amazing experience. So if you go to Rishikesh and you're rafting, of course, do not miss cliff jumping. So basically, this is like a hub where people, after rafting and after all that fierceness that they go through and all that life that they got back into them and all, so you have this destination where it's like a hub where they serve a lot of food, etc. And this is popular after you finish rafting. So there's food, and along beside that there is a huge cliff. So from that cliff, people are just running, and all they have is a life jacket, and you have the same gear that you have for rafting. So basically, you're jumping. First, you're running actually really fast, and then you jump off or you leap into the river from that huge, tall cliff. So it is absolutely amazing. So bungee jumping is whole new level, river rafting is whole new level, and cliff jumping is absolutely amazing. So if you go river rafting and you're in Rishikesh, you would stop by the cliff jumping place. So it's your wish whether you want to go or not, but do not miss it. Personally, I really recommend that. So that is about what to do in Rishikesh. I know you guys must be wondering, Rishikesh is a pilgrimage center. I talked about 2 parts, but this time I'm not going to talk about the pilgrimage center. I decided to only go with the picture perfect, beautiful blue waters of Rishikesh, which is absolutely untouched. And all you can do is, or rather, it is home for all the water sports. So please try all of this. Again, as I said, kayaking, paddling, flying fox, bungee jumping, rafting, which you're definitely going, and then cliff jumping. So please try all these stuff, and trust me, you would not regret it. So that is about what to do in Rishikesh. Now about where to stay and what to eat. I clubbed these 2 sections because what to eat is seriously your second priority. I know, because when you're in this paradise, food is definitely not in your mind. You can trust me upon that. So basically, let me tell you about where to stay. The resorts are all along the river bank. So the bank is there, and there are beautiful white sands, and then you have the river gushing, and you have nice little camps. These camps belong to each of the resorts, and sometimes you get to make your own tents, and basically you're living very close to nature. So when we went there, we were just lying down in the middle of the night. There was bonfires, starry skies, shooting stars here and there, sound of the river gushing, and of course the food also was really amazing. So all of this made this a perfect, so depending on your resort, and most of the resorts are really amazing to be in because all they require are small little tents, a bonfire, and a place to eat, and along the river banks. So you would have a good time no matter which resort you're staying in. They all have instructors and guides which will also arrange the packages for the whitewater sports or whichever events that you guys want to go through. So you don't have to worry about how to join the whitewater rafting or the flying fox or bungee jumping. The resort will tie you up with whatever you guys need. So do not forget to go to a resort which allows you to pitch your own tent, because that is really a lot more fun. So if you're pitching your own tent, it is a lot more fun, and you're probably living very close to nature. And as I said, there are no bathrooms or no let-ins. So basically you have pits and you have the necessary water which would be given to you from the river. So you use that, and that is how you address to nature's calls. So all that is an experience in itself. And as I said, there are 2 areas to the Rishikesh. So as I said, we won't delve that much into the food segment. But of course, there are 2 areas of Rishikesh. One, the pilgrimage, and the other one, the pure adventure sports and the ideal destination for tourists. When you go to the pilgrimage area, of course, you're restricted to only vegetarian food. So that is there. But once you guys are staying in the resort offers all types of food. So it depends on the resort that you're actually staying in. And if you're lucky, they might even cook river fish. So that is an amazing experience, like bonfire, late in the night, eating good food. It's all a perfect trip. So Rishikesh is not home to a particular cuisine, but depending on your resort, you do get great food. I personally got amazing food.
But as I said before, when you're in this paradise, food is definitely not in your mind. So that was it for this episode. I hope you guys enjoyed listening to this. And not only this, I hope this encouraged you guys to visit Rishikesh. And believe me, it is definitely the best destination. And of Travel Bonanza and all the places that I have visited in India, I would undoubtedly rank Rishikesh as the #1 destination, especially for you youngsters. Once you go, I'm sure the choice would be unanimous too. You would have the time of your life, and trust me, you'd have something to cross off your bucket list. So please do not miss out on Rishikesh, one of the top places to visit before you die. So guys, that was it for today's Travel Bonanza episode. This is Ashika signing off. This is your show Travel Bonanza, only on VIT Community Radio 90.8. This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, ஷஷாந்த், விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இன்னைக்கு நாம விஐடி வேளாண் துறையில இருக்கும் புதிய திட்டத்தை பற்றிய சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடலை கேட்போம். இடம் உள்ளூர் சந்தையில் 2 இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நடக்கும் உரையாடல். என்ன கலா இந்த பக்கம் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை சீதாக்கா, எங்கள் தோட்டத்து மாம்பழத்தை வெளி மார்க்கெட்டுக்கு வண்டி ஏற்றி விட்டு காய்கறி வாங்கலாமேன்னு சந்தைக்கு வந்தேன். ஆமாம், நீங்கள் ஏன் உங்கள் மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க? நானே உன்கிட்ட சொல்லான்னு தான் இருந்தேன். மகசூல் அதிகமாக வர ஆசைப்பட்டு உயிர் உரத்தை நிறைய வாங்கி போட்டேன். ஆனால் கடைசியில் பூவெல்லாம் கருகி மகசூலே வராமல் போயிடுச்சு. ஏதோ மிச்சம் இருக்க இந்த மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வந்த விலைக்கே வித்துட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன். அட என்னக்கா இப்படி சொல்கிற? நானும் தான் உயிர் உரத்தை போட்டேன், ஆனால் எனக்கு நிறைய மகசூல் வந்திருக்கே, உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வரல? என்னடி சொல்கிற? என் நிலமும் உன் நிலமும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. உன் நிலத்தில் இருக்க அதே மண்ணு தான் என் நிலத்துலையும் இருக்குது. அப்புறம் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது? சரி விடுக்கா, நம்மள மாதிரி இயற்கை விவசாயிகளுக்கு இது மாதிரி அடி அப்பப்போ விழ தான் செய்யும். அடுத்த முறை பார்த்துக்கலாம், விடுங்க. அதே சந்தையில் விவசாயம் தொடர்பான சந்தை கணக்கெடுப்பதற்காக வந்த வேளாண் துறை மாணவி செல்வி இந்த உரையாடலை கேட்கிறாள். வணக்கங்க, என் பேர் செல்வி. நான் விஐடி வேளாண் துறை மாணவி. நீங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். உங்களை மாதிரி விவசாயிகளுக்கு இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி தீர்வு கொடுக்க தான் எங்கள் விஐடி வேளாண் துறையில் ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த திட்டம் மூலயமா உங்களுக்கு தேவையான தீர்வை கொடுக்க முடியும்னு நம்புகிறேன். என்னம்மா சொல்கிற? இத்தனை வருஷமா விவசாயம் பண்ணுற எங்களுக்கே இது என்ன பிரச்சனை தெரியலம்மா. நீ இப்போதான் படிச்சுட்டு இருக்க, நீ எப்படிம்மா எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொடுக்க முடியும்? நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதாம்மா. ஆனால் எங்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் அவங்க துறையில் வல்லுநர்களாக இருக்காங்க. நான் உங்கள் பிரச்சனையை அவங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லி அவங்க சொல்கிற தீர்வை உங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவேன். அப்படியா? இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே. அப்போது நான் என் நிலத்தில் இருக்க பிரச்சனைலாம் சொன்னால் எனக்கு உடனே தீர்வு வந்துடுமா? ஆமாம்மா, அதிகபட்சம் 2 நாளில் சொல்லிடுவாங்க. அப்படி அவங்களுக்கு தெரியலன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மற்ற விவசாய விஞ்ஞானிகள் கிட்ட கேட்டு அவங்க தீர்வை சொல்லுவாங்க. சரி, அப்போது என் நிலத்தில் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன், என்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன், எழுதிக்கோமா. பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவி செல்விக்கும் அவளுடைய ஆசிரியருக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க செல்வி, நான் உங்களை விவசாயிகளை சந்திச்சு அவங்களோட பிரச்சனைகளை கேட்க சொல்லியிருந்தேனே, கேட்டிங்களா? அதை பற்றி தான் சார் பேச வந்தேன். நான் நேற்று சந்தைக்கு போயிருந்தப்போ 2 இயற்கை விவசாயிகளை சந்தித்தேன். அவங்க 2 பேருமே இயற்கை முறையில் மாந்தோப்பு பராமரிக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தருக்கு மகசூல் அதிகமாக வந்திருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு கம்மியாக வந்திருக்கு. அப்படியா செல்வி? அவங்க நிலத்துல என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கேட்டிங்களா? அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் விசாரிச்சிங்களா? சார், நான் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கேட்டு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். எங்கே கொடுங்க பார்ப்போம். இந்தாங்க சார்.
பூ கருகிருக்குன்னு போட்டிருக்கு, தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது, பூச்சியோ நோய் தாக்கலோ இல்லை. அப்படி பார்த்தா இது அநேகமாக பொட்டாசியம் அப்படி இல்லைன்னா நைட்ரஜன் அளவு அதிகமானதுனால வந்திருக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுமா, நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு நாளைக்கு உனக்கு தீர்வை சொல்கிறேன். சரிங்க சார். மறுநாள் ஆசிரியர் மாணவியிடம் விளக்கத்தை கொடுத்தார். செல்வி, நீ கொடுத்த விவரத்தெல்லாம் பார்த்தம்மா. நிலத்துல நைட்ரஜன் சத்து அதிகமானதுனால பூ கருகிருக்கு. நான் இந்த நோட்டில் விவரமாக எழுதியிருக்கேன், நீ படித்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சிடுமா. சரிங்க சார், நான் அவங்கள பார்த்து சொல்லிடுறேன். பின் மாணவி இயற்கை விவசாயியான சீதாவை சந்தித்தாள். வாமா செல்வி, நான் என் பிரச்சனைலாம் சொன்னனே, இதெல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சுச்சா? நானும் எங்கள் சார் கிட்ட போய் இது எல்லாத்தையும் சொன்னேன். அவரும் சில குறிப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதை உங்ககிட்ட சொல்லலான் தான் வந்தேன். முதல்ல நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒரே ஊரில் இருந்தாலும் வயலுக்கு வயல் மண்ணோட தன்மை மாறும். அதனால் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மண் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கணும். நீங்கள் உயிர் உரம் போடும்போது அது கூட ஜீவாமிர்தத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கீங்க. அதனால தான் நைட்ரஜனோட அளவு அதிகமாகி பூவெல்லாம் கருகிருக்கு. ஓ, இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் நான் கவனமாக இருக்கேம்மா. அப்படியே இந்த விஷயத்த அந்த கலாக்கிட்டையும் சொல்லி வைக்கிறேன். அப்போ தான் அவளும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பாள். இந்தாங்க என் நம்பர். வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் இதே மாதிரி உங்களுக்கு உதவுறேன். நம்ம விஐடி வேளாண் துறையில் விவசாயிகள் இணைப்பு திட்டம், அதாவது ஃபார்மர்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஒவ்வொரு வேளாண் மாணவர்களையும் சீதா மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகள் கூட இணைக்கும் போது கள பிரச்சனைகளை பற்றி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுது மற்றும் விவசாயிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. இந்த இருவழி கற்றல் திட்டத்தில் விவசாயிகளை ஆசிரியர்களாகவும் விஐடி வேளாண் துறை அங்கீகரிக்குது. மீண்டும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியில் நாளை சந்திப்போம். நான் உங்கள் திவ்யநேகா, மதுமித்ரா, காயத்ரி, மாலினி, சஷாந்த், விஐடி வேளாண் துறை மாணவர்கள். இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. Exchange of ideas. God is considered the creator and the sustainer of the universe. Atheism, that there is no God. So the latest science theory says that the Big Bang created the universe. Let us define what is God. Let's just say that the God exists for every planet. Why not every planet has atmosphere? God couldn't create a universe with constant energy because that is just not possible. Hello VIT, this is Milan Manjunath Chennai with Anshuman Mishra and you are listening to your own VIT Community Radio 90.8. We are back with another episode of an exchange of ideas. Today our topic is existence of God. Let's start our discussion with introducing ourselves. Hi guys, I'm Anshuman, BTech Computer Science 2nd year. Hi guys, this is Akash, BTech Civil 3rd year. Hello friends, I'm Spur Jory from BTech IT 2nd year. Hi, I'm Milan Manjunath Chennai from Chemical 2nd year. Let's start off our discussion with our first segment, the origins of God. How the concept of God came about, how the early men perceived the existence of God, and what all things they started to worship. Okay, let's start off this discussion with first of all addressing the concepts involved. The first concept involved is religion. The second concept involved is the conception of God in our minds. And the third concept is that of the entity called God, whether it exists or not. So first of all, let's talk about religion. Let's make a distinction between religion and God in the sense that whether you adhere to a religion or not, it doesn't matter. We're going to talk about God. So basically, what is religion? Religion is basically an institutionalized effort by man to make attempts at reaching enlightenment. Through various means, the paths may be different and therefore we have a large number of religions. So that's religion. And what is the concept of God? Human beings started conceptualizing about God since the great evolution of our minds. I mean, ever since we had been able to think beyond our ancestors. Okay, so what is God? First of all, let's start off with the conception of God in our minds. That is, human beings have started conceptualizing about God ever since we observed phenomena in nature that we could not explain. So in order to explain these natural phenomena, it could be anything as simple as, say, waves in the ocean,
or winds, the sun rising in the east and setting in the west. We started explaining these phenomena via conceptions which we called God. There are two different things: the acts of God and the mysterious dispensation of providence. Early man, when they can't apprehend a normal natural force such as an earthquake, they thought it was an act of God, that God's wrath especially, and something that you can't apprehend, something you can't define, that the early men termed as acts of God. That is the basic difference between a God and religion. Religion and God need not to be connected. Religion is a particular set of institutions and rules that early men and that men today still follow, and God is an entity, is omnipresence, omniscience, an entity that is something, a human being which is much more capable of neglecting human emotions and who is somewhere beyond, who has infinite knowledge. That is the difference between God and religion. And these are the acts of God which were apprehended by the early men and that they thought are the acts of God, such as an earthquake or storms. God in many religions is conceived as the supreme being and principal object of faith. God is the creator and the sustainer of the universe. God is attributed to have omniscience, omnipotence, and omnipresence. Also, religion can be distinguished from God as a set of rules, a set of regulations by which you need to abide so as to gain higher intellectual spirit. Yeah, I agree with Anshuman. At the beginning of the human civilization, when we made the transition from hunting to agriculture, then the human had a time to think about the various mysteries of life. And just like a child asks why and why to each and every phenomena while he's growing up, similarly, humans asked themselves why the sun revolves, why we see stars, why the river flows, why the storm comes. So then we tried to think about the concept of God, entity that is supernatural and controls all the phenomena that goes around us. And as the time progressed, religions came into existence, and these religions tried to use the concept of God to civilize us. Exactly. Spursh has summed up everything that we were talking about. That is basically what is religion. So now that we've explained what religion is, we should basically divide religion on the basis of the concept of God, how religion deals with God. So there are three types of religions. One is theism, the second is deism, and the third is pantheism. Basically, in the first, theism, God is considered the creator and the sustainer of the universe. In deism, God is the creator, but there is no sustainer in this universe. In pantheism, God is the universe itself. That is to say, God is the cosmos. The concept of God, as is described by the theologians, commonly includes the attributes such as omnipresence, having infinite knowledge. The concept of God came when early man couldn't describe the difference between the animate and the inanimate. When a storm comes, basically the first question that was asked is the phenomena, how it comes, how it happens. When there was an outcast, there was an earthquake, people would generally say that this was God's wrath on them, that they couldn't adhere to the rules of the religion that they made. This is the concept of God. The first God to be worshipped is perhaps the Mother Earth, a stone itself. They worshipped the God because they thought that when you follow God, you are in the good looks of God and God gives you powers. That was the conception of the early man. As Akash said, at one time or another, mortal man has worshipped everything on the face of earth, including himself. He has worshipped about everything imaginable in the sky and beneath the surface of the earth. Even the shooting star, which was awesome to early man, and he easily believed that such a blazing streaks marked the passage of spirit on its way to the earth. Even today, the inexplicable things that happen to us in the daily lives are still termed as acts of God. Even in the insurance policies, the things that occur due to earthquake or lightning strikes are termed as acts of God. Yeah, I completely agree with Akash. And if you look at the literature produced by Shakespeare in the Elizabethan period, the people used to consider the climate or the weather conditions as a manifestation of the mood of God. So if there is a storm, the God is angry. Or if there is a drought, people have committed some sins. And if there is plenty of harvest, yes, the God is favoring the people. Okay, so now that we've summed up people's beliefs, now let's go into a detailed discussion on the difference between God and the concept of God. So as I explained in the first round, that there's a difference between what we conceptualize as God and what is God. Let us define what is God. Many people would believe God to be a human-like figure that is with arms, legs and all, and worship such a deity. Others consider God to be a form of energy or maybe something that is totally immaterial. Others consider God to be the universe itself and God manifesting himself in each of us or every object that can be worshipped. So what are our conceptions on God? Anshuman, I agree with the point here, and I'm gonna quote a very famous quote given by Macbeth. I dare do all that may become a man, who dares more is none. Then there's God. God as a concept defines motivation.
Why do we need God comes from the basic need of human being to validate himself. Why do we need God comes from the basic selfishness of human mind. We need God because it channelizes a faith within us that things suddenly seem to go in a right way. The concept of fate and destiny comes from God itself. When people say, for like example, like a kid who's like in a 12th class and he gives us exam of let's say science, he doesn't get good marks. The first thing that would come to a guy who's a religious fella will be like, God is angry at me and I didn't follow his rules, and that's why I got bad marks. This is the mentality of human beings these days. They associate everything, every bad thing that happens with fate and destiny and ultimately with God. Yeah, furthering Anshuman's point, there are many belief systems, like he said, monotheism. People believe that there is one God. Polytheism, people believe that there are many deities that control all the happenings around us. Then there is pantheism, that the God is universe itself, and then there is panentheism, that the universe is part of the God. And one more concept of monism, all things originate from God. And then comes the atheism, that there is no God. What I personally believe is that cannot exist an entity whose sole aim is to judge humankind on the basis of act they perform and grant them hell or heaven. I think the concept of God was developed over time to make us more civilized so that we don't cut each other's throat. Exactly. Our concept of God, I mean, the general concept of God is quite primitive. What we should think about is, what is God? Now that we've discussed the classical or the general concepts people have in their mind regarding God, let's go into a more of an objective discussion on God. That is, let us logically think, why would there be a person, like supernatural person, who would send people to hell and heaven? I mean, there's no proof against this, but it simply doesn't make sense according to the universe that we've observed till now. According to what observations, God is basically the universe, as quoted by pantheism. My conception of God is basically the creator of the universe, and let us not go into sustaining the universe, but basically the universe had to have a point of creation. Now that we have discussed about the concept of origins of God, exchange of ideas. let us move on to our next segment, existence of God. The existence of God. Why does God exist? How it exists. I'll stretch on that point. Now, universe has everything which is explainable by scientific theories. The very existence of Earth was defined by the Big Bang theory. And there are theories coming, the black hole theory, such as the theory of several stars, they're coming, the theories of multiverse, which explain how the universe came into being. Now, I personally, being an atheist, find it extremely disturbing when somebody comes up and says, dude, the universe was created by God. This very point that God created the universe is something which I would call a blasphemy. This is a complete and total, it totally goes beyond my compliance, beyond my apprehension that there is a being who can create an entire universe. Now, I don't know how this concept and how this thought came into the early man and the man forward, but this concept, I personally speak, this annoys me. The existence of Earth can be defined by every scientific theory there is. Every phenomenon, everything can be defined by a law. Like, for example, I'll give you the gravitational law given by Newton. Earlier, people used to believe that God keeps us down. God pulls us beneath. This was the concept that the people used to believe. Then Newton came. Then Newton gave his laws of gravitational theorem that the force is equal to a certain product of mass and inverse of the radius. Now, this concept, when this concept was born, he received a lot of negative influence from the Catholic Church. Refused to put forth this concept, the laws of Newton. This example proves how human being is completely and totally influenced by the concept of God, and there's no utter space for anything termed as science. I totally agree with Akash. I mean, during the primitive period, as they had no science to describe the difference between humans and other creatures, they called themselves the people and thought that the strangers were another sort, less human than they are. They had no science to describe the difference between animate and inanimate. They believed that if they eat the flesh of a strong beast, they might acquire its spirit. A face of a dead person they knew and recognized, in peculiar shapes on the face of a rock they associated with the living spirit and thus the god. In our entire history, even the people who have opposed the basic notion of God, like in the 13th and the
the 14th century, people used to believe that Earth was the center of the universe. And Nicholas Copernicus came and proved them wrong. And he was met with strong resistance by the church. And also Galileo Galilei, who discovered the telescope, was jailed because of his discoveries of different planets, and that he said that Earth revolved around the sun and not the other way around. So Milan and Akash, I can firmly place you guys as atheists. Am I right? I tend to differ from you guys in opinion because I'm agnostic with a tendency towards believing in God. Could you guys first of all explain to me what is your concept of God? You're denying the existence of God so strongly. So explain to me what is your concept of God? And just give me a short description. Anshuman, God for me is a source of motivation. Why I disagree with God is that everything in this universe can be explained. There's no need of a concept of a human being who's supernatural enough to create the entire universe. I disagree with this. So Akash, to summarize your point, you're trying to say that you can explain every phenomena in this universe using science, and therefore there is no need for a supernatural phenomena such as God to explain anything further, right? Yeah. Absolutely. Since there is no need for this God, you simply deny his existence. Absolutely. Okay. Sparsh? I'm a firm believer of God, and I will try to bring in science. Akash raised the points like force is equal to mass into acceleration. I agree. Humans have made a great deal of progress with the help of science, using laws of thermodynamics, laws of gravitation. But these laws were not invented by humankind. They exist. You have to think about this issue. Their existence predates humankind. These laws were invented by an entity, and that entity is God. God is responsible for the working of the whole of universe. You cannot say that if an apple falls, God has no role in it. God has role in it. And furthermore, again, I'm coming back to the science. We know the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. You know, if we increase g by 10, our heights will be stunted, 1/10 of what we are today. And if we decrease g, the value of acceleration due to gravity will be floating in the air. Actually, if we decrease the value of g to a certain threshold, there would be no atmosphere on Earth and we would not have evolved. Yeah, that's what I'm saying. So there is some intelligent entity that is able to maintain these precise measurements. So Sparsh, you have a beautiful point here. You're trying to say that God is the entity that you can say powers the principles of science we're so fond of. I mean, science has no existence in itself. It has to have an entity that powers it. And now we discover these laws and we start to say that God does not exist. But that does not mean that God does not exist. But Sparsh, one thing is there. You cannot objectively prove the existence of such a God. You're just postulating, and no one can disprove your postulate as of now. But I would like for you to prove your postulate. Similar argument can be put to you, Akash's argument also. Exactly, that's what I said. You cannot deny the existence of God, neither at the same time you cannot prove the existence of God. It's a matter of faith. So basically, according to me, I'm an agnostic, remember that, guys. What I would like to actually summarize here is that the existence of God is not a matter that you can touch with science. God is not an entity, nor is it a mathematical quantity. So therefore, the laws of science cannot be applied to God. Simple as that. So the scientific method cannot be used to prove or deny the possibility of God. For me, God, as I conceive it, is a supreme being. He's the principal object of the cosmos who created each and everything which we can see, which we can feel. According to me, each and everything has a simple and a logical explanation, and which can be written down in a book and not just be simply called that because of God this happened, because of God that happened. I don't believe it. So that's your firm definition of God. And you deny it because? Yeah, each and everything can be explained by a scientific explanation, a law, a theory, a postulate, which has a very firm mathematical backing. I guess Akash is pretty happy now. Yeah, okay. Earlier, Anshuman gave a point that we can't use science to define God. And Sparsh gave beautiful points on how he believes that God exists. And I firmly disagree with both of you that science can be used to explain, can be used to deny the existence of God. Now, here's how it works. The value of G pointed out by Sparsh, well, the universe came into existence by several theories. The best one till date is the Big Bang Theory. Now, according to this theory, there was an explosion, a supernova blast per se, which started the very universe we live in. Now, if there was a God, and let's just say that the God exists for every planet, why not every planet has atmosphere? Why not every planet is placed in a position just like Earth and has a life? If there's a God, then there will be life everywhere. Not just Earth itself. This is a very unscientific argument because just because there's life on Earth, we don't even know where life is, where life isn't. Let's not delve into that.
Who are you to decide what God should and should not do? This cannot be used to deny or prove the existence of God, according to me. Now, let's dwell into this concept right now. There's a beautiful quote which comes from Macbeth, and I already pointed that out. I dare do all that may become a man. Who dares more is God. Now, this very quote, I'll be very frank with everyone around here. This very quote annoys me. The limits of human being is defined not by God, but by themselves. A human being creates his limits. Now, when you put God here, when you put God in this particular concept, how human beings perceive God is just a channelization of motivation, faith, that's it. Now, let's drill into the science concept here. Everything is explained by God. Like the very existence of atmosphere is due to the fact that Earth is in a position favorable distance. With everything, Earth has a favorable position in the solar system, which gives Earth water, and that creates life. And that's my explanation. That's why I deny God, because there is no such thing as God. There's just science. Okay, considering Akash's point, he raised a good point that if a God exists, life must exist in all the planets that are present in the solar system. But what I believe is that God created laws, and all the things are governed by those laws. So if there are no suitable conditions on the other planet, so according to the particular law, life will not exist there. And life exists on Earth because it is at an optimum distance from the sun, and it has a particular radius revolving around the sun, and all the conditions are in favor of life. Spursh has beautifully countered your point, Akash. What Spursh is saying is that God has created laws, not life. And these laws have in turn created us and all the beings or all the stuff that is there in the universe. And I would like both of you atheists to, counter this point. Well, Spursh gave a brilliant point. I should agree that God created laws and not life. Well, my point right now here is, let's just say, for example, let's just assume that there is a God. Now, I would ask this question, where is he? How is he? This being very frank and with total compliance, I ask this question that there is no existence, no law which can prove that this happened. The very veneer visage of the concept of God is a mere vexation, is a mere complete and total vexation. Whereas when you tune in to science can at least explain 8 out of 10 things. I would say it can't explain 2 things, but it can very much I assure you that it can explain 8 things out of 10. When you pull in the concept of God, you're denying everything that we have achieved till now. You're completely ignoring the fact that everything is governed by a law, and the laws came into existence because of the theory which we have evolved, and that theory is the Big Bang theory. That is my answer to Spur's point that God creates law and not life. Akash, I would like to counter your point. What you just said is that science explains so much, and since we cannot perceive God, we cannot prove that God exists. But as of now, you have not proven that there is no creator of the laws. You've left that to uncertainty. That is 2 of the 10 things that science cannot explain. So my initial point was define God. I would like to define God myself. I kept a definition to myself because I wanted to hear everyone else's. My definition of God is not something that can be perceived via our senses. God is just the thing that propels the universe. Now, does this propellant exist in a separate form or not is the main point of our debate. So, what propels the universe? The energy. We all know that energy is conserved, right, after every transaction. Or energy can be converted into mass by Einstein's equation, E is equal to mc squared, right? So, therefore, this universe was created with a specific amount of energy, right? And this universe was also created with a specific amount of momentum, because momentum is also conserved after every transaction. So, therefore, what I would like to define God as is that energy. Because the universe deals in terms of energy. Any quantity turns into another with respect to time via an energy transaction. That's all the universe is. And that's what I believe is God. Now, whether this God exists or not, I mean, this energy, something propelling these changes exists or not, is the form of debate. And I'm agnostic because I've never found a proof against or for this postulate. Sparsh? I think we are confusing God with the God of the religion and the real God. The God of the religion is basically anthropophobic, whose sole aim is to judge human beings on the basis of their acts. But the real God is something else that our mind cannot perceive, because we live in a 3-dimensional space. There are many more dimensions there. So if we live in a box, we can't see out of it. It doesn't mean the world is not out there, that we cannot perceive. So Sparsh, what you're trying to say is that we should not deny the existence of God because our senses lack. We do not have the senses to be able to prove or deny God. I think we should not consider science as separate from God. Science follows laws of God. But there's no proof for this. No, I said again,
that there are laws like Newton's law of gravitation, and they are created by God. What do you understand by God, Sparsh? Give me your definition of God. Give me a very short, objective. Don't make it subjective. Give me a totally objective definition of God. God is everything. So you are quoting pantheism. Yeah. So according to you, God is the cosmos. Yeah. There's a God in everyone. Me, you, Akash. Yeah. When you say there is God in me and you also, you are separating God from yourself. You are saying that, okay, God is some other thing, something foreign. No, we are part of God. Okay, so you're not talking about pantheism then, right? You're talking about the concept that comes ahead of pantheism, the one you mentioned at the start. Panentheism. Panentheism. That's what you're talking about. Am I right? Yeah. So you're trying to say is that we're all manifestations of this God? Yeah. Exactly. Okay, so therefore you're not talking about pantheism, you're talking about us being manifestations. But no one as of now has proven or disproven God. We're still at the same place. I would like to formally disagree with Anshuman's earlier point that energy being conserved. According to Anshuman, as he said, is God created the universe with a certain specific amount of energy, and that energy remains constant. According to Hubble's law, the law that he gave in 2010, that the universe is expanding with the force which is directly proportional to the square velocity at which the universe is expanding. According to this law, the creation of dark matter has been proved. Now, energy is not constant. Why? Because the mass, due to the existence of black holes, energy is infinite. We can't calculate the net amount of energy, and we can't say that the energy is conserved, because every now and then there's a supernova explosion, and that creates energy, and that energy is not equal directly to the mass from which it's created. And that is how I explain that energy is not conserved, and God couldn't create a universe with constant energy, because that is just not possible. Akash, I would like to counter your point totally. First of all, you used the word God. Perception of God is faith, right? So why did you use the word God? I countered the point which you said that God created a universe. Yeah, I have a counter for that. See, you've used Hubble's principles and all these, the latest findings, right? Yeah. So what I would like to invoke is the first law of thermodynamics. The laws of thermodynamics have never been disproven. Right. They've never been proven either, but they've been assumed to be true because all of our experiences and most of engineering is based on these thermodynamics laws. As of now, they've always held true. Okay. So what does the first law of thermodynamics say? In a closed system, energy is neither created or destroyed. Yeah. Now let us all take a step out of the universe. We're looking at the universe from outside. The whole universe can be considered a system. So by the first law of thermodynamics, the energy will remain constant. No, the very definition of a closed system is, if you consider a room, that is a closed system, and universe minus the room is the open system. So you cannot consider universe as a closed system. No. Exactly. The universe as a whole from outside. Cannot. Basic definition of a closed system is that if we consider this room as a closed system, then universe minus this room, whatever exists there, is an open system. Is an open system. Exactly. Because you're defining this room with respect to the universe, right? You're talking about this room within the universe. If I take a step out of the universe, all of the universe cannot be considered an open system, right? Because I'm enclosing everything within the universe that exists. What is the definition of a closed system? Again, I say closed system is like, suppose you have a box, fine? You consider it as a closed system, and everything that exists except the box comes under the open system. Okay, exactly. Yeah. So now what I'm saying is that I'm taking everything that exists, letting it stay in the universe, and taking a step out and looking at everything. So that makes the universe a closed system in that sense. In the same sense as you're calling the box a closed system. And again, we move back to the universe. We don't have a confirmed theory regarding the universe. There are universe, many universe, exactly. parallel universe. The latest theory is that you have multiple universes. Again, a theory. Big Bang is a theory. Multiverse is a theory. So judging by what I'm saying is that let's take up the latest findings of science, apply their principles, and see what happens. We take a step out of our universe. We go into that embedded multi-universe theory, and we see that all of these universes are closed systems within themselves because they cannot exchange matter between them. Okay, let's just talk in terms of the multiverse. You have multiple universes. Yeah. None of these universes exchange matter or energy, right? Yes. So therefore they're closed systems in themselves. And therefore I can apply the first law of thermodynamics on our universe. In that case, the universe has fixed amount of energy. We can consider the point. Exactly. So there's fixed amount of energy and God created the universe with fixed amount of energy, but we're still at the same stage where we started. No one has been able to prove or disprove the existence of God. I would like to actually sum this whole thing up with another definition of God. This definition is also unproven, but this is what I feel. I've spent many long hours thinking about what is God, what are we, and whether we have any role in our own future, or God governs our future, or that we are beings that decide our fate and there's no such thing as a prior fate.
And it all comes down to this in my thought process. That is, our universe is a causal universe. Everyone agrees? Entire of science is based on cause and effect theory. Everyone agrees with me? So if I remove this principle and start to say that effects precede causes, all of science will go to a dustbin. None of science will be applicable anymore. Because science is based on the cause and effect theory in a causal universe. So with that done, I would like to talk about causes. What are we? We have been basically caused by a gradual set of changes called evolution. This evolution has occurred in an environment which is a result of several chemical reactions, a set of amazing things that resulted in stardust being converted into the earth revolving around a sun in a solar system. So basically, everything has a cause. Okay? So the latest science theory says that the Big Bang created the universe. So we've given a cause for the universe, right? So what is this cause? What caused the creation of everything here? That is what I call God. That change in the cause and effect theory, in which the effect and cause no longer are related to each other, that is God, according to me. And you cannot prove or disprove him because actually no one knows what happened at that point of time. Yeah, I agree. The Big Bang theory states that all the things have evolved from one source and have expanded. The universe is still expanding. I completely agree. And I firmly believe that everything is God. We all are manifestations of God. We all are forms of energy, and energy is God. On that point, I could agree with Anshuman and Sparsh that everything is energy, and if you call energy as God, then we are all forms of God, manifestations of God. Exactly. So everything comes into one. The basic issue is that our conceptions of God are different. But if we come down to an objective definition of God, I'm pretty sure most of us, if not all, can agree that there has to be a supernatural entity that made this universe. I mean, otherwise it just isn't possible, even according to the great laws of science Akash abides by. Well, I'll stick to my faiths. And the thing being said that who created the Big Bang explosion. Now, that being said, I think I'll still be an atheist, and I'll just say that there were a series of events, and we are the effects emanating from the theory that is known as Big Bang. We are the effects of evolution. Everything has a chain of events. That chain reaction causes a certain things which affects our life. Now, what happened before Big Bang or what happened after Big Bang could have been a chain of events which could have extended from a point to infinity, and we can't really discover that concept. That's one thing that science can't explain. I would firmly agree with this point that there's this one thing that science here can't explain, is that what started this thing and from where it started. That's the question that is left. Isn't that what we should call God? That's the point that I would completely disagree. You just don't want to agree with God, yeah. Right? I'd like to add a finishing note. The greatest of scientists, Albert Einstein and Sir Isaac Newton, were both believers in God. And modern day scientists such as Stephen Hawking, Richard Dawkins, these people do not believe in God. But even some of the great scientists have believed in God, and now it's up to the listeners to decide what they want to, and we've done our job, I think. Right, Milan? Yeah. So on this note, I would like to conclude this discussion. Hope this discussion was as informative and exciting for you guys as it was for us to make it. Signing off, Milan Manjunath Chennai and Anshuman Mishra from an exchange of ideas, Vit Community Radio 90.8. Exchange of ideas. வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்பீட்னாலே ஒரே பயங்க. இங்கிலீஷ் படத்துலயோ இல்ல தமிழ் சினிமாவிலயோ ஸ்பீடா ஹீரோவோ இல்ல வில்லனோ ஓட்டுறத ரசிப்போம். ஆனா நேர்ல யாராவது 70 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஓட்டினாலே பயமா இருக்கும். ரேசிங்னு ஒரு ஆபத்தான விளையாட்டை இது வரைக்கும் நீங்க யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? அவங்க வாழ்க்கையவே பணயம் வச்சு விளையாடுறாங்க. ஆனா நம்ம யாரும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்ல.
மத்த நாட்டை கம்பேர் பண்ணா நம்ம இந்தியால ரேசஸோட எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மிங்க. ஏன் இப்போ நான் ரேசிங்னு சொன்னதுமே உங்க எல்லாருக்கும் நரேன் கார்த்திகேயனும் நம்ம தல அஜித் குமாரும் தான் ஞாபகத்துக்கு வந்திருப்பாங்க. ஆனா நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒருத்தர் ரேசிங்ல இருக்காங்க. அதுலயும் அவங்க ஒரு பொண்ணுன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? நீங்க நம்பித்தாங்க ஆகணும். ஆமாங்க, நம்ம நாட்டிலேயே முதல் பெண் பைக் ரேசரை பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். அவங்க தாங்க நம்ம அலிஷா அப்துல்லா. 1989 ஆண்டு ஜூலை 24 பிறந்தாங்க. பக்காவான நம்ம ஊரு மெட்ராஸ் பொண்ணுங்க. அப்பா அப்துல்லா, அம்மா வெண்டி. பேரை சொன்னதுமே டவுட் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமாங்க, நீங்க யோசிச்சது கரெக்ட். இவங்க அப்பா ஒரு கன்சர்வேட்டிவான முஸ்லிம் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அம்மா கிறிஸ்டியன். காதல் கலப்பு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டவங்க. அவங்க வாழ்க்கையின் அடையாளம் அவங்களோட குட்டி தேவதை நம்ம அலிஷா. அலிஷா கிட்ட எதை பத்தி பேசினாலும் அப்பாங்கிற வார்த்தை இல்லாமலே பேச தெரியாத அன்பு பொண்ணு. என் பேர்ல மட்டும் இல்ல, என் வாழ்க்கையிலயும் அப்பாவோட அன்பும் ஆளுமையும் தான் ஆக்கிரமிச்சிருக்கு. அவர் தான் எனக்கு ஆசா, அவர் தான் எனக்கு கடவுள், அவர் தான் எல்லாமும்னு அலிஷாவோட அப்பா புராணத்துல பாசம் கொஞ்சம் தூக்கல். ரேஸ்ல எப்படி இவ்ளோ பக்காவா இவங்களால ஓட்ட முடியுது, எப்படிடா இவ்ளோ சூப்பரா ஓட்டுறாங்கன்னு யோசிக்கும் போதுதான் ஞாபகத்துக்கு வருது, இவங்க ரத்தத்திலேயே ஊறி போயிருக்கு ரேசிங். ஏன்னா இவங்க அப்பாவும் ஒரு ரேசர். இந்த அலிஷா பொண்ணு தான் தாறுமாறா வண்டி ஓட்டுதுன்னா அவங்க அப்பா அப்துல்லா 18 வயசுல இருந்தே ரேஸ் பண்றாராம். பா, யோசிச்சு பாருங்களேன். வீட்ல எல்லா ரேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா இடத்துக்கும் ஜொயின்னு போயிடுவாங்க போல. எப்படிங்க இவ்ளோ தைரியமா ரேஸ்குள்ள வந்தீங்கன்னு கேட்டா அவங்க சொன்ன பதில பார்த்துட்டு நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். அலிஷாவுக்கு 4 வயசு இருக்குமாம். அப்போ அப்துல்லா கிட்ட இருந்த டிவிஎஸ் 50ல ஏறி நிப்பாங்களாம். ஸ்டாண்டு போட்ட வண்டிய ஓட்ட கத்து தருவாராம் அப்பா. நான்லாம் 4 வயசுல சரியா நடந்தேனான்னு கூட எனக்கு தெரியல. சரி, அப்பா ரேஸ்க்கு போகும்போது உங்களுக்கு பயமா இருக்காதான்னு கேட்டா, அட நீங்க வேற ஏங்க. ஒவ்வொரு வாட்டியும் அப்பா ரேஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி வண்டியை எடுக்கும் போது சக்கரத்துக்கு அடியில எலுமிச்சம் பழம் போடுறது என்னோட வேலைன்னு சொல்றாங்க. 8 வயசுல அப்பா அலிஷாவுக்கு ஒரு குட்டி பைக் வாங்கி கொடுத்தாராம். அப்துல்லாக்கு பைக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்குமாம். சோ அப்போவே பல ரேஸ் பைக்க வீட்ல இருந்திருக்கும். அப்புறம் எங்க பைக்ஸ்னா இந்த அலிஷா பொண்ணுக்கு பயம் இருக்கும். ரேசர்னா ரொம்ப கடுமையா தீவிரமா பிராக்டிஸ் பண்ணணுங்க. அதனால அலிஷாவோட அப்பா அப்துல்லா அதிகாலையிலே எழுந்து பயிற்சி எடுக்க ட்ராக்குக்கு போயிடுவாராம். அப்படி கடுமையா பயிற்சி எடுத்தாதானே வெற்றி பெற முடியும்னு சொல்லி வாய மூடல. அதுக்குள்ள ஆமாம், நானும் அப்பாவோட காலையிலே எழுந்து ட்ராக்குக்கு போயிடுவேன்னு சொல்லி அதிர்ச்சியில தள்ளிட்டாங்க. அந்த வயசுல என்ன பண்ணுவீங்க அங்க போயினா? சுத்தி முத்தி பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் ரேசஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் தனித்தனியா ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். அவங்க தீவிரமா அவங்க வீக் ஜோன்ல பயிற்சி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. நானும் அப்படியே எங்க அப்பா ஓட்டுறத மட்டும் இல்ல, மத்த ரேசஸ் எப்படி ஓட்டுறாங்க, அவங்க என்னெல்லாம் செய்யறாங்க ஃபிட்டா இருக்குன்னு பாப்பேன்னு சொல்றாங்க நம்ம அலிஷா. அவங்க ஒன்னு சொன்னதை கேட்டதும் எனக்கு ஒரே பயம் வந்துருச்சுங்க. அலிஷாவுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து அவங்க பிளே கிரவுண்டே அந்த ட்ராக் தானா. நான்லாம் அந்த வயசுல சின்னதா அடிபட்டு ரத்தம் வந்தாலே 2 நாள் விளையாட போக மாட்டேன். ஆனா அந்த ட்ராக்ல எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ அடிபட்டிருக்கும், ரத்தம் கொட்டிருக்கும். ஆனா அவ்வளவு ஆபத்தையும் கண் முன்னாடியே பார்த்து வளர்ந்ததுனாலதான் நம்ம அலிஷாவுக்கு பைக்ஸ் மேல பயமே இல்லாம போச்சு போல. அலிஷாவுக்கு 9 வயசு இருக்குமாம். அப்போ சென்னையில எங்கேயோ புதுசா கோ கார்ட்டிங் ட்ராக் திறந்திருக்காங்க, நம்ம போவோம்னு அலிஷாவோட அப்பா அப்துல்லா கூட்டிட்டு போனாராம். கோ கார்ட்டிங்னால ட்ராக் ரொம்ப பெருசாவும் கரடு முரடான தடங்கள்னு பார்க்கவே ரொம்ப பயமா இருந்துச்சாம். எப்பவும் பாக்குற ட்ராக் மாதிரியே இல்லையேன்னு, ரொம்ப ஆபத்தா தெரியுதேன்னு ரொம்ப பயமா இருந்தா அலிஷாவுக்கு. அவங்க பயத்தை இன்னும் ஏத்தி விடுற மாதிரி அவங்க அப்பா அலிஷாவை இது செம ஸ்போர்ட், இத ஓட்ட கத்துக்கோன்னு சொல்லி ஏத்தி விட்டுட்டாராம். அந்த பயத்தோட ஏறி வண்டியில உட்கார்ந்தாங்களாம் குட்டி அலிஷா. அலிஷாவுக்கு அப்போ ரொம்ப நீளமான அழகான முடி இருந்துச்சாம். கோ கார்ட்டிங்ல பின்பக்கம் தான் இன்ஜின் இருக்குமாம். டென்ஷன்ல வண்டி எடுத்ததுனால சரியான கவனத்துல வண்டிய ஓட்டலையாம். பாதியில கரெக்டா ஓட்டணும்ன்ற டென்ஷன்ல முடி இன்ஜின்ல மாட்டி கட் ஆயிருச்சாம். முதல் நாளையே கோ கார்ட்டிங் அனுபவம் இப்படி பயங்கரமா இருந்திருக்கு நம்ம அலிஷாவுக்கு. வீட்டுக்கு வந்ததும் அவங்க முடிய பார்க்கவே சகிக்கலையாம். ஆனா என்ன பண்றது, அப்படியே கட்டான முடியோட இருந்தா அசிங்கமா இருக்குமேன்னு நினைச்சு மனசே இல்லாம அலிஷா ஷார்ட்டா முடி கட் பண்ணிட்டாங்களாம்.
ரொம்ப பயமா இருந்துதாம் அன்னைக்கு நைட் அவங்களுக்கு. என்னடா இது, முதல் நாளே இப்படி சொதப்பிட்டோமே, அப்பா நல்லா ஓட்டுவேன்னு நம்பிக்கையோட ஏத்தி விட்டுருப்பாரு, ச்சே எல்லா நம்பிக்கையும் உடைச்சிட்டோமேன்னு செமையா ஃபீல் பண்ணாங்களாம். இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்கு, அதனால அப்பா இனிமே நம்மள கூட்டிட்டு போக மாட்டாருன்னு முடிவுக்கே வந்துட்டாங்களாம். அதோட முடி கட்டான பயம் வேற எல்லாம் சேர்த்து அலிஷாவை வீக் ஆக்கிருச்சு. மறுநாள் காலையில இனி எல்லாம் அவ்வளவுதான்னு நினைச்சு எழுந்தாங்களாம் அலிஷா. சரி இனி எதுக்கு வம்புன்னு அமைதியா உட்கார்ந்துருந்தாங்களாம். அவங்க அப்பா, என்ன நீ இன்னும் ரெடி ஆகாம இருக்க, ட்ராக்குக்கு போக வேணாமா, சீக்கிரமா கிளம்பு போகலான்னு கூப்பிட்டதை கேட்டு நம்ம அலிஷா ஷாக் ஆயிட்டாங்களாம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பயமா இருக்குப்பான்னு அழுதுட்டே சொன்னாங்களாம் நம்ம அலிஷா. பயத்தால தான் வெல்ல முடியும், அதுல இருந்து நீ வெளியே வந்துதான் ஆகணும்னு கட்டாயப்படுத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டாராம். அலிஷா அழுதுகிட்டே வண்டி ஓட்டுனாங்க. ஆனா அந்த காட்சி இப்பவும் அவங்களால மறக்க முடியலையாம். மறக்க கூடிய சம்பவமாங்க அது. நானா இருந்தா அதோட ட்ராக் பக்கமே போயிருக்க மாட்டேன். விழுந்துடுவோமேனு பயந்துகிட்டே இருக்காத, விழுந்தா எழுந்திருக்க கத்துக்கோன்னு அதுதான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லி கத்து கொடுத்தாராம் அப்துல்லா. இந்த அட்வைஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே அவசியம்ங்க. பல நேரங்கள்ல நம்ம தோல்வியை சந்திக்கிறப்போ நம்மளும் ச்சே என்னடா வாழ்க்கை இது விட்டுடலாம்னு தோணும். ஆனா அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரலாம்னு யோசிக்க மாட்டோம். அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது அப்படி யோசிப்போங்க. இந்த மாதிரி நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இன்னைக்கு தன்னம்பிக்கையுள்ள ஒரு மனுஷியா நம்ம அலிஷாவை உருவாக்கி இருக்காரு அப்துல்லா. அது மட்டும் இல்லைங்க, அவர் கத்து கொடுத்த அந்த தைரியம் தான் இப்ப வரைக்கும் அலிஷாவை வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. இப்படிப்பட்ட அப்பா கிடைக்க நம்ம அலிஷா என்ன புண்ணியம் செஞ்சிருக்காங்களோ. அப்துல்லாவுக்கு என்னோட பெரிய சல்யூட். சரி, கோகார்டிங்ல இருந்து எப்படி பைக் ரேஸ்க்கு மாறினீங்கன்னு பார்த்தா அதுக்கும் ஒரு தனியா ஒரு கதை சொல்றாங்க நம்ம அலிஷா. பசங்க மட்டும்தான் பைக் ரேசிங் பண்ணணுமா என்ன, ஒரு பொண்ணால முடியாதான்னு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வி வந்துதான். அது மட்டும் இல்லைங்க, கார் ரேசிங் பண்ணணும்னா நிறைய செலவு பண்ணணுமாம். ஆனா அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ற வசதி அப்ப அவங்க கிட்ட இல்லையாம். சரின்னு சொல்லிட்டு பைக் ரேசிங்ல இறங்கினாங்களாம் நம்ம அலிஷா. கார் ரேசிங் பரவாயில்ல, ஆனா பைக் ரேசிங் ரொம்ப ஆபத்தாச்சே. இதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு கேட்டா, வாரம் சண்டேல அப்பா தான் அலிஷாவை பிராக்டிஸ்க்கு கூட்டிட்டு போவாராம். இப்படி ஒரு சப்போர்ட்டிவ் அப்பா கிடைக்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அவங்க பைக் ரேஸ் அனுபவங்களை கேட்டா தலையே சுத்துங்க உங்களுக்கு. அலிஷாவோட முதல் பைக் ரேஸ மறக்கவே முடியாதாம். கோகார்டிங்கை விட மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ட்ராக்ல ஆக்சிடென்ட் ஆகி கீழே விழுந்துட்டாங்களாம் அலிஷா. கூட இருந்த எல்லாரும் இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு, நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னு அப்துல்லாவை நிறைய பேர் கேட்டாங்களாம். அப்பா பதறி போயிருப்பாருன்னு எதிர்பார்த்தாங்க அலிஷா. ஆனா அப்துல்லா, இதெல்லாம் ரேசிங்ல நடக்கிறது சகஜம்தான், ஒன்னும் ஆகாது, சீக்கிரமா எழுந்திரின்னு சொன்னாராம். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அடிபட்டிருக்காம். ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் அப்பாவோட வார்த்தைகள் அர்த்தமுள்ளதா தெரிஞ்சாம். அதுல இருந்து இன்னி வரைக்கும் எத்தனையோ முறை விழுந்தாலும் உடனே எழுந்திருக்கும், முன்னை விட வேகமா ஓடவும் கத்துக்கிட்டாங்களாம் அலிஷா. ரேஸ்ல ஜெயிச்சதை பத்தின அலிஷாவோட முதல் பேட்டி ஒரு பத்திரிக்கையில வந்துதாம். அப்பாவுக்கு பெருமை சேர்த்த அலிஷாங்கிற அந்த பேட்டியை படிச்சுட்டு நம்ம அப்துல்லா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாராம். அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ மெடல்கள் பரிசுகள் வாங்கியிருந்தாலும் எதுக்கும் அவங்க அப்பா அலிஷாவை தலையில வச்சு கொண்டாடினது இல்லையாம். ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் சமீபத்துல தாய்லாந்துல நடந்த கார் ரேசிங் விமென் சாம்பியன்ஷிப்ல இந்தியா சார்பா கலந்துக்கிட்டாங்களாம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அலிஷா பசங்களோட மட்டும்தான் ரேசிங் பண்றாங்களாம். ஆனா தாய்லாந்துல பொண்ணுங்க எல்லாம் பசங்களை மிஞ்சுற அளவுக்கு பயங்கர ஸ்பீடா ரேசிங் பண்ணாங்களாம். அப்படியே மிரண்டு போயிட்டாங்களாம். வண்டிக்குள்ள 65 டிகிரி வெயில், தலையே சுத்திச்சாம், கொஞ்சம் கூட ஈரமே இல்லையாம். என்னடா பண்ண போறோம்னு பயமா இருந்தாலும் வின் பண்ணியே ஆகணும்ங்கிற வெறி அலிஷா விட்டு போலையாம். ஆனா அவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் கவனத்தை செதற விடாம ரேஸ்ல முதல்ல வந்து அலிஷா வின் பண்ணதை பார்த்த நம்ம அப்துல்லா கண்ல கண்ணீரே வந்துருச்சாங்க. ரொம்ப இமோஷனலான தருணம்ங்க அது. என்னதான் ரேசிங்ல இருந்தாலும் படிப்புலயும் கவனமா இருக்கணும்னு அப்பாவும் அம்மாவும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்களாம். அதே மாதிரி அலிஷாவும் படிப்புலயும் பயங்கர கெட்டியாம். BA சோசியாலஜி முடிச்சுட்டு லோயோலா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல HRஆவும் முடிச்சுட்டாங்களாம். இவங்க வாங்கின அவார்ட்ஸ் பத்தி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன். JK டயர் நேஷனல் சூப்பர் பைக் ரேசிங் சாம்பியன்ஷிப்பை 2009 3ஆம் பரிசு பெற்றாங்க. வோல்க்ஸ்வேகன் நேஷனல் போலோ கப் இந்தியால தொடர்ந்து 3 வருஷமா 2010, 2011, 2012ஆம் ஆண்டு தொடர்ந்து வாங்கினாங்களாம். நேஷனல் ரோட் ரேசிங் சாம்பியன்ஷிப்ல 2 வருஷம் 3ஆவது பரிசு வாங்கினாங்களாம். ரோட்ரிஸ் யங் அச்சீவர் அவார்டும் 2008 கொடுத்தாங்களாம் நம்ம அலிஷாவுக்கு. அவங்க வருங்கால பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் பத்தி கேட்டா, இது வரைக்கும் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண அப்பாக்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டுகாட்டி பைக் வாங்கி தரணும்னு ஆசையாம். பெண்களுக்கான ரேசிங் அகாடமி ஆரம்பிக்க போறாங்களாம் அலிஷா. இதுதான் மிகப்பெரிய செயலுங்க. தனக்கு தெரிஞ்சத மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரணுங்கிற அந்த உயர்ந்த குணம். ஆல் தி பெஸ்ட் அலிஷா. ஃபியூச்சர்ல வர எல்லா ரேஸ்லயும் நீங்க வின் பண்ணணும்னு மக்கள் சார்பா நான் வாழ்த்துறேன்.
என்ன நேயர்களே, அலிஷாவோட இந்த பயணம் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல வேகத்தை கொடுத்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு சாதனை பெண்ணோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ விஐடி பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. This song is presented by SparkX Music Band. தமிழ்ச்சுடர் வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒலி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை போற்றி ஒழுகப்படும். இன்று அரிதாகி வரும் நட்பண்புகள்ல யாரும் எளிதில் பெற முடியாத நட்பண்பு ஒன்று இருக்குன்னா
அது பொறுமை என்கிற நற்பண்பு தான். ஒருவர் தனது அனுபவ அறிவினால பல நற்பண்புகளை பெறுகிறார். அந்த நற்பண்புகளை திரட்டி பார்த்தா அவை அனைத்துமே பொறுமை என்கிற ஒரு சொல்லில அடங்கும். வாழ்க்கையில வெற்றி பெற தேவையான பண்பு தான் பொறுமை. பொறுமையுடையவன் எதை சாதிக்க வேண்டுமென நினைக்கிறானோ அதை சாதிக்க முடியும். ஒரு விதையை விதைக்கிறோம், அது மண்ணுக்குள்ள தன்னை மறைத்துக் கொள்ளுது. அதற்கு நீர் ஊற்றுகிறோம், காத்திருக்கிறோம். அது மெல்ல முளைக்கும், இலைகளை விடும், தண்டுகள் பெரிதாகும், கிளைகள் உருவாகும், பூக்கள் உருவாகும், கடைசியில கனியை தருது. இந்த பயணம் மிகவும் நீளமானது. ஒரு விதை விதைக்கப்படுவதற்கும் அது மறுபடியும் கனிக்குள்ள விதையாய் நம் கையில வருவதற்கும் இடைப்பட்ட காலம் பெரிது. பொறுமையுடன் காத்திருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம். பொறுமை கசப்பானதுதான், ஆனா அது தர கனியோ ரொம்ப இனிப்பானது. ஒரு இலக்கை நோக்கி பயணிக்கும் போது வெற்றி உடனடியா சாத்தியமாவதில்லை. நதிகளை எடுத்துக்கோங்க, அதனுடைய பாதையில வசந்தங்களையும் துயரங்களையும் சந்திக்கும். அருவிகள்ல விழும், தடைகள்ல எழும், மௌனமாய் அழும். ஆனாலும் அதன் லட்சியத்தை கடைசியில நிறைவேற்றிக் கொள்ளும். அதுவரை அதன் பயணம் பொறுமையாய் நடந்து கொண்டே இருக்கும். பொறுமை தனது பயணத்தை நிறுத்தும் போது தோல்வி நம்மை நோக்கி நடை போட துவங்கும். அதற்கு உதாரணமாக சீனாவில் மூங்கில் மரத்தை சொல்லுவாங்க. சீனர்கள் மூங்கிலை பயிரிட்டு தண்ணீர் ஊத்துவாங்க. பருவங்கள் போகும், ஆனா மரக்கன்று வளரவே வளராது. 1 இன்ச் அளவு கூட வளர மாட்டேன்னு அடம் பிடித்து அப்படியே நிற்கும். முழுசாய் 4 வருடங்கள் அம்மரக்கன்று அப்படியே இருக்கும். மரத்துக்கு தண்ணீர் ஊற்றுபவரும் பொறுமையுடன் அதை பராமரிக்கணும். ஆனா அடுத்த பருவத்துல எல்லோரும் வியக்கும் வண்ணம் அந்த மூங்கில் வளர துவங்கும். அதுவும் எப்படி? சடசடன்னு வளர்ந்துரும். ஒரே ஆண்டுல அது எட்டி பிடிக்கும் உயரம் எவ்வளவு தெரியுமா? 80 அடிகள். 4 ஆண்டு காலமாக அமைதியா இருந்த செடி எப்படி 5வது ஆண்டுல மட்டும் விஸ்வரூப வளர்ச்சி எட்டுது? ஆராய்ந்து பார்த்து ஆச்சரியம் தரும் ஒரு ரகசியம் இதுல இருப்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். இயற்கையின் அற்புதம் என்றோ கடவுளின் படைப்பு என்றோ நீங்க பெயரிட்டுக் கொள்ளுங்க. முதல் 4 ஆண்டுகள் அந்த மூங்கில் வேர்கள் பூமியில் நன்றாக இறங்கி மிக சிறந்த பிடிமானத்தை உருவாக்கி கொள்ளுது. 5வது ஆண்டுல நான் 80 அடி உயரமா வளரப் போகிறேன், என்னை தாங்கி பிடிக்கும் வல்லமை என் வேர்களுக்கு தேவை, முழு மூச்சாய் நான் என்னை தயார்படுத்திக் கொள்றேன்னு 5வது ஆண்டுல அது நல்ல வளர்ச்சியை அடையும். அப்போது அது தடுமாறுவதும் இல்லை, தடம் புரள்வதும் இல்லை. பொறுமை உயரமான வெற்றிகளை உருவாக்குகிறது. அவசரப்பட்டு முளைத்து சடசடன்னு வளர்ந்து விழுந்திடாம அடித்தளத்தை வலுவாக்கி கொள்ள பொறுமை நம்மை தூண்டுகிறது. தண்ணீரின் ஆழம் தெரியாம குதிப்பதோ மலையின் ஆழம் தெரியாமல் ஏறுறது எல்லாமே ஆபத்துல தான் முடியும். பொறுமைங்கிறது அனுபவத்தின் வெளிப்பாடுதான். அதுவே வாழ்வோட அலைகளை எதிர்கொள்ளும் துடுப்பாய் பயன் தரும். ஒரு செயலை எடுத்து பாதியிலே பொறுமையை கழற்றி விட்டு விடுபவர்கள் வெற்றியோட பதக்கங்களை அணிவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. அவசரம் நமக்கு சிப்பிகளை தரும், ஆனா பொறுமையை முத்துகளை தர முடியும். அப்படிதாங்க பொறுமை இழந்த ஒரு இளைஞர் வாழ்க்கையில நல்லா சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. சிறிதளவுல ஒரு துணி கடை ஆரம்பிச்சாரு. நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது, லாபமும் ஒரு அளவுக்கு கிடைச்சது. அவர் என்ன பண்ணிருக்கணும்? அந்த தொழில வளர்ந்து ஒரு நிலையான இடத்தை பிடிக்க முயற்சி செய்திருக்கணும். அதை விட்டுட்டு பொறுமை இழந்து ஆத்திரப்பட்டு இன்னும் லாபம் வேணும்னு வேற ஒரு தொழில ஆரம்பிச்சாரு. ஆனா அவரு நினைச்ச மாதிரி நடக்கல. நிறைய லாபத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பொறுமை இழந்து இருந்ததையும் இழந்தாரு. ஆனா பொறுமையா இருந்திருந்தா, கடின உழைப்போடும் பொறுமையோடும் முதலில் ஈடுபட்ட தொழிலையே இருந்திருந்தா வாழ்க்கையில முன்னேறி இருக்கலாம். அதனால நேரமும் பொறுமையும் போராளிகளின் பலம். ஒருவனுடைய திறமைகளை வெற்றிகளை உருமாற்றி தருவது பொறுமையே. பொறுமையே அனுபவத்தின் வெளிப்பாடு. அதையே வள்ளுவர் நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை போற்றி ஒழுகப்படும் என்று கூறுகிறார். நிறையுடைமை, அதாவது வாழ்க்கையில் மனநிறைவுடன் சான்றாண்மையுடன் வாழ வேண்டுமென்றால் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும். அதுவே பிறரால் போற்றி ஒழுகப்படும். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் VAT பண்பலை 90.8. It's story time. In Vit Community Radio 90.8, you're going to listen to a short story written and narrated by
Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story: The Changes of Time. Time, the fastest and cruelest magician, did not spare her. I gazed at her for a long time. Mashing beetle leaf, preparing pan, she did not notice me. With great seriousness and much care, she opened a small box lying beside her. From it, she took a polythene bag and carefully unwinded it, took out a pinch of tobacco and crushed it along with other ingredients. 70% of her hair has lost its color. My curiosity about her grew more and more. As I sat there inhaling the fresh smell of pan, I must talk to her, I said to myself. I got up and found a suitable place beside her. She smiled at me with her toothless gums, while her hands were busy rearranging the contents in the pan box. The skin of her arm seemed coarse like the epidermis of an old tamarind tree. She herself was like an old tree that had witnessed many springs and summers. Dressed in a white saree and without a blouse, she looked like a typical old woman from South Tamil Nadu. Each time she moved her head, her heavy pampadums, these are nothing but ornaments meant for the ear, moved to and fro rhythmically. She must not have felt the unease, used as she was to those two pampadums from her early teens. They were huge pieces of gold ornament, different shapes, cubes, circles, triangles, and horseshoes closely packed with the usual wax stuffing. She could often be seen seated on the veranda of that old house with tiled roof. Nobody knew her name. People called her member's wife since her husband became a panchayat member. Being the senior-most person in the area, people from the surrounding area called her great-grandma in respect. She lived with her younger son's family. We both gazed at each other until I broke the ice by asking her about the tattoo on her arms. She had tattooed the picture of a peacock across her biceps. The peacock had lost its vigor as the skin that supported it has withered. For a fraction of a second flashed across my mind the modern tattoos that movie artists and DJs have on them. I asked her the intention behind her tattooing and why a peacock. She opened her mouth carefully, holding her head upwards so that the pan from her mouth did not spill. Son, while we live, we earn many things and lose many things. But we can never take anything to the grave except this tattoo. She stressed that none could snatch it away from her. Saying this, she carefully spat out the pan juice. I was taken aback by the philosophical attitude she had for a simple tattoo. Her immediate and sharp answer was impressive, but her reply to my next question was only a stale smile. It was about her age. Might be she did not know her exact age, or she did not wish to reveal it. I don't know for sure. I did not question her anymore, but she started talking. She murmured the names of Tamil months: Thai, Margari, Pankini, Chittirai. It will rain today, she said to herself. She must have observed the casual smile and expression on my face. She continued, I am sure it usually rains on the final day of Mandakiyat festival. It's a local temple festival of South Kanyakumari, but only if the deity is pleased. She seemed to have memorized the dates of local festivals and the names of local deities. Soon she was interrupted by her daughter-in-law approaching her with a tumbler of tea. Placing the tea beside her mother-in-law, she disappeared into the house. Spitting out the remaining pan from her mouth, the great-grandma stared into the tea for a while. With a deep sigh, she lowered her voice to speak again. Today's women are indolent. They don't know the pleasure of working. They enjoy only staring at the television for hours together. When we were young, we never had the time to stare at anything. We took great pleasure in working for the family. During harvest season, my husband and I used to join the workers to make things easy. He worked hard till his end. There was a great pause. We used to work in full swing throughout the season. During the tamarind season, I buried myself in hectic work. Shelling the tamarind was my prime job then. My daughter and younger brother shared the work with me. We used to divide the heap of tamarind among ourselves and were confined to labor even till after midnight until our share of work was totally completed. Piercing out the seed from the ripe tamarind was the next task. Our happiness knew no bounds since the work was completed in the midst of the heaps of mangoes and jackfruit and other festive eatings. Hearing this from her, I said to myself that she is not aware of the multi-dimensional task that today's women handle. So much for the joys of an uncluttered childhood, she continued. Apart from all this,
I had the regular task of preparing palm jaggery from palm juice. Early in the morning before dawn, palm tree climbers would collect palm juice from the small pots tied to the treetop. Those climbers would howl and shriek from the treetop to convey the message that their work was done. As soon as he received the signal, my younger brother would run to collect the juice and bring it home. It would be brought ice cold. I boiled it using dried leaves and finally prepared palm jaggery. During the peak season, we might even get 30 cakes a day. That was our prime source of income. Now all those things have become a matter of past. She sighed nostalgically. When great-grandma narrated these mundane events, I could visualize them in my mind. I said to myself, she is grieving over a lost culture. This culture must have been prevailed some 75 to 80 years back, roughly in the 1930s. Today, her granddaughter is working for a leading multinational IT company in Chennai. The sharp contrast from palm jaggery to an IT company shouts out loud that change is inevitable. Before she could continue, someone called out to me from behind. It was my friend for whom I had been waiting. We usually played cricket with a few others in a large ground behind the great-grandma's house. The match must have begun and I had to join them. I shook my head to her, telling that I had to leave. Her eyes wore a pathetic expression to convey, "Wait, I have more to say." But her lips remained silent. I left her to join my friends, and from a far distance, I turned back to get a glimpse of her. I could hardly see her. She sat there sipping her tea. By that time, it must have gone cold. Currents of thought about the giant running wheel called time and the disability and helplessness of man or any other mighty power to stop or alter it flashed over my inner mind. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. It's story time. In VIT Community Radio 90.8, you're going to listen to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story, Padma. A land traditionally endowed with myths and spirituality, India still pertains to its belief and notions, which sometimes are ridiculed as superstitious. Fortune tellers, tantris and sannyasis are welcomed, and their service is sought by an ordinary man, irrespective of whether he is an urban or rural dweller. The beginning of 1980s was a period in South India, especially in South Tamil Nadu, when most of the homes in villages were electrified, and God said, "Let there be light," and there was light. While some claim that light enlightened people, there are also notions that it wiped away the innocence of the ordinary. The hero of the story, Raghav, was employed in the electricity board. He was looked upon with great wonder and respect. People spoke to him rarely. It must be the fear factor or respect that made the villagers shy away from Raghav. Raghav was in his 40s. He had a fearful appearance with a huge imperialistic mustache, reddish eyes, and a gigantic figure which would scare away children. It was 6:30 p.m. Raghav rushed to the tea shop close to the Panchayat office. Mohan and Aji were waiting there for his arrival. In the dim light, Raghav could rightly locate them from a few meters away with the illuminated cigarettes on their lips. The silence of the eve was beautiful, with a movie song from the Tamil movie 16 Vayadinile that was ascending from the tea shop radio. The atmosphere was disturbed in intervals by a scratch noise. Probably it's the tea shop owner cleaning his vessels. Raghav, Mohan and Aji were friends right from their childhood days. Mohan and Aji were unemployed but survived on the income from their ancestral property. Among them, Mohan was the youngest. He differed from his friends, wearing a bell-bottomed pant and with a peculiar hairstyle that was trendy among youths of the time. Coming close to his friends, Raghav stopped, got on from the cycle and flipped down the stand, leaving it to rest. Aji offered a cigarette to Raghav. Before placing it between his lips, Mohan lighted it for Raghav with his own. The conversation began immediately after Raghav had 2 strong puffs of the dry tobacco roll. Aji, shall we proceed with it? Raghav, with what? Removing the cigarettes from his mouth. Mohan, should we narrate it again? Don't you remember the plan that we told you yesterday? Raghav, but I told you that I have very little knowledge about mantras. Did I not? Aji, so you are the right person. You have the little knowledge that we need. After giving a deep thought, Raghav replied, Raghav,
Okay then, let's give a try. But only if you support me. Both the friends cheered as they were waiting for this word from Raghav. As it used to be, a wealthy landlord of the nearby village had a beautiful daughter. The fairy girl was possessed by the evil spirit Raktarashas, a bloodthirsty evil spirit. The landlord was much worried since it was the time when he was almost successful in fixing a bridegroom for his daughter Padma. Padma was then alienated. She sat at the corner of a dark room, staring at the window with wet eyes. She expressed a peculiar symptom. No one in the house went close to her. If that happened, she bit her own flesh to suck blood, thus scaring away others. Prayers and special pujas with offerings to the local deities were made. Kalam puja during midnight and all other means were tried but in vain. The distressed landlord promised a lump sum of 5,000 rupees for any tantri who would ward off the Raktarashas from his daughter. 5,000 rupees was a lump sum then. The secret news of Padma spread throughout the village. Everyone knew of this, but none dared to discuss about it in public. Aji's father Natraj, the prominent matchmaker of the village, brought home the story of Padma. Natraj was the matchmaker for Padma. When the story of the Raktarashas reached the three friends through Aji, they discussed the issue. The bone of content of the discussion was not Padma, but the 5,000 rupees. Three friends were in dire need of money. Mohan needed money to buy a new tape recorder. Raghav was aiming for a motorbike, and Aji wanted to buy a costly gift to impress his lady love. Aji said, "Merely dreaming about the lump sum will give us absolutely no result. How do we grab it?" Mohan. Raghav's grandfather was a well-known Vaidya and a Tantri. He was also an expert in warding off evil spirits. Raghav. Oh, that old man. It's all gone with him. Aji. Gone? No, it still exists in you. Raghav. Me? Aji. Yes, you. My dad often recalls your grandfather and concludes that Raghav resembles his grandfather in every minute detail. Raghav. But that's not all. Mohan. I have several experiences of witnessing tantris warding off evil spirits from people. It's an easy task. They chant and murmur mantras, and the major part would be beating the victim till he obeys his orders. If that's easy for you, why don't you? Before Raghav could complete, Aji interrupted. Aji, the appearance, that's your ancestral gift. Raghav. Okay, even if I accept it, imagine what would happen if the evil spirit pounces on me. Mohan. Raghav, na? Wasn't it you who preached us Periyar thoughts and rational thinking? And now it's time to prove your dedication to Tandai Periyar. The conversation came to a halt. All the three lighted their cigarettes, which they shared from the same pack. Before departing, Raghav promised his friends that he would give a reply the next day evening. That night, Raghav could continuously listen to the hooting sound of an owl, for he with the owl had a sleepless night. The search for his grandfather's personal records in the old granary began early in the morning before his wife woke up. A few worn-out, hardly readable palm leaf inscriptions were the only record, but he could find a little solace in it. He decided not to back off the challenge. Soon, the news about the arrival of an expert tantri was sent to the landlord with a detailed list of the puja materials. Aji acted as a messenger between the tantri and the landlord. A Paurnami, full moon day Friday, was fixed for the puja. Raghav dressed himself in such a manner that his true identity will not be revealed. The three boarded a bus to a particular destination in the village, from where they were fetched by the landlord's car. The driver of the car bowed before Raghav as a sign of respect. This made Mohan and Aji breathe a sigh of relief, but Raghav's heart was pounding heavily. Before descending from the car, Raghav closed his eyes for a few seconds and pretended as if he is drawing energy. In reality, he prayed to his long-dead grandfather seeking guidance. The landlord and his wife warmly welcomed Raghav to their home. Seated majestically, Raghav uttered, "I could feel the presence of an evil as soon as I stepped into your home. She has posed a challenge to me. Don't worry, I'll take her away with me." Meanwhile, Mohan and Aji were busy in the backyard creating the ambience for the puja, which was scheduled to begin soon. Raghav was taken to the isolated room where Padma was held captive. As soon as he stepped in, the light was switched on by the landlord. Raghav's red eyes opened widely and he fixed his gaze on Padma, who was seated on the floor in a corner. Padma did not react immediately at the presence of Raghav, probably because she had had enough experience with tantris quite often by then. Raghav's eyes were still set strong on Padma. Actually, he was stunned by the unblemished beauty of Padma, a beauty that makes one speechless. When Raghav moved close to her, she screamed violently, and in the peak of her fits, she bit her arm,
close to the elbow along with her garment. Immediately blood gushed from her mouth and arm. Seeing this, Raghav was taken aback, but did not react. Padma now fainted and threw herself on the floor. She wore a half sari. The visible portions of her body showed red scars, which must have been the result of the beatings she received from the earlier tantris. She lay down like a white hibiscus with red marks. Coming back, Raghav sat before the holy fire and started chanting few mantras as tantris do. He wore a red-colored dhoti and tied a red-colored scarf around his forehead. Flowers and herbs were dropped into the sacred fire with closed eyes and lip chanting mantras. It was midnight. The landlord and his wife witnessed the scene with utmost dedication. After a few minutes, Raghav ordered Aji and Mohan to bring Padma. They both disappeared into the house. Soon a scream was heard. The noise increased as Padma was brought to the backyard. She was screaming violently, trying to free herself from the clutches of the two. The highest form of compassion and concern was expressive on the face of Padma's mother. Padma sat helplessly staring at the fire. The blood stains on her face were now clearly visible through the flames. After a few moments, Raghav stretched his arm towards Aji to get a stick from him. Standing up, Raghav started beating Padma violently. Padma did not react. She sat still. No one would ever dare to harm such an innocent beauty. It was as if beating a tender baby for no reason. Probably this feeling must have stopped Raghav from proceeding further. With his reddish burning eyes, he looked ferociously at Aji and handed the stick to him, cueing him to continue with beating. While Aji continued, Raghav shouted, "Will you leave this body?" For which Padma gave a loud cry, "No." Not able to witness the scene, Padma's mother left the place with panic, followed by her father. Second expanded to minutes, and minutes to hours. In another couple of hours it would be dawn. The voice of Padma became faint. She hardly opened her mouth, but shook her head rhythmically to convey the message, "No, no." Padma was wet with sweat and blood. She lay down like a wet flag on the roadside, unattended by party cadres after a meeting. Now Padma was partially dragged to her room. After leaving her alone, the three looked at each other. Raghav gave a tight-lipped expression and nodded his head to admit his failure. He rubbed the kumkum from his forehead and descended down the stairs. He sat on the first step. After giving a second thought, Raghav took a piece of electric wire which was lying on the floor and rushed towards Padma. Padma was cornered. Holding the folded wire in his arm, he raised it to beat Padma, but to his shock, she grabbed his feet, fell on it and pleaded. She cried with a sweet voice, "Please, leave me." Raghav was moved. Raghav closely watched her lips for more words. She paused. A drop of water would fall from a melting ice only when the required amount gets collected. Now the drop fell. "I am normal. I don't have any illness," Padma said in a soft voice. Raghav, "But you?" "Padma, can you help me?" Before Raghav could give an answer, Padma continued, "I am in love with my cousin, but our families are not in good terms. My parents will never accept him as my pair. If I reveal it, Chandran may be in trouble. He is serving in the Indian army. He'll be back by the end of this month. I have to wait just for 15 days more to postpone this marriage that my parents have arranged for me." "Raghav, you tortured yourself by biting?" Raghav paused when Padma took out few packets of kumkum hidden under her garment. That was the secret behind their blood-sucking act. Raghav was stunned. Padma continued, "I know you are not a tantri." Hearing this, Raghav touched his face and dress with his fingers to make sure if his makeup hasn't deceived him. "You never uttered a correct mantra." Raghav expressed a surrendered look of a child in front of his mother. Padma continued, "My parents will not let me out of the house." Those were the days when women were denied freedom to move about, especially after the marriage is being fixed. In most of the communities, women did not have any freedom in choosing their life partners too. It was considered wrong for a woman to express her opinion about the choice of her parents. Some women considered that pretension of being possessed by an evil spirit was the only way by which they could get an outlet to express their views. Whatever she uttered in this form was considered as a word of the spirit which possessed her. Padma was one such victim. Raghav was deeply moved by the depth of love that Padma had for Chandran. She had withstood all the humiliations of the tantri for her love. Padma carefully stood up, stretched her hand towards the picture of goddess Lakshmi,
and took a piece of paper which was hidden behind it. She carefully handed the paper to Raghav. "Can you inform Chandran that my parents are busy in getting me married to another man, please?" Raghav took the paper and looked into the contact details. Nodding his head as a sign of acceptance, he moved out. Just as he stepped out of the room, he could hear the murmuring sound of his friends outside. Then something struck him. He swiftly turned back to Padma. Holding the paper in one arm and the other arm holding the door, Raghav uttered to Padma in a feeble sound, "Can you do us a favor?" Padma looked at Raghav with an expression that signaled proceed. "Raghav, I assure you that we will unite you with Chandran. But till then, can you stop this self-punishing at least for our sake?" Hearing this, like streams of water in a dry place, Padma's lips started to smile after a long time. "Padma, don't worry, you will get your reward." The word was kept. Years passed, and today Padma and Chandran are happy with their children and grandchildren. Today, as the opinion of women is being sought by their parents for all the factors that concern their life, the cases of women possessed by evil spirit in the society has declined. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. தமிழ்ச்சுடர் வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒலி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொள் தாம் உடைமை வைத்து இழக்கும் வன்கணவர். செல்வம் என்றாலே பணம் தான்னு நீங்க நினைப்பீங்க. நீங்க மட்டுமா? பொதுவாக எல்லாருமே அப்படிதான் நினைப்போம் இல்லையா? கொஞ்சம் ஆழமா நினைப்பவங்க பொன் வெள்ளி சொத்து இவை எல்லாத்தையும் செல்வம்னு சொல்வாங்க. ஒரு வகையில பணம் சொத்து இவற்றை செல்வம்னு சொல்றது பொருத்தமானதுதான். இவற்றை உடையவர்கள் தம் வாழ்க்கைக்கு வேண்டியவற்றை வேண்டும் பொழுது பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பிறரிடமிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. செல்வம் உடையவர்கள் நல்லவர்களாக இருப்பின் பிறருக்கு கொடுக்கலாம். பிறருக்கு வரும் துன்பங்களை தீர்க்கலாம். அவர்களையும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ செய்யலாம். அரசியல்களை செய்யலாம். அதன் மூலம் புகழ் பெறலாம். இதே செல்வம் தீயவர்களிடமிருந்தால் என்ன செய்யும்? அதனால் எத்தனையோ அழிவுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஆகையால் இந்த செல்வமானது நன்மையும் செய்யும் தீமையும் செய்யும். செல்வம் சென்று விடக்கூடியது. அதனாலேயே இதற்கு செல்வம் என்று நம் முன்னோர்கள் பெயரிட்டு உள்ளனர் போலும். கவிஞர் ஒருவர் உருண்டு ஓடிடும் பணம் காசு எனும் உருவமான பொருளே என்று பாடியதன் கருத்து மிகவும் பொருத்தமானதே. செல்வத்தின் பயன் ஈதலே. செல்வத்தை அடையும் பயன் என்ன? வறியவருக்கு கொடுப்பதே. அப்படி செய்வதில் ஓர் இன்பம் உண்டு. ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது என்னன்னு கேக்குறீங்களா? ஒரு சின்ன பையன் கடவுளை பார்க்க வீட்டிலிருந்து கிளம்பினான். அதிக தூரம் பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் என்று தின்பண்டங்களையும் மதிய உணவையும் பையில் வைத்து கொண்டான். காலையில் இருந்து நடக்க ஆரம்பித்தவன் சிறிது ஓய்வு எடுக்கலாம் என்று அருகிலுள்ள பூங்காவிற்குள் நுழைந்தான். அங்கு வயதான பெண்மணி ஒருவர் புறாக்கள் சாப்பிடுவதை பார்த்து கொண்டே இருந்தார். நடந்து வந்த களைப்பில் தாகம் எடுக்கவே தண்ணீர் பாட்டிலை திறந்து தண்ணீர் குடிக்க ஆரம்பித்தான். அந்த பாட்டி அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார். ஒருவேளை பாட்டிக்கு தாகமாக இருக்குமோ என்று எண்ணி தண்ணீர் பாட்டிலை நீட்டினான். பாட்டியும் அவனை பார்த்து அழகாக புன்னகைத்துவிட்டு தண்ணீரை வாங்கி குடித்தார். அந்த சிறுவன் இதுவரை அவ்வளவு அழகான புன்னகையை பார்த்ததில்லை. அதனால் திரும்பவும் அவர்கள் புன்னகையை பார்க்க தான் கொண்டு வந்த உணவை பிரித்து கொடுத்தான். அந்த பாட்டியும் மீண்டும் அவனை பார்க்க புன்னகைத்துவிட்டு அவன் கொடுத்த உணவை சாப்பிட ஆரம்பித்தார். 2 பேரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. ஆனால் அடிக்கடி ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் புன்னகைத்துக் கொண்டே இருந்தனர். நேரம் ஆக ஆக அம்மா ஞாபகம் வந்தது சிறுவனுக்கு. அதனால் எழுந்து வீட்டிற்கு நடக்க ஆரம்பித்தான். சிறிது தூரம் நடந்தவன் சட்டென திரும்பி குடுகுடுவென்று ஓடி சென்று பாட்டியை கட்டி அணைத்து கொண்டான். பாட்டி அவன் செயலை பார்த்ததுமே மிகவும் பிரகாசமாக சிரித்தார். சிறுவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் அவன் மிகுந்த சந்தோஷத்தில் இருப்பதை பார்த்த அவன் அம்மா என்ன நடந்தது என்று கேட்டார். நான் மதியம் கடவுளுடன் சாப்பிட்டேன் என்றான். கடவுளின் புன்னகை மாதிரி நான் இதுவரை எங்கும் பார்த்ததில்லை என்றான். கடவுளை வேறெங்கும் தேடாதீர். அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடம் ஒரு சின்ன புன்னகை, சின்ன உதவி செய்து பாருங்கள். சர்க்கரையை சுவைத்து பழகியவர்களுக்குத்தான் அதன் இன்பச் சுவை தெரியும். அதை பற்றி அறியாதவர்கள், அதை சுவைத்தறியாதவன் அதன் சுவையை அறிவானா?
அவ்வாறே பிறருக்கு கொடுத்து மகிழ்ந்து அதனால் பெறும் இன்பத்தை அறியாதவர்களாக நம்மில் பல பேர் இருக்கின்றோம். இதையே வள்ளுவர் செல்வம் அழியும் தன்மையுடையது என்கிறார். நீங்கள் கேட்கலாம், செல்வமே நமக்கு வேண்டாமா என்று. கண்டிப்பாக வேண்டும். செல்வம் இல்லாவிடில் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நடைபெறாது. செல்வம் உலக வாழ்க்கைக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. செல்வம் வாழ்க்கைக்கு தேவை. ஆனால் செல்வமே வாழ்க்கை அன்று. அதனால் செல்வத்தை தேடுவதும் அதை சேர்த்து வைப்பதுமே வாழ்க்கை என இருக்கக்கூடாது. செல்வத்தை பெற்று வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். வாழ்க்கையை வாழ்வது என்றால் தன் பசியை தணித்துக் கொள்வது, தன்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வது மட்டுமே ஆகாது. அதனாலேயே வள்ளுவர் போன்ற பெரியோர்கள் பொருட்செல்வம் மட்டும் குறிப்பிடாமல் வேறு பல செல்வங்களை பற்றியும் கூறியுள்ளனர். வாழ்க்கையை வாழ விரும்புபவன் பொருள் செல்வத்தை மட்டும் பெற்றவனாக இருத்தல் மட்டும் போதாது, வேறு பல செல்வங்களையும் உடையவனாக இருக்க வேண்டும். செல்வத்தை பொருள், உடைமை, ஆக்கம் என்று பல சொற்களால் குறிப்பிடுகின்றார். வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய செல்வங்கள் 13 என்று சொல்லலாம். பொருள், கல்வி, கேள்வி, அடக்கம், அருள், அறிவு, அன்பு, ஆழ்வினை அதாவது முயற்சி, ஊக்கம், ஒழுக்கம், நான் அதாவது நாணம், பண்பு, பொறுமை. 13 செல்வங்களும் வாழ்க்கைக்கு தேவையானவை ஆகும். இவை அனைத்தையும் உடையவனே வாழ்க்கையை வாழ்பவன் ஆவான். வாழ்க்கை என்றால் அதற்கு பொருள் மட்டும் போதாது. 13 செல்வங்களும் சேர்ந்ததே செல்வங்களாகும். இதையே வள்ளுவர் ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொள் தாமுடைமை வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் என்கிறார். இந்த உலகத்திற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் தான் பயனுடையவனாக இருப்பதே வாழ்க்கை. தன்னால் ஆன சிறு செயல்களை செய்து பிறருக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும். செல்வத்தை தேடுவதும் அதை காப்பதையுமே கடமையாக கொள்ளக்கூடாது. பிறருக்கு பயன்படுவதே உண்மையான செல்வமாக கருத வேண்டும். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் VAT பண்பலை 90.8. மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VAT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.